We're ready now for the first race of the day here on day 5 of racing at the 2022 World Rowing Championships Racice. It's the repechage for the PR2 mixed double sculls. Mexico, Brazil, Ireland, Germany and Uzbekistan. In lane 1 for Mexico, Miguel Nieto Carpio and Angeles Gutierrez. Lane 2 for Brazil, Josian Diaz de Lima and Leandro Sagas dos Santos. Lane 3 for Ireland, Katie O'Brien and Stephen McGowan. Lane 4 for Germany, Leopold Reimann and Silvia Pires de Part. And in lane 5 for Uzbekistan, Feruza Buribueva and Otabek Kuchkarov. Mexico, Brazil, Ireland, Germany, Uzbekistan, attention. There goes the buzzer, bang on time for this first race of the day, the repechage for the PR2 mixed double sculls. Let's see how they get started. Germany out very, very quickly there, 47 strokes a minute, looking to build that boat speed early on. Mistrovství světa ve veslování v Račicích patří také paraveslování. Jsme teď v první opravné jízdě, konkrétně dvojskifu mixu, tedy jedna žena, jeden muž, Mexičané, Brazilci, Irové, Němci a také Uzbekistánci. Jede se systémem první a druhá loď, postupuje do finále A. Zbytek posádek na 3. až 5. místě pojede finále B. Well, the fastest moving boat out there on the water, Buribueva and Kuchkarov for Uzbekistan. They're up at 42, but their boat speed's phenomenal. They're pulling up to nearly a length out already. You can see here on these beautiful pictures on the big screen, just running away with it as we come up to 250 meters in. My name's Peter O'Hanlon, and I'm joined up here in the tower by Miro Lentz. We'll be covering the starts and finishes of the races, but we've got our commentary team out there following every single race. Split across 2 cars, we've got Robert Trahan-Jones and Martina Sauchkova in one car, and Brian Richardson and Jan Hayek in the other car. Now we're going to catch up with them for this first race of the day. We're going to say good morning to Martina and Robert. Morning, Pete. Morning, everyone listening in worldwide on worldrain.com. A glorious day's weather here on day 5 of the World Championships to greet the athletes taking part in this one and only rep of the PR2 mixed double sculls. On Tuesday, we saw Ukraine, Poland, the Netherlands and France qualified direct for the A final. This race will determine the 2 crews to make up the full round of 6. And as we approach the 500-meter signal, as you heard from Pete earlier, Buribueva and Kuchkarov for Uzbekistan have had an absolute flyer in the outside lane. They've taken a 1-length lead ahead of the rest of the field. Behind them, Mexico, Brazil and Ireland absolutely level for that vital second qualifying place, half a length up on the tail enders Germany. Dobré ráno z 5. dne. Vítám vás u prvního závodu i od českého komentáře. První závod, mixovaný dvojskiv, určitě jako Robert okomentoval, první loď Uzbekistáni vyrazili a opravdu se jim velmi daří udržet loď takzvaně letící. Na 2. a 3. místě teď se objevila irská posádka, německá posádka v závěsu. Dá se říct, že všechny 4 lodě ještě nemají nic rozhodnuté, ale uzbekistánská posádka výrazně vede před ostatními. Můžeme o ní říct, že se také ocitla na 11. místě v Tokiu. Ostatní posádky mají také účast na olympiádě, třeba německá posádka dokázala doveslovat na 5. místě v Tokiu.
Well, we're approaching 7:50 in, and that lead from Uzbekistan continuing to gain ground. Now, let's not forget that the crews in the outside lanes, Mexico in lane 1, Uzbekistan in 5, have drawn those lanes by virtue of being placed last in their heats on Tuesday because their boats were found to be under the minimum weight for this boat category. That meant that they'd probably dried out in the weather. And so they were found to be under the minimum weight, and that meant a technical placing last in their heat, and that's why they're in the outside lane, and Uzbekistan are making the best of it. But we've seen a break-up of the pack behind them because O'Brien and McGowan, the Irish double, who were the fastest of these 5 in Tuesday's heats, have pulled clear of the field to take on a clear second place. We don't see Irish crews pushing out in the lead. What these guys are doing there, using the second quarter to good effect, just as O'Donovan and McCarthy did in the Irish lightweight double yesterday, and they are sculling their own race and approaching the halfway mark. Well, I hate to say it this early in the race, but the position's becoming very clear indeed as Uzbekistan and Ireland lead the way home for qualifying. Ano, Uzbekistán a irská loď vypadají, že si opravdu jedou pro svůj postup. První 2 místa postupují do finále A, takže teď jde opravdu o prvních 6 míst, které se ocitnou ve finále A Uzbekistán a Irsko vypadá velmi přesvědčivě ve své trati. Ještě tady máme 3 posádky, německá posádka, vypadá to v tuto chvíli na poslední místo srovnané s Mexikem a brazilská posádka v trati číslo 2 je na 3. místě. Well, back in third place, that's where the pressure point is because these doubles have got their work cut out if they're going to come back on the leaders because the pace that is being set by the Uzbek and Irish doubles is absolutely gaining momentum inside the third quarter. The best of the rest, Diaz de Lima and Sagas dos Santos for Brazil. Some 36 seconds slower than the Irish in Tuesday's heat, so they've got a considerable time deficit to work around if they're going to gain ground on that qualification slot as the leaders move past the 1250-metre signal. Behind them, Mexico trailing the field. Now, credit to Leopold Reimann and Silvia Piller-Steppat for Germany in lane 4. Piller-Steppat, a well-known figure in the PR1 women's single sculls over the last 2 Paralympic cycles. But this combination came together for the European Championships in Munich just a few short weeks ago. And on that occasion, they managed to gain a place in the A final, finished 5th in the rankings. But of course, now that we're joined by a truly international field here at the World Championships, finding that on this occasion, I suspect that they're going to end up in the B final. We're approaching 1,500 metres, the leading positions unchanged, Uzbekistan leading Ireland. Ano, vypadá to, že Uzbekistán a irská posádka už si své pozice nenechají vzít. Ostatní 3 posádky budou postupovat do finále B. U Uzbekistánu můžeme říct, že tento rok jsme ho ještě neviděli nikde závodit, takže je překvapením možná pro ostatní závodníky a opravdu vypadá, že si pro své finále A jde nekompromisně. Za ním velmi dobrý rytmus nasadila posádka irská a letošním roce se objevila na světovém poháru v Poznani a na mistrovství Evropy v Mnichově. U paraolympijské disciplíny dvojsky v mixovaný můžeme říct, že je zařazen do programu od roku 2008 od Pekingu a součástí vlastně paraolympijského veslování je tato disciplína ještě s disciplínou dvojsky v mixovaném, ale v rozdílu kategorií váhy. Další 3 místa opravdu velmi zaostávají za hlavními teďkon lídry tohoto závodu. Vypadá to, že irská posádka a Uzbekistánci jdou pro své finále A. Glorious conditions here on the Labe rowing course for day 5. I talked about the sunny weather, but out there on the water, mirror smooth. And isn't that great to look as we look forward to the semi-final program that occupies the racing later in the schedule. But we're 250 metres from home here in this repechage of the PR2 mixed doubles. And the Uzbekistan double, who went off early, gained the lead, have hung on to that first position right to the closing stages.
where they look set to qualify with Ireland. Yeah, what a performance from Feruza Buriboeva and Otabek Kuchkarov of Uzbekistan here. 33 strokes a minute coming into the last 200 meters. Absolute domination of this repechage. They're going to be ones to watch because they're certain for a place in the A final, and they could well make it to the podium with a pace like they've demonstrated here on this 2K course. Jede se o první a druhé místo, tedy postup do velkého finále mistrovství světa a je to jasně dané. V páté dráze jsou reprezentanti Uzbekistánu, kteří zatím dominují tomuto startovnímu poli a nic už by se na tom měnit nemělo. Na druhém místě budou Irové, kteří budou také postupovat. Teď už ta dlouhá, ale hodně rychle ubíhající cílová rovinka pro první dvě postupující lodě až do souboje o medaile na mistrovství světa. Last 50 metres, Uzbekistan certain for the win, but what a great second 1,000 from Ireland. They were middle of the pack as they came through that first 1,000, but they've just held such a great pace through this second 1,000. They've closed that margin on Uzbekistan. It's going to be about a length and a half across the line. Uzbekistan, and it is a length and a half. Ireland taking second. Those are the two places into the A final, so they've both got a chance to make it onto that podium when we see them race again in the A final later this week. Coming in for third place, then it's close between Germany and Mexico. I think Germany by perhaps a quarter of a metre over the line. Mexico take fourth, and then coming in for fifth we have Brazil. We'll see them all compete the B final. Finále B, to znamená souboj o 7. místo a další pořadí. Tam postupují ty lodě, které skončily na 3. až 5. místě. Uzbekistánci a závodníci reprezentující Irsko, ale suverénně postupují do velkého finále. We move on to the first of the AB semi-finals of the day. Now, the first AB semi for the lightweight women's single sculls. Kirsten McCann for South Africa in lane 1. Nazanin Malay for Iran in 2. Kenya Lechuga of Mexico in lane 3. Jonela Kosmiuc for Romania in 4. Martine Veldhuis for the Netherlands in 5. And Lydia Heafy for Ireland in lane 6. Skiv žen, které teď můžeme sledovat, tedy lehké váhy, a to konkrétně první semifinále, první až třetí loď postupuje opět do áčkového finále, tedy do souboje o medaile. Zatím jsou odjety první stovky metrů, tady máme ještě ten záběr na 20. vteřinu, to znamená, že jsme opravdu chytli ten start ideálně, tedy projedeme celé 2 kilometry s jednotlivými závodnicemi. Nejrychlejší je zatím Nizozemka, která si drží zhruba 3metrový náskok oproti dalším závodnicím na 2. a 3. místě. Coming up to 200 metres in, let's see how this race is panning out. It's tough at the front between Veldhuis and Lechuga, changing places every couple of strokes, but there's very little separating them as they come up towards 200 metres in. We didn't manage to introduce them all individually. The turnaround for the start of this race was a little bit tight, but all of the AB semi-finals this morning running on 10-minute intervals or 10-minute centres for the Americans out there means that we'll be able to introduce every single athlete on the start. We've got a couple of additional cameras up there from today onwards, so we'll have a good look at all of the athletes, which means that they will hear us introducing them up at the start and they'll hear you in the grandstand. So make sure you give out a loud cheer for your favourite nations as we're introducing them, because they'll hear us at the start. We're piping your noise from the grandstand up to speakers at the start so that they can hear you. Great way to introduce our athletes. Now, they're coming towards 400 metres in already, so we're going to catch up with the latest in this race with Brian Ritchie Richardson and Jan Hayek. Off to a blistering start here in our first semi-final of the lightweight women's singles sculls. It was Martine Veldhuis from the Netherlands who led it out off of the start, but since then Nazanin Malay from Iran has now moved into the lead. We saw in her earlier heat she went off to a blistering start, faded over the second 1,000, but then didn't make that mistake into the repechage earlier on in the week to make sure that she qualified securely. She's leading it out now at the moment, and it is Martine Veldhuis in second place for the Netherlands, and there's very little between all the scullers. The South African sculler Kirsten McCann just at the moment trailing in sixth place, with Lydia Heafy in fifth. Lydia, the fourth fastest time of the heats from the earlier races, but still leading it out. It's the Iranian sculler, just about a canvas lead over the Netherlands. They're the 1 and 2. Romanian Kosmiuc as well in staying in touch in third place, and the Mexican sculler, they're the 1, 2, 3, 4. 3 crews to qualify here into the A final, so everything to play for Jan, and very little between our 6 crews in the first heat. Yeah, very little bit between all of them. Netherlands, Veldhuis had a really very
fast start, and together with the Malay are currently at those first 3 qualifying spots. 750 metrů po startu první jízdy lehkých žen na skifu a tak, jak už to předváděla i v rozjížkách, tak i íránská Nazaj Malaj vystartovala velmi rychle a snaží se udělat pohodlný náskok na ostatní soupeřky. Všechny závodnice jsou si vědomi, že první 3 postupují do finále a do boje o medaile a zatím na těchto 3 pozicích se pohybuje íránská Nazaj Malaj, její zmiňovaná Ilen Kuzmič z Rumunska a Martin Veldhuis z Nizozemska. Je to trochu překvapivé, jenomže jelikož Nizozemka a Iráčanka postupovali z opravných jízd, ale teď jsou těmi, kteří jsou vepředu a mexická nasazená Kejna Lušuga teď tahá za ten delší konec. Ale pozor také na Jihoafrickou republiku, která se teď posouvá blíž těm postupovým pozicím. Kirsten McCain is slowly approaching the first 3 position, Richie. She's done well to get back in touch with the crews just coming through 1,000 metres, where it's still Martine Veldhuis now has regained the lead, taking with her the Romanian sculler Leone Kozimic in right beside her, so lane by lane, side by side, they're pushing each other on here. The Iranian sculler, who we know has the faster early half of the race, got out to the lead coming up to the 1,000 metres, but has been reined in now. And as you said there, Jan Kirsten McCann in lane 1, just coming up now to get back into contention. The 2 scullers who qualified directly from the heats are Mexico and Romania, with just 1 sculler going through in the earlier heats. It was on Sunday, and then everyone else going through the repechage part. And the Lydia Heafy out of those heats had the 4th fastest time. Lydia just in 6th place at the moment now and coming up with 7:50 to go. I'm sure we'll see a push from her to get back in touch, but no doubt about our leading pair at the moment. It is the Netherlands and Romania leading this out. Mistryně světa z roku 2007 Kirsten McCain se teď posouvá na 3. postupovou pozici s tím, jak Nazar Malaj pomalu ztrácí síly a dochází, ale pozor také na Mexičanku, která svým výrazným doděláním koncem se teď taky společně s Kirsten McCain posouvá na blíž té 3. postupové pozici. Na 1. a 2. pozici, zatím se tam nic nemění. Nizozemka a Rumunka těsně vedle sebe, zhruba s náskokem 1 lodi od ostatních posádek. So everything to play for here, coming up to the last 500 in our first semi-final of the lightweight women's single sculls. No doubt about the leaders there. Netherlands and Romania just tussling with each other to see who is actually going to be the leading crew, and they're matching each other stroke for stroke. The Romanian sculler stroking a little bit higher than the Netherlands, but very little between the 2 crews. And that fantastic last 500 from Kirsten McCann. So South Africa has seen her move into 3rd place, looking to secure the 3rd qualifying spot into the A final. But she's been pushed all the way here by Lechuga of Mexico, who's now come up with just in half length, and she's within striking distance, Jan, of taking that 3rd spot. Strojuje se nám k prvnímu velkému souboji o ty 3 postupová místa. Rumunka na 1. místě lehce drží si ten náskok 1 lodi, společně s ní Nizozemka. Na 3. místě je teď stále Jihoafričanka, ale musí odrážet ten nástup Mexičanky, která se určitě popere o tu postupovou příčku. So the crews here are fast going to run out of space, coming up with 2:50 to go. No doubt about our leaders. It is the Romanian sculler now just pushing on to take a little bit of the lead over Netherlands in 2nd place. Pete, it's all to play for the 3rd qualifying spot between South Africa and Mexico. Yeah, it's getting tight these last 200 metres here. Lydia Heafy coming back from 6th now in 5th, moving past Ireland. She could well contest Mexico. Somebody's disturbed a nest of Irish in the grandstand here. They're going to need to raise the volume if she's going to stand a chance of getting into this A final. Romania currently leading though ahead of the Netherlands. It's all to play for that 3rd position. Mexico, South Africa. It's going to be tight to the line. Jelena Kozmiuk se už dostala na 1. pozici, to je tedy rumunská reprezentantka, na 2. místě pak Nizozemka. Teď už se nám ale také oddělilo 3. a 4. místo. Jeho Afričanka ztrácí 19 metrů, mezi tím, co Mexičanka už 27 na čelo a vypadá to velmi dobře tedy pro jihoafrickou reprezentantku, která bojuje o to 3. postupové místo do velkého finále. The sprint is on. Jonela Kozmiuk for Romania under so much pressure from Martin Veldhuis. And then on the near side, Kirsten McCann pushing through, not much ahead of Kenya Lechuga of Mexico. It's going to come down to the last
30 meters, this battle for third. Certain for the win, though. Kosmic of Romania is going to lead the way into the A final. She's got just over a length over Veldhuis, and it looks as though McCann's winning this tussle for third place. Across the line, though, second is Veldhuis, and it does go to Kirsten McCann, the third place and last position into the A final from this first AB semi. Fourth place is Kenya Lechuga of Mexico. Coming in for fifth, then, is Nazanin Malae of Iran. Just a smidgen ahead of Lydia Heafy for Ireland. We'll see them again in the B final. Jeho Afričanka Kirsten McCann jela výborně posledních 250 metrů a i díky tomu si zajistila třetí místo, tedy postupovou pozici. Rumunka Jolena Kozmuč i na druhém místě Martine Veldhuis, to je Nizozemka. Ty si pohlídali první a druhou pozici. Další závodnice tedy budou o své konkrétní místo bojovat v béčkovém finále. Next race, it's the second AB semi-final for the lightweight women's single sculls. Zůstáváme ve stejné kategorii, jdeme si pro druhé semifinále. Lining up in lane one for Spain, Natalia Miguel Gomez. Lane two for the United States of America, Mary Jones. Lane three for New Zealand, Jackie Kiddle. Lane four for Italy, Stefania Boutignon. Lane five for Greece, Zoe Fitsu. Lane six for Tunisia, Khadija Krimi. Spain, USA, New Zealand, Italy, Greece, Tunisia, attention. There we have it, the second AB semi-final for the last three places in the A final, the medal final for the lightweight women's single sculls. That's what's to play for, just three to go through. So let's see how they get off the blocks here. Spain making the early lead, but not by much ahead of Greece and New Zealand. V semifinále už máme 10minutové intervaly mezi jednotlivými jízdami, můžeme tak sledovat všechny jednotlivé závodnice skifu žen lehkých vah. I v tomto druhém semifinále Španělka, Američanka, Novozélanďanka, Italka, Řekyně anebo Tunisanka v dráze číslo 6. Zatím na první pozici můžeme sledovat opravdu lítý boj. Španělka je těsně na prvním místě, to je závodnice v dráze číslo 1. Coming up towards 200 meters in, nothing to separate Miguel Gomez from Kiddle and Fitsu and Krimi. Very, very level at the moment. The only one slightly dropping off the pack, Jones and Boutignon. But we'll see how this pans out as they come up through 250 meters. Let's catch up with Robert and Martina. Yeah, well, Jackie Kiddle has had a great start to this semi-final, as befits one of the two scullers who qualified direct after Sunday's heats. But just look at Boutignon, the Italian in lane 4, who also won her heat, but pretty sluggish off the start, I've got to say, and she's working hard to play catch-up. Now, as you heard Pete describe, we had Spain, New Zealand, Greece and Tunisia level across the course off that first 100 metres, but the positions now panning out a little as Kiddle takes on the mantle of race leader ahead of Zoe Fitsu of Greece. In third position, a brave performance by Krimi for Tunisia, one of the outsiders, I would suggest. It's going to be tricky to see if the Tunisian can hang on to this pace. We're 500 metres in, and that's the 1, 2, 3. Ano, v tuto chvíli vidíme druhou semifinálovou výzdu, kde se vysunuli ve svých tratích Novozélanďanka, Řekyně a Tunisanka. Je to moc krásný závod, protože samozřejmě ještě není rozhodnuto, když víme z první jízdy, kde se podařilo i Jihoafričance až posledních 250 metrech uhrát své finále A, takže ještě v tuto chvíli není nic rozhodnuto. Rozhodně Řekyně vypadá velmi přesvědčivě, je to také stříbrná z Mnichova z Evropy tento rok. Novozélanďanka si v tuto chvíli opravdu nekompromisně jde po svém prvním místě, ale
na 750 metrech určitě i ostatní závodnice ještě nic nevzdávají a budou bojovat o svá první 3 místa, postupová 3 místa do finále a ostatní 3 závodnice budou postupovat do finále B, takže tady se bude rozhodovat o boje o medaile. Nearly 750 metres gone. Kittle at 35, leading Fitzhugh at 36, and predictably enough, Creamy for Tunisia falling off the pace because she's being caught now by Butignon, the Italian, who is now challenging for that vital third slot. We've got a little gap of clear water between the 2 leaders and the 4 tail enders. Yes, we've got 4 crews now in contention for that vital third place. Jackie Kittle out there in the lead. Now it's going to be interesting tactics from the Kiwi because, believe it or not, she is doubling up in the lightweight double where she's looking to defend her world title, and her semi-final in that race is less than an hour and a half away. Yep, in just 90 minutes' time, she's going to do this course at race pace all over again. So it's going to be interesting tactics here in the single to see whether she does just enough to qualify or whether the driving spirit inside will actually want to make her cross the line in first position. At the halfway mark, though, it's Kittle by a whisker ahead of Fitzhugh, and now Butignon, the Italian, finally using this second quarter to good effect, just drawing ahead of Mary Jones of the USA. Zdá se, že tuniská závodnice vyrazila do svých prvních 500 metrů s velkou dravostí, ovšem dál už síly úplně nevystačily. Na prvních pozicích v tuto chvíli se drží stále řecká závodnice, která má opravdu velmi přesvědčivé a na lehkovážnici opravdu velmi silové tempo. Za ní na druhém místě v tuto chvíli stále Novozélanďanka a na 3. místo se dostává italská závodnice. Všem i ztratí číslo 2 Američanka, vypadá, že ještě o své 3. postupové místo do finále A bude bojovat. U řekyně je velmi zajímavé, že na začátku sezóny nastupovala ve světovém poháru do dvojskifu těžkých vah a nakonec si v Mnichově na mistrovství Evropy vybojovala 2. místo jako závodnice lehkých vah. 12.50 gone and the leading's position unchanged. Kittle for New Zealand just marginally ahead of Fitzhugh of Greece. This Greek sculler has put in a fantastic performance here in the semi-final. She had to make her way to this race via the repechage, as did Jones and Miguel Gomez and Creamy, but really making amends now and making sure of a qualifying slot. Now, if Butignon thought she was going to get away with an easy 3rd place, Mary Jones, the American, determined to upset that form. Jones, who won gold at both Belgrade and Poznan, the first 2 World Cup regattas of the season, so has had a disappointing early round in the World Championships here in Racice, but determined to make up for it. So that's where the real race is between Italy and the USA for 3rd position. 550 metres remaining, New Zealand continuing to lead Greece. Je vidět, že Italka opravdu teď cítí šanci na své 3. místo, postupuje místo do finále a jde si opravdu nekompromisně za svým 3. místem a za bojem o medaile. Na 1. místě stále řekyně, ta vypadá velmi přesvědčivě, na 2. místě novozélandská závodnice. Z první jízdy víme, že do finále A postoupila Jihoafričanka, rumunská závodnice Kuzmičová, která je i letošní vítězkou mistrovství Evropy, a Holanďanka Valozová, která byla na 3. místě na mistrovství Evropy. Takže pole mistrovství Evropy bude doplněno zřejmě o řeckou závodnici, o Novozélanďanku a věřím, že i o italskou závodnici, protože ten náskok teď už je výrazný, ale jak potvrdil první závod, ještě se může stát cokoliv. Well, Martina was bringing the news in the local language. Butignon put in a fantastic burst. She took the rate up to 37 and has just blown the US opposition away completely. Just over 250 metres remaining, and Jackie Kittle maintaining that advantage for New Zealand as we move into the red boy zone, looking set to qualify ahead of Zoe Fitzhugh of Greece and Stefania Butignon of Italy. Yeah, if I had to put any money on any of the athletes in this race, it would be Kittle and Fitzhugh. But for me, the race has been all about Butignon's return from 5th at the 500 and then making her way up to a comfortable 3rd, building away from Mary Jones into this last 500. We'll have to see what sort of sprint Jones can pull out of the locker. She's gone up to 42 to try and get back in contention.
Novozélanďanka Jackie Kittle zatím sbírala největší úspěchy na dvojskifu lehkých vah, třeba je to mistryně světa z roku 2019, teď se jede ale pro postup a do velkého finále z první pozice. Na druhém místě zatím registrujeme se ztrátou 7 nebo 8 metrů právě Řekyni, to je stříbrná z mistrovství Evropy a Italka, která by také neměla chybět ve velkém finále. Jackie Kittle certain for the win here and comfortably progressing through to the A final to be accompanied by Zoe Fitzu. That force of coastal rowing transitioning so well into the flat water stuff here. Just under a length separating them across the line, and then Stefania Boutignon coming in for third. They go through to the A final. Mary Jones for the USA coming in for fourth place, leading ahead of Natalia Miguel Gomez of Spain, who'll take fifth. And then Khadija Karimi for Tunisia lined up for sixth, just a length astern of the Spaniard. We'll see them again in the B final. Jak moc je tato kategorie nabitá, doplňuje čtvrté místo Mary Jones ze Spojených států. Je to vítězka 2 závodů světového poháru v letošním roce, ale nepostoupila do finále A. Tady pohled na vítěznou závodnici z Nového Zélandu. We move on now to the first of the two AB semi-finals for the lightweight men's single sculls. Skiff mužů lehkých vah a právě teď jsme v prvním semifinále. In lane one for Bulgaria, Lazar Peniev. Lane two for Slovenia, Rajko Hrvat. Lane 3 for Mexico, Alexis Vladimir Lopez Garcia. Lane 4 for Uruguay, Bruno Cetraro Berriolo. Lane 5 for Algeria, Sid Ali Budina. And lane 6 for Switzerland, Andriy Strutzina. Slovenia, Mexico, Uruguay, Algeria, Switzerland, Henneken. There we have it, the start of this first AB semi-final for the lightweight men's single sculls. Listening there to the starter's voice, Caroline Schomburg from Australia getting them going. Looks like a good clean start across the board. Pátý den mistrovství světa tedy nabízí další semifinále a to je jisté. První 3 ze semifinále 1 postupují stejně jako z druhého semifinále. Hledáme tedy 3 nejrychlejší. Zatím aktuálně Bulhar Lazar Peniev je na první pozici v dráze číslo 1. Jak jsme ale očekávali u těchto závodníků, zatím minimální rozdíly, které můžeme sledovat po prvních 35 sekundách. Well, trying to make an early lead, Peniev for Bulgaria at the top of this picture. Not by much, though. Not managing to leave behind Cetraro Berriolo of Uruguay and Strutzina for Switzerland. 3 to go through to the A final. So as they pass through 250, let's hear from Brian Ritchie Richardson and Jan Hayek. Off to a great start here in the first semi-final of the lightweight men's single sculls, just through 250. The Bulgarian sculler Peniev in lane 1 had gotten into a lead. He's just about half a length ahead of the Swiss sculler Strutzina in lane number 6. They're the 1 and 2 at the moment, but there's just a length and a half, 2 lengths separating first to sixth. Coming up to 250, they're settling into a nice rhythm here. Very high rate as always from the lightweight men's single sculls, and great to see, Jan, that there's just a couple of boat lengths separating first to sixth in this first semi-final. Yeah, what a start from the Lazar Peniev. That was a bronze medalist from last year, from this racing course in Racice. But almost nothing is separating the rest of the field. Lazar Peniev, Bulhar, který zde byl bronzový na mistrovství světa do 23 let v loňském roce, vystřelil jako utržený ze řetězu a jediný se odpoutal od 5 závodníků, kteří teď bojují o to druhé, třetí místo. Uvidíme v rozjížďce a také v opravné jízdě. Lazar Peniev jsme od něj viděli také velmi rychlý start, ale později po lehou lince ztrácel. Ale přenesme svou pozornost také především na Uruguajce Bruno Cetrara, který zde předváděl velmi konzistentní výkony za jeho
ve čtvrtfinále jel za 7 minut 5 vteřin a se stejným časem měl i slovinský a mexický skifař, takže očekáváme velmi, velmi vyrovnaný souboj mezi těmito závodníky. Stejně tak na dráze číslo 6, velmi mladý, ale už velmi zkušený, s mnoha výsledky, Andrej Stružina. Takže vypadá to, že budeme opět svědky velmi vyrovnaného souboje o ty 3 postupová místa, ale pomalinku se nám dostává dopředu slovinský skifař. So just coming up with about 1,200 to go. Again, these scullers have had a long week of competition because we had the heats on Sunday, the repêchages on Monday, and yesterday the quarterfinals. Out of the quarterfinals, on paper, it's the Algerians, Mexicans, and Swiss that you would imagine are the 3 informed crews having the fastest qualifying times out of the quarters. Mexico and Uruguay were the winners of their quarterfinals, but right now, coming up to 1,000 meters, all 6 boats here within striking distance of getting the qualifying spots. Just coming up level with the 1,000 meter mark now, and we can see the Slovenian sculler Hrvat now putting on a push and moving into the lead ahead of Bulgarian Penev, the Bulgarian sculler who had led there for the last 500. So it's Slovenia, Hrvat leading this one out from Bulgaria, Penev in second place. The Swiss sculler furthest from the enclosure in third place at the moment, as well then as the Uruguay sculler Cetraro Berlioz in fourth place. Just in danger of dropping off a little bit are the scullers from Mexico and Algeria. They're in 5th and 6th at the moment, and in danger of clear water being opened up between them and the 4 leading scullers. But Jan, very little between the top 4 with 3 crews to qualify for the A final. Yeah, I guess this is right now. It's really hard psychically for the Mexican Garcia Lopez that probably didn't expect that he will be in the middle of the race, the last one currently at this semi-final. Rajko Hrvat za to vzal těsně před kilákem a rozhodl se asi jasně říci ostatním svojí taktikou, že on je připraven. Nechce se s nikým párat v posledních 500 metrech a dělá si teď výrazný náskok jedné lodi oproti ostatním. Reaguje na to i Uruguay, který teď zvýrazňuje tu druhou půlku tempa, jak můžete vidět, velmi agresivní konec. A také Andrej Stružina, který je aktuálně na 4. pozici a bude určitě atakovat na dráze číslo 1 jedoucího Bulhara, který se nám pomalu se zdá, že má takový pomalejší to zaveslování a zdá se, že lehce zpomaluje. Uvidíme, z kolika sil přijede do posledních 500 metrů. So real quality field here in our first semi-final, and we're seeing that the 4th place sculler from the Europeans, Hrvat of Slovenia, leading this one out, and the 3rd place is bronze medalist from the Europeans, Racice of Switzerland. They're the 1 and 2 at the moment. Uruguay staying in touch in 3rd, and Bulgaria 4th. They've opened up clear water now, coming through 1,500 meters. The Algerian and Mexican scullers back in 5th and 6th at the moment, and they're in danger of not getting up to challenge for the 3 qualifying spots into the A final, but having a really good last 1,000 meters. Hrvat of Slovenia leading this one out. He's now opened up clear water just about a length and a quarter over the Swiss sculler in 2nd place. Uruguay, Cetraro Berlioz having a great race in 3rd, but Penev, who we saw leading it out earlier on in lane 1 from Bulgaria, not losing touch with the leaders here. And Pete, they're going to be coming into view for you soon, and we're going to have the same as we had in the doubles yesterday. Dust off the camera for the photo finishes, because it's going to come down to the line about who are going to get those 2 qualifying spots behind the sculler Hrvat from Slovenia. Yeah, I love this sort of racing. Hrvat's looking so good out in front, and with his caliber, I can't see anybody touching his lead, but almost absolutely level. We've got Cetraro Berlioz, Strudzina, and Penev. Nothing separating them coming to this last 200 meters. It's going to come down to a photo finish. Slovinec skončil letos v Mnichově těsně po stupni vítězů na mistrovství Evropy. V posledním závodě světového poháru byl ale na 2. místě, jasně tak ukazuje výbornou aktuální formu. Na 2. místě Uruguayec, tak tohle to bude ještě další velký souboj o 3. postupové místo. Tohle to závodníci samozřejmě ví, pojďte společně s námi sledovat a podporovat 3 nejrychlejší závodníci, kteří pak budou bojovat na mistrovství světa o medaile. Penev's sprint is fading, and that's opening the door for Cetraro Berlioz and Strudzina to move through and solidify 2nd and 3rd. They might even move through Hrvat. This has been a phenomenal last 100 meters from them, really proving me to get that wrong. But here comes Rajko Hrvat. He eases off across the line, and it's Strudzina first, then Cetraro Berlioz, then Hrvat. That's the 1, 2, 3 going through to the A final. 4th place we have
Sid Ali Budina for Algeria ahead of Lazar Peña for Bulgaria for 5th, and then 6th place, Alexis Vladimir Lopez Garcia for Mexico. They're going to the B final. 25letý Švýcar Andrej Stružina, třetí z mistrovství Evropy a dvojnásobný finalista světových pohárů v letošním roce, nakonec ukázal nejvíce síly v poslední 250. Opravdu ta část před tribunou rozhodla také o tom, že Uruguayec a na třetím místě Rajko Hrvat ze Slovenska pokračují v tom velkém souboji o světový titul. We move on to the second AB semi-final for the lightweight men's single sculls. Jdeme si tedy pro další jízdu této kategorie. Lining up in lane 1 for France, Baptiste Savete. Lane 2 for Australia, Hamish Harding. Lane 3 for Italy, Gabriel Suarez. Lane 4 for Greece, Antonios Papakonstantinou. Lane 5, Great Britain, Dale Flockhart. And lane 6 for Sweden, Ahmet Rapi. France, Australia, Italy, Greece, Great Britain, Sweden. Attention. There we go, the second AB semi-final for the lightweight men's single sculls. We're going to find out who's joining Strutsina, Ketrara-Beriola and Hrvat in that A final in the contest for medals. Looks like a good clean start across the board here. Perhaps Papakonstantinou for Greece just poking his nose out a centimetre or two ahead of the rest. Odstartovalo druhé semifinále skifu mužů lehkých vah. V brahách číslo 3 a 4 bychom měli hledat největší papírové favority, ať už tam uvidíme vítěze světového poháru z Itálie z Lucernu, anebo úřadujícího mistra Evropy v dráze číslo 4 z Řecka. Samozřejmě platí, první 3 postupují. Aktuální situace vypovídá o tom, že Hamish Harding z Austrálie měl nejlepší start a pere se právě s Řekem o první a druhé místo, ale jsme opravdu teprve na začátku. Well, they're already coming up through 250. Another tight race this. Robert, I love watching the lightweights racing. It's always so competitive. It is indeed, Pete, competitive and high rates of striking off the start. I had a couple of the scullers going off at 50 strokes a minute plus. I think Suarez went off at 51, but the leader as we move out 300 metres from the blocks, it is Papakonstantinou, the European champion. Now, he last went head-to-head with Suarez in the European final at Munich a few weeks ago. Papakonstantinou took gold, Suarez took silver. So the rivalry between those two scullers continues, but I'm sure Hamish Harding, the Australian student from ANU Canberra, will have a thing or two to say about that. And as we move through the first intermediate timing signal, Greece, Italy, Australia is the 1, 2, 3. Ano, druhá semifinálová jízda mužů lehkých vah je zatím velmi vyrovnaná. Na prvním místě se ocitá Řek, který je v současné chvíli mistrem Evropy z Mnichova a může doplnit svoji kolegyni, která před malou chvíli si vyjela také finále A, takže by řecká výprava měla 2 finalisty lehkovážníky v boji o medaile. Na druhém místě aktuálně Itálie z našeho pohledu a na třetím místě australský závodník. Je vhodné říci, že na první trati francouzský závodník, třetí místo ve Varese,
závod do 23 let mistrovství světa, takže ten si ještě po 2 měsících vlastně sednul do skifa a závodí tady v dospělém závodě. Závodníci v tomto semifinále jsou velmi mladí závodníci, často právě ještě 23koví závodníci. Well, Papa Constantinou determined to stamp his mark on this race pretty early on. He's still striking 36 strokes a minute. He's got a 1 length advantage ahead of the rest of the field. This sculler who moved up from under 23, he was the under 23 world champion in this boat class last year. At his first outing of the year, he took part in the heavyweight division of the double scull at the Belgrade World Cup, just as a little bit of a test. That's quite often what lightweights do early in the season, but then moved straight into the Europeans and, as I say, came away with a gold medal around his neck. Behind him, a length and a quarter back, Suarez still hanging on to the silver position in this race ahead of Hamish Harding. And those 3 leaders have gone well clear of the chasing pack. The best of the rest, well, Dale Flockhart, the Edinburgh University student representing Great Britain in lane 5, is pretty much level with Baptiste Savaté, the French sculler in lane 1, another athlete who scored at the under 23s just a couple of weeks ago on Lake Varese, where he took bronze in the double scull. We're through the halfway mark, and this is where we see scullers digging in and trying to re-challenge for one of those qualifying positions, and we see the leaders trying to stride away, and that's just what Papa Constantinou is doing, very much the pacemaker in this race, where Greece still leads Italy and Australia. V předchozích jízdách jsme byli svědky, že se vše rozhodovalo na posledních 300 metrech, takže ještě teď nic není rozhodnuto. A francouzský závodník teď vypadá velmi přesvědčivě a velmi dotahuje předchozí 2 na tratích číslo 2 a číslo 3 závodníky Austrálie a Itálie, takže ještě boj o 3. místo určitě uvidíme v posledních 500 metrech. Na prvním místě nekompromisně řecký závodník, můžeme říct, že trenér řecké závodnice a řeckého závodníka, velmi známý Giovanni Postiglione, bude mít své 2 úspěšné závodníky ve finále a pokud se nic nestane, tak opravdu Řek vypadá velmi přesvědčivě v dráze číslo 4. Na dráze číslo 3 aktuálně 2. místo Itálie, na dráze číslo 2 aktuálně 3. postupové místo do finále a v boji o medaile, ale ještě 5. dráha teď vypadá velmi, velmi odhodlaně v boji o 3 místa o postup do finálového závodu. We're approaching the 1500 meters, 500 to go, and the leading position's unchanged. But the sculler who's determined to try and move into one of those all-important qualification slots, Baptiste Savaté for France on the grandstand side in 1. He has crossed that gap and he's now got an overlap on the stern end of the Australian's boat. This is looking dangerous for Harding. The 2 leaders have been at 35 strokes a minute throughout the 3rd quarter, but Harding has had to up the rate to try and fight off the French challenge, but he appears unable to do it. Has he expended too much energy early in this race? Onward comes Savaté, and here comes Dale Flockhart, the GB sculler. He's got an overlap on the stern end of the Australian's boat. So the race for 3rd position is really hotting up as we come within 300 metres from home. Papa Constantinou unchallenged at the head of the field. He's got clear water advantage. He's got the other 5 scullers exactly in his sights. He can match any challenge that they push in. Suarez ups the rate to stay out of trouble because there really is a struggle developing for 3rd. Savaté really winds it up on the grandstand side, Pete. Yeah, he's absolutely motoring. He's got the momentum behind him, nearly drawing level with Harding into the last 200 metres. That's the danger zone. Flockhart not quite out of it yet, but with work to do. There's perhaps 3/4 of a length separating 3 boats for 3rd. Další skvělý souboj o 1., 2. a také 3. místo. Řek, který dokázal loni vyhrát také mistrovství světa kategorie do 23 let, na 2. místě Ital. Teď už ale ostrý souboj mezi dráhami číslo 1 a 2, tedy mezi Francouzem a Australanem o 3. postupové místo. It's going to come down to the wire. Hamish Harding responding, going up to 40 strokes a minute. They're level, both at 40 into the last 50 metres now. It's going to be a photo finish, this one, folks. Coming in to cross the line for the win, though. Papa Constantinou for Greece, a length and a half up on Suarez. Let's see how this 3rd place is splitting out. It is the Frenchman, Baptiste Savaté for France, half a length ahead of Harding, who has perhaps 10 centimetres on Flockhart.
So the ones going through, Papakonstantinou, Suarez and Savaete go to the A final. Harding, Flockhart and Rappi to the B final. Nakonec se do tohoto souboje o postup přiřadil také Brit Dale Flockhart, který byl v páté dráze, takže tribuně úplně nejblíže. Nestihl to a Baptiste Seva, to je závodník, kterému je teprve 21 let. Zmiňovala ho také komentátorka Martina Součková z auta, že je to jeden z těch vůbec nejmladších ve startovním poli, tak půjde do velkého finále ze 3. místa. Obrovský úspěch, na první pozici Řek, na druhém Ital, to byly ty papírové předpoklady, a tedy i Francouz, který bude mezi těmi úplně nejlepšími na mistrovství světa letošního roku. Next up then we move on to the AB semis for the women's pair. Teď už také velmi důležité informace, protože nastupuje česká dvojka v dráze číslo 1. Lining up in lane 1 for the Czech Republic, Radka Novotnikova and Pavlina Flamikova. Lane 2 for Ireland, Natalie Long and Tara Hanlon. Lane 3 for the Netherlands, Imke Clavering and Veronique Meester. Lane 4 for Romania, Ioana Vrnicianu and Denisa Tilvescu. Lane 5 for Croatia, Josipa Jurkovic and Ivana Jurkovic. And in lane 6 for Spain, Aina Sid and Maria Fernanda Valencia Nunez. Czech Republic, Ireland, the Netherlands, Romania, Croatia, Spain. Attention. There we have it. The start of the AB semi-final, the first one for the women's pair. As usual, 3 to go through to the A final. Let's see how they set themselves up after this start. Always tricky keeping pairs straight when you're giving max effort to get the boat speed up. Pod vedením zkušeného kouče Tomáše Kacovského jedou v první dráze české reprezentantky Radka Novotníková a Pavlína Flamíková. I v této kategorii, tedy v ženské dvojce, platí první, druhá a třetí loď postupuje do velkého finále jako typické semifinále. Po 30 sekundách zatím české reprezentantky jedou na úrovni těch nejrychlejších. Sami můžete vidět i na velkoplošné obrazovce, jak těsný souboj to zatím je. Well, after a quick start from the Jurkovic twins of Croatia, the field has levelled right back out again. In fact, it's very difficult to split out who could possibly be leading. It looks like the Irish, Long and Hanlon, by a couple of centimetres as we ride with them here on the big screen. And Richie, we're looking at a great shot of your fellow countrywomen there leading the race. Absolutely, but they don't have it much of a lead here. It's probably just a couple of feet, and if anything, the Netherlands crew have just come up to take the lead in the last stroke or two. Going through 250, there's less than a length separating first to sixth in this first semi-final of the women's pairs. They had the heats earlier on Monday with some of the crews coming through the rep on Tuesday. The Irish, the Netherlands, Romania, and Croatia qualifying directly from the heats in lanes 2 to 5, and then the Czech Republic and Spain coming through the repechage on Tuesday. It is the Dutch crew, Cleverling and Meester. They're doubling up and rowing in the women's 8, as well as are the Romanian crew of Virceniu and Silvescu, and they're side by side at the moment. They're the 1 and 2. They did win their heats as well. They've got some good form coming into this regatta, with the Romanian crew being the current European champions, and the Dutch crew taking this silver medal. And just coming through at the 500-metre mark, they look like the first two at the moment, and they're about to open up clear water against the chasing pack, including the Czech Republic. Yeah, the Czech Republic is at the third position between the Romania and the Irish at the fourth right now.
v této jízdě máme velmi reálné šance o to, aby holky se popraly o tu finálovou účast. Holky jedou v dráze číslo 1, tudíž připravme se na jejich velkou podporu. Můžeme vidět, že na břehu je podporuje nejenom jejich trenér Tomáš Kacovský, který zde na mistrovství světa startoval a má tedy zkušenosti, jaké to je jet mistrovství světa zde v Račicích, kdy tehdy jel na lehkém dvojskifu. Věříme, že tedy holkám měl co poradit do toho, jak jet právě semifinálovou jízdu, jak se s tím porvat. A holky nám předvádí, že jsou ve velmi dobré formě. Stále se tam drží na té 3. pozici. Poodjíždí od Irek, které skončily druhé v 3. Racice. A dle mého názoru největší souboj o to 3. postupové místo bude mezi našimi holkami a právě posádkou jak z Irska, tak Chorvatska. Holky to na Chorvatky umí, jelikož na posledním světovém poháru v Lucernu skončili 4. jedno místo právě před Chorvatkami. A holky teď se dostávají téměř do poloviny trati, teď je to místo, kde by za to měli vzít a posunout se o kousek dál od těch Chorvatek. Just coming up to the 1,000-meter mark, halfway through for the crews. Lots of support on the bank from the coaches and supporters on their bicycles, enjoying the sunshine here. We're just watching the Netherlands crew, Cleverling and Meester. They've pushed on and bringing them with them the Verceniu and Tilvescu of Romania. They're the 1 and 2. The Croatian crew, the twins from Croatia, Djurovic twins, in 3rd place at the moment, and they're pushing on here, bringing the Czech Republic Czech Republic pair with them as well. They're the 4 at the moment. Natalie Long, Tara Hannon, silver medalists in the women's 4 at the Europeans, opting to row in the pair here. They're in 5th place at the moment. The Spanish pair back in 6th. So no doubt about the leaders here. The Netherlands just about a canvas lead over the crew from Romania. They're the 1 and 2, all to play for their 3rd qualifying spot. And Jan, you'll be happy to see the Czech Republic coming back into contention here with 7:50 to go. Na čele závodu se nic nemění. Stále na prvním místě Nizozemka a na druhém místě Rumunky. Ale nás velmi těší ten pohled na třetí pozici, kde stále o tu 3. pozici s Chorvatkami bojuje česká posádka. V rozdílce se naše holky musely sklonit před Chorvatkami, které je porazily právě v té druhé polovině. Holky si jsou toho vědomi, že ta druhá půlka, tam jsou Chorvatky silné, ale odrážejí každý ten jejich nástup. Statečně s tím bojují, vytahují, jedou krásné dlouhé tempo, hned to seberou a odtlačejí tu loď dál. Je to stále kousek, jenom špička je právě dělí mezi 3. a 4. pozicí. A dotahují se i na Rumunky. Zdá se, že Rumunky musí taky dávat pozor na ten souboj, který se zde svádí o to 3. místo. Pavlíno, teď to roztahujeme, tady je to 600 metrů, tohle přesně znáš, tohle místo a roztahujeme to do posledních 500 metrů. Teď to zvedá a pojďme je pak podpořit a jak si se začnou holky blížit k našim tribunám. 500 meters to go here in our first semi-final of the women's pair. Veronique Meester of the Netherlands in the stroke seat, stroking it from the bow side, and she's dishing it out here. Jemka Clevering in the bow seat, matching her and backing her up all the way. But really impressive from the Romanian crew, back in 2nd place at the moment. Just half a length between our leaders. They're secure into the 3 qualifying spots. They have 1 and 2 at the moment, all to play for here. Coming up, the Croatian twins in lane 5, Jurovic twins in lane 5 at the moment, leading out the Czech Republic. Jan, do you think the Czech crew can come back to push in to take the 3rd spot? Yeah, I hope they will. Pojďme je teďka podpořit. Trošku jim Chorvatky podjíždí. Ještě není rozhodnuto. Je to 350 metrů do cíle. Holky stále mají dost místa zvrátit ten nástup těch Chorvatek. V posledních 250 metrech až v těch červených bojkách se bude rozhodovat tedy, kdo postoupí do té finálové účasti. A my držíme palce, aby Pavla s Radkou měla ještě hodně sil na to se probrat na tu 3. pozici. Romania pushing back now to challenge the Netherlands for that 1st spot, and it looks good for the Djurkovic twins there for the 3rd qualifying spot. Croatia now just moving into contention for the A final. Yeah, well, we could see the Czech Republic move up. Novotnikova, Flamikova in front of a home crowd here are in reaching distance if they can push up through the Jurkovic twins, but the sprint is on. České reprezentantky dál bojují o svoji finálovou účast a o svoji finálovou šanci. Pokud se podíváme na jejich souboj proti Chorvatkám, tak je tam mírná ztráta, ale ještě několik desítek metrů mezi tím, co Rumunky a také Chorvatky jdou do finále. Tohle to je ještě šance, ještě dál potlačte české reprezentantky. Mezi tím, co to ale vypadá velmi dobře také pro Španělky, které budou útočit na co nejlepší pozici.
Romania are going to take the win just under a length ahead of the Netherlands. And then coming in for third, it is the Jurkovic twins from Croatia with just over a length over the Czech Republic. So we'll see Romania, the Netherlands and Croatia go through to the A final. Fourth place Czech Republic ahead of fifth place Ireland, and then sixth place Spain. We'll see them again in the B final. Nakonec ne Španělky, ale samozřejmě Chorvatky. V každém případě nejzajímavější byl ten útok českých reprezentantek Radky Novotníkové a Pavlíny Flamíkové. České závodnice, které nakonec končí na 4. místě. Ale byl to výborný souboj, výborný výkon. Ještě v posledních 250 metrech postupují Rumunky, na 2. místě Nizozemky a nakonec tedy zkušené Chorvatky. Time now for that second AB semi-final. Lining up here then, we've got Canada, Great Britain, New Zealand, USA, Italy and Australia. Zůstáváme tedy u stejné kategorie, teď semifinále číslo 2. Lining up in lane 1 for Canada, Rianne Buchhorst and Christina Walker. Lane 2 for Great Britain, Emily Ford and Esme Booth. Lane 3 for New Zealand, Grace Prendergast and Kerry Williams. Lane 4 for the United States of America, Madeline Wanamaker and Claire Collins. Lane 5 for Italy, Alice Cordato and Linda De Filippis. And in lane 6 for Australia, Georgie Gleeson and Eliza Gaffney. Canada, Great Britain, New Zealand, USA, Italy, Australia, attention. Here we go then, the second AB semi-final for the women's pair. We're going to find out who's going to be joining Romania, the Netherlands and Croatia in that medal final. Good clean start here. Looks as though the Kiwis have poked their nose out a little bit first, but we ride here with the Canadians, currently middle of the pack, looking at 44 strokes a minute, trying to get that boat speed up. České reprezentantky Radka Novotníková a Pavlína Flamíková tedy po usilovném boji se chystají na finále B. My jsme ve druhé jízdě. Pojďme se podívat zatím na Novozélanďanky, které jedou vyrovnanou partii s Američankami. I hned za nimi v dráze číslo 5 Italky. I tady se potvrzuje, že se pravděpodobně rozhodovat bude až po poslední 500. Well, they're coming towards 250 meters in. Robert, surely all eyes on the Olympic champions from New Zealand. Yeah, Prendergast and Williams want to get their nose out in front, and indeed they've done so after 250 metres. They're not only the Olympic champions, but they're the defending world champions after taking gold 3 years ago in Linz. But the Americans alongside them, Wanamaker and Collins, also had an excellent start. And they won their heat on Monday in a faster time than the Kiwis did in theirs. So that's where we're looking to see the pace coming from. But the GB pair, Ford and Booth, they're going to want to be in the mix for a potential qualification place for the A final. We're 400 metres out, and it's New Zealand leading the USA. Ano, i druhé semifinále je v podstatě v tuto chvíli velmi vyrovnané, nic není rozhodnuto. Na první pozici teď vidíme Novozélanďanky a dá se říct, že celé pole, všechny závodnice jsou velmi zkušenými závodnicemi. Novozélanďanky, poslední olympiáda v Tokiu, druhé místo na 8, první místo na 2. Je zajímavé, že u těchto závodnic
vlastně v tuto chvíli Američanky se ještě ukáží na 8 v závodě 8 a z předchozího závodu holandská posádka startuje také v 8. Stává se to i závodnicím v non-coxu, že startují takhle kombinovaně na mistrovství světa, na světových pohárech, takže evidentně velmi zkušené závodnice s mnoho silami. The New Zealanders continuing to lead as we move through the next stage of the race, striking 35, going for a one-length advantage ahead of the USA, also at 35. Great Britain breaking clear from the trailing pack. Emily Ford, Esme Booth, coached by James Harris. These two Leander-based athletes have gone 2/3 of a length up on Italy and Australia. The Australians have done well to stay level with the pace that's being set by the race leaders. Gleeson and Gaffney, the only one of these 6 pairs who had to make their way to this semi via the repechage, so that extra race will have taken a little of their energy reserves out of them. The only crew that's dropped off the pack at this stage, the Canadians, Boakholst and Walker on the grandstand side in 1. Still, New Zealand hang on to a one-length lead. Ocitáme se v půlce závodu a dá se říci, že startovní pole se začíná malinko protrhávat, protože na prvním místě se usadily Novozélanďanky a Kanaďanky v trati číslo 1 už mají poměrně ztrátu nad ostatním závodním polem, ale druhé, třetí místo ještě není nic rozhodnuto a samozřejmě ze 4., 5. místa trať číslo 5, trať číslo 6 ještě se může odehrát cokoliv, viděli jsme to v předchozích závodech, takže tady není nic rozhodnuto, kromě lídra tohoto závodu a zkušených závodnic na prvním místě novozélandské dvojky. We are through the halfway mark and it's still Prendergast and Williams leading by just over 1 boat length, maintaining that same rate, 35 strokes a minute. And it's the sort of effortless way that they appear to be doing it. It calls to mind the great Murray and Bond, who dominated the men's pairs for so many Olympic cycles. They don't appear to be wasting any extra effort. Their beautiful run on the boat, just sitting 1 length clear. Wanamaker and Collins for the USA, will they in turn have 1 length advantage ahead of Ford and Booth for Great Britain, who have clear water on the Italians? So it's Cadato and De Filippis who have their work cut out. This new combination from Italy, who've made the step up to senior for the first time at this year's World Championships, a 1/3 of a length lead on Australia in the outside lane. We're through 12:50 and the 1, 2, 3 looks set. Vzhledem ke zkušenostem závodnic, novozélandských závodnic, už si můžeme jenom konstatovat, že svoji jízdu budou mít pod kontrolou, že si asi první místo nenechají ujít. A v tuto chvíli se nám pole výrazně protrhalo, takže první 3 místa už jsou poměrně jistá, pokud se nestane nic z toho 4., 5. místa, tak první místo novozélandská posádka, druhé místo Američanky, na 3. místě dráha číslo 2 Britky, které v tomto roce získali 2. místo na 2 a 2. místo na 8 na mistrovství Evropy v Mnichově. Well, the 3 leaders can afford to relax a little. The rates are dropping amongst the leaders as we move through the 1500 meter timing signal. Still Prendergast and Williams have taken it down to 34. They're able to sit on that 1 length advantage ahead of the USA, also at 34. The GB pair in 3rd, well, they're at 35s right now, but they can glance back at the opposition where Australia have taken it. Oh, they've really taken the rate up here. Gleeson and Gaffney at 36, but they've got a long, long way. They've got a couple of lengths to make up on the 3rd place GB double as we move throughout about 350 metres from home. Well, New Zealand have dominated this second semi-final of the women's pairs virtually from the outset. They got their nose in front and being placed in a centre lane, they've been able to keep the opposition firmly in their sights as they move down the entire course here in Racice. New Zealand leading the USA and Great Britain. The world and Olympic champions, Prendergast and Williams, holders of the world best time, coming into the closing stages here, not fazed whatsoever by what they've witnessed here. I think they're probably favourites for the top of the podium come the latter stages of competition this week. But here we go, the crowd starting to get behind. The crew's still out there gunning for a place into the A final, but trailing behind New Zealand we have USA and Great Britain. Dvojky žen bez kormidelnice v tuto chvíli mnohem jasnější, 1., 2. a 3. místo, mistryně světa, olympijské vítězství
vítězky a také vítězky světového poháru v Lucernu. To jsou Novozélanďanky, které si s převahou jedou pro první postupové místo, Američanky aktuálně na druhém, Britky budou brát třetí pozici. Last few strokes, Grace Prendergast and Kerry Williams for New Zealand to win this second AB semi-final of the women's pair. They've got perhaps a length and a half up on Madeline Wanamaker and Claire Collins of the USA. That's the 1-2 across the line, and then 2 lengths behind them we have Emily Ford and Esme Booth of Great Britain. A great performance by these 3 crews, confirming their places in the A final later on this week. 4th place, Australia's Gleeson and Gaffney, and then coming in for 5th, we have Cordato and Di Filippis for Italy, and Canada's Burkhorst and Walker. We'll see them again in the B final. Nejenom podle rozjížděk, ale také podle letošní sezóny. Takhle to mělo pravděpodobně dopadnout a také dopadlo. Novozélanďanky, Američanky a Britky. To byly ty nejsilnější dvojky, které jsme věděli, a právě oni tak budou bojovat o zlato, stříbro a bronz společně s dalšími závodnicemi. We move now from the women's pair to the 2 AB semi-finals for the men's pair, where we've got lining up Italy, Poland, Great Britain, Romania, New Zealand and South Africa. První a druhé semifinále, teď se ale dostáváme mezi muže. In lane 1 for Italy, Davide Comini and Giovanni Cordato. Lane 2 for Poland, Adam Wozniak and Michał Szpakowski. Lane 3 for Great Britain, Oliver Wynne-Griffith and Tom George. Lane 4 for Romania, Marius Kosmiuc and Sergiu Beyan. Lane 5 for New Zealand, Matt McDonald and Thomas McIntosh. And lane 6 for South Africa, Henry Tor and James Mitchell. Italy, Poland, Great Britain, Romania, New Zealand, South Africa. Attention. Here we go then, the first AB semi-final for the men's pair. Looks like a good clean start. As I said earlier, once we're looking at pairs, it's so tricky to keep those boats dead straight when they're trying to put everything into building boat speed. Absolutely level through the first 50 meters, so we'll see how they spread themselves out, building up into their race rhythm. Dvojky mužů bez kormidelníka a vidíme největší favority v drahách číslo 3 a 4, protože tam jsou první 2 posádky z letošního mistrovství Evropy v Mnichově, pokud se podíváme tedy na aktuální sezónu. Pokud se podíváme na první desítky a teď už také stovky metrů, Rumuni na prvním výborně jedou právě zmínění Britové, Poláci se ale drží stejně jako Novozélanďané, zatím tedy i v této kategorii a v tomto semifinálovém souboji platí minimální rozdíly především v těch středních drahách. Going through 250, Romania holding a high rating. They were still up at 48 now. They're just striding down to 44. They're out in front, but struggling to hold the lead here as Great Britain start to push up alongside them. Going with them, we've got Wozniak and Szpakowski of Poland. So nothing to split these leaders. Goodness me, Richie, how are we going to split them through this middle thousand? Absolutely. We've got a chevron of the crews from the centre outside to the outside lanes coming up on the 500 metre mark. The Romanians, gold medal winners at the Europeans, and GB beside them, the silver medalists from the European regatta. Also gold medalists in World Cup 1 and World Cup 3. So the British crew, the ones to watch here.
The Romanians just taking the win in that most recent race, but very little between all the crews coming through 500. The Romanians just about half a canvas over the British crew at the moment. The New Zealand crew staying in touch, Mac MacDonald and Thomas McIntosh in third place at the moment, as well as the Polish crew of Wozniak and Spaskowski. Jan, they're coming up now to about 700 go. Interesting to see the crews leading it out all the way in the centre here, Romania and the British crew. Yeah, the British crew and Romania in the first and second position. And New Zealand, also one of the favorites in this race, was really struggling with the steering in the first 400 meters. They were all the time in the buoys in the right side. And now we are expecting them to move at the third position, as their speed is currently higher than the Polish one. Nasazené posádky z Velké Británie, Rumunska a Nového Zélandu, to jsou ty posádky, které by se podle předpokladů měly kvalifikovat do té finálové jízdy. Kolegyně na dvojkách už předvedly, že tyto státy jsou silný právě v této kategorii. A teď tady je řada na mužských posádkách, aby předvedli, jak jsou připraveni právě na mužské dvojce. Zajímavostí, že v minulých letech jsme měli vždycky výraznou posádku, která dominovala této disciplíně. V letech do roku 2016 to byla právě novozélandská posádka, kde teď po nich nastupuje Thomas McIntosh a Matt MacDonald. A od roku 2017 této disciplíně dominovali bratři Sinkviči, které vidíme na dvojskifu. Stále se ale nic nemění na čele, na prvním místě Rumuni, na druhém místě britská posádka. So the race starting to open up through 1,000 meters. It's still the Romanian crew. They're not shaking off the British crew there in second place. The Romanian crew in lane 4, leading this one out just by a canvas over the Great British crew. So Marius Kozimuk in the bow seat for Romania, Sergio Bejan in the stroke seat, leading it out here. But it's great to see Ollie Wynne-Griffith and Tom George really challenging. They're going to be looking to reverse the result of the European Championships, where they were pipped to the line by the Romanian crew. They're doing their best here to get out into the lead, open up clear water so they can secure the first two qualifying spots. And I'm sure the British crew are going to be looking to put down a marker against the Romanians to show them that they mean business coming into the A final. The New Zealand crew, Matt MacDonald and Thomas McIntosh, they were in third at the moment. Just a little bit of clear water opening up between them and the two leading crews. And again, a little bit of clear water between them and the crews for fourth, fifth and sixth, with the Polish crew now just about a foot or two ahead of the South African crew in lane 6. South Africa now just putting on a real push here to move ahead of the Polish crew, and it's the Italians, the young Italian crew, raced in fours earlier on in the season, now in the pairs. They're in lane 1 over there near the enclosure. They still have an overlap, so all to play for here coming down to the last 500. But Jan, this New Zealand crew, they're pushing on here, looking good to secure the third spot. Britové, kteří se museli sklonit na nedávné mistrovství Evropy před jejich soupeři z Rumunska, teď dávají nástup a podjíždí rumunské posádce. Ta si to ale nenechá líbit a budeme možná svědky opravdu souboje o první, druhé místo, o lepší nasazení do finále A. Nicméně tyto dvě posádky stále podjíždí ostatním posádkám a i novozélandská posádka se teď odpoutává od té nepostupové čtvrté příčky, na kterou se teď probírá Jihoafrická republika a svede ten souboj s polskou posádkou. Nic teda nenasvědčuje tomu, že by první 3 posádky měly být ohroženi v postupu do finále A. So just coming up to the last quarter of this race here, and it's stretched out over the last 500 meters, and it looks no doubt now the British crew, Ollie Wynne-Griffith and Tom George, leading this one out just by about a third of a boat length ahead of Romania in second. Great to see the New Zealand crew, MacDonald and McIntosh in third now, holding on, but there's a charge coming on here between Poland and South Africa, all to play for. But Pete, do you think this New Zealand crew can hold on to that third spot? Yeah, they're looking good. MacDonald and McIntosh, they're up at 39. They've got a pretty safe margin ahead of Wozniak and Spakovsky of Poland and Tora Mitchell of South Africa. But they're all winding it in here. Great race from Great Britain. Here come Romania again. Kozmic and Bejan go to 45. Velká Británie může slavit, ať už skončí na prvním nebo na druhém místě, protože Britové vyhráli 2 závody světového poháru, teď se přetuhují právě z Rumuny. Jak to ale vypadá na třetí pozici, Novozélanďané by si měli pohlídat tuto postupovou pozici, co se týká
umístěnky na mistrovství světa ve velkém finále. Wyn Griffith and George find another gear. They go up to 42. They're holding on a centimetre or two ahead of Romania. It's Great Britain across the line by half a metre ahead of Romania for the 1-2. And then with a great push towards the line, McDonald and McIntosh for New Zealand hold on to third place, nearly 2 lengths up on South Africa for fourth. So South Africa will be joined by Poland and Italy crossing the line for fifth and sixth in that order in the B final. Oliver Wyn Griffith a Tom George, to jsou tedy Britové, kteří se teď radují nejenom na velkoplošné obrazovce, ale také z postupu, a to navíc naprosto suverénního. Rumuni na druhém a Novozélanďani na třetím místě. I tady podle jednotlivých mezičasů můžeme vidět, že až poslední zhruba 400 definitivně rozhodla o těch, kteří budou bojovat o medaile na světovém šampionátu. Time to find out who's joining Great Britain, Romania and New Zealand in the A final. It's the second AB semi for the men's pair. Lithuania, USA, Australia, Spain, Serbia and Austria. Známe tedy první postupující, jdeme si pro tu druhou trojici této kategorii. Lane 1 for Lithuania, Dovydas Stankūnas and Domantas Stankūnas. Lane 2 for the United States of America, Justin Best and Michael Grady. Lane 3 for Australia, Harley Moore and Alexander Hill. Lane 4 for Spain, Jaime Canalejo Pazos and Javier Garcia Ordonez. Lane 5 for Serbia, Martin Matskovic and Milos Vasic. And lane 6 for Austria, Christoph Siefridsberger and Bruno Bachmeier. Lithuania, USA, Australia, Spain, Serbia, Austria, attention. Here we go, such a hotly contested boat category, the men's pair. It was my most looked forward to boat category today. We're going to find out who's joining Great Britain, Romania and New Zealand. This start getting up to speed now. Fast start from the Americans, up at 51 strokes a minute. Spain at 51 as well. Let's see how they settle into their boat speed. Mezi semifinálovými jízdami 10minutové intervaly, právě proto jsme si jmenovitě mohli představit jednotlivé závodníky a podívat se také do jejich tváří těsně před startem. Na velkoplošné obrazovce můžete vidět také frekvenci jednotlivých záběrů. Po 35 vteřinách jsou na prvním místě Litevci v dráze číslo 1, výborně jedou ale také Australané a Španělé. Zatím tyhle ty posádky to mají nejlépe rozjeto na první, druhé a třetí místo. 250 meters in. Tough one to call this one, Robert. I mean, I think all expectation probably on Australia.
Yes, my money's on Australia and Spain for the leading two positions across the line. But just look at the way the young Stankunas twins have gone flying off the line for Lithuania on the grandstand side in one. They've come into this regatta off the back of their silver medal at the under-23s on Lake Varese a couple of weeks ago. But they had to make their way to this semi via the repechage. So I think they will have front-loaded this race. And even as I'm describing the scene, just look at the way that the senior athletes with a distinguished pedigree have caught them up, and after 500 metres in predictable fashion it is Spain and Australia leading the way. Druhé semifinále a na prvních pozicích vidíme favority tohoto závodu. Dá se říct, že do semifinále už jsou nasazováni na středové tratě vlastně favorité a předpokládáme, že i účastníci finále A, ale jak už víme z předchozích závodů, třeba z lehkovážného skifa i z tratě číslo 1 se dá postupovat do finále A. Takže ještě není pro žádnou posádku nic ztraceno. Určitě pozornost zaměřme na dráhu číslo 3 na Australany, kteří jsou z posledních olympijských her vítězové na non-coxu, anebo španělská posádka. Ty byly na 6. místě v Tokiu na dvojce. V současné chvíli teda lídři tohoto závodu a na prvních pozicích Australané a Španělé, ale v těsném závěsu všechny ostatní posádky. Spain and Australia pretty much level pegging at 750, and they really are pumping the rate in. I've got Spain currently at 39 strokes a minute, Australia just a pip or so higher, so the pace really is fast and furious here at the head of the field in this second semi-final of the men's pairs. These two crews last went head-to-head in the final at Lucerne a couple of months ago when the Australians took silver ahead of Spain in 6. But in Sunday's heats, it was the Spaniards who took the faster qualification time, some 9 seconds faster in their heat than the Australians. And here at the halfway mark, it is Spain who are beginning to nose out into a narrow lead of Australia. But just look at the chase for third position. Best and Grady, the two Olympians for the USA, are beginning to squeeze ahead of Lithuania, who really have had to work so hard after that flying start to stay with the pace that is being set. Serbia also looking strong over there in lane 5, and that means that the gap has narrowed and Spain and Australia aren't getting away with it. V současné chvíli se dá říci, že už malinko ztrácí posádka na trati číslo 6, rakouská posádka, ale velmi dobře si vede posádka na trati číslo 5, Mackovič s Vašičem, kteří byli na 6. místě v Mnichově a jsou také účastníky a držiteli 5. místa na olympiádě v Tokiu, takže tam se předpokládá, že to nasazení určitě a útok na první 3 místa a postup do finále A bude jasný, že v současné chvíli první 3 posádky, australská posádka, španělská posádka a na 3. místě Srbové, kteří jsou z druhé tratě pronásledováni americkou posádkou Bestem a Gredim. Well, fast and furious, I think, is the watchword here as we move through the next stage of this semi. Spain at 39, leading Australia at 39, and they've got to work at it. They want to stay out of the tussle that they can see as developing for the third qualification slot. Serbia, Makovic and Vazic have suddenly put their foot on the accelerator. They have jacked the rate up to cross the gap of clear water that separates them from the leaders. This is a stunning push, approaching 1,500 metres from Serbia, and they pulled almost 1 length clear of Best and Grady for the USA. But still, with 500 to go, it's Spain leading Australia. Za mě velmi nekompromisní a silné tempo nasadila srbská posádka, která vypadá odhodlaně útočit i na lepší pozici než je 3. místo a postup klidně z 2. 1. místa, protože to její pojetí je teď velmi energická, velmi dravě si jde po svém místě a umístění vlastně ve finále A. Už se dá říct, že poměrně ztrácí první, druhá trať, kde vidíme Litevce a Američany a z našeho pohledu 250 metrů před cílem si pro první 3 místa jdou Australané, Španělé a Srbové. Well, with 300 metres from home and Best and Grady realise it's all over for the USA. That punishing spurt by the Serbs absolutely destroyed the opposition. They've almost got contact on the stern end of the Australian boat as Spain lead Australia and Serbia.
Yeah, this is a great performance from Spain. We had our money on the Aussies here. They're up at 39, Spain at 42, and they've got the better boat speed, so pulling away. What a race from them here. But Serbia looking good for that third place into the A final. Španělé jedou výborně, od prvního mezičasu si hlídají první postupové místo, na druhém místě Australani, ale také reprezentanti Srbska si hlídají svoji pozici, takhle by to mělo vypadat také v cílovém prostoru. Pojďte tedy podpořit posledních několik desítek metrů v tomto semifinále číslo 2. Well, Spain posted the fastest time from the heats, and they're looking to hold that form here as they come in to win this second AB semi-final for the men's pair. They're holding half a length up on Australia, and a lot of heads are turning watching their performance through competition so far. Third place goes to Serbia. That's the three that go through to the A final. Fourth place, Lithuania. Fifth place, USA. And coming in for sixth place, Austria. We'll see them in the B final. První 3 posádky postupují do finále A v souboji o první a 6. místo, další 3 posádky pak o 7. a další pořadí. Španělé zvítězili, na druhém místě tedy Australané a postupují také reprezentanti Srbska. Well, good morning again, everybody. On the big screen, you can see us here up in the finish tower. We've got a short break before we start with the next race, the first AB semi-final for the lightweight women's double. So we thought we'd just catch up with some of our commentators out there in the course and see what they're enjoying most about the championship so far. So we've got Robert and Richie on speed dial. They're sitting in their commentary cars now. But let's talk to Robert first. Robert, tell us, what's been the best race for you at the championship so far? I find it extremely difficult to pick out one race, to be honest, Pete. But what I am liking is the lightweight doubles, because we talk about it being fast and furious, high rates of striking, close verdicts. And as I've said before earlier in the week, I'm going to be massively disappointed to see this boat class disappear in 2 years' time when it's dropped from the Olympic program after Paris. Yeah, it's such a great boat class. We saw 2 of the quarterfinals yesterday close out with less than a tenth of a second. They were 2 of the photo finishers. Now let's hear from Richie. Richie, how about you? What's been your favourite so far at the champs? I was going to say my favourite race is between Robert and I to get to the coffee machine in the media centre in the morning. But on the water, my favourite has to be the men's eights race. All the talk has been about the British, Australian and Dutch crews. And it was great to see the Canadian crew coming in and upsetting everyone in the heats. They had the fastest time and over the 2 heats. And they had an amazing last 150 metres to take the win in their heat. So for me, love watching the men's eights, and that Canadian eight are the ones to watch in the final. Oh, that's a big call there, Richie, but I like it. I like it. We're going to have to do some sort of sweepstake. Speaking of which, let's bring you guys into this. We're following all the racings, but we don't see everything. So if you've got a prediction or a favourite race, make sure you post about it using the hashtag WRChamps or WRCH Racice, and get in touch with us on Instagram and Twitter. We'd love to hear from you and hear your favourite race and perhaps some of your predictions. Takové byly názory našich britských komentátorů Richieho a Roberta. My máme ale samozřejmě v automobilech i české zastoupení, Martinu Součkovou a Jana Hajka. A já se tedy ptám Honzy Hajka, jak zatím vidí průběh šampionátu a jaký závod si nejvíc užil. Stejně jak zmínil už Robert a Richie. Viděli jsme mnoho zajímavých závodů, je velmi těžké vybrat ten nejzajímavější. A zrovna když budeme mluvit o českých posádkách, tak přes takový z mého pohledu rozpačitý začátek se skvěle zvedli v těch opravných jízdách a sám bych tady vypíchl obě 2 jízdy lehkých dvojskifů, které byly velmi, velmi vyrovnané, a především pak nás těší ten výsledek lehkého dvojskifu mužů, kteří dominovali ve své čtvrtfinálové jízdě, a zároveň v tom závodě jsme viděli velmi napínavý dojezd i v souboji o 3., 2. a 3. místo. Takže tento závod měl všechno a budeme se těšit na další dávku emocí v podobě lehkého dvojskifu. Ve svém srdci má veslování nejenom Honza Hájek, ale také Martina Součková. Marti, si tady společně s námi od rána až do konce šampionátu. Jak vnímáš dnešní jízdy a na co třeba pozvat české fanoušky?
Za mě dneska velmi emotivní jízda lehký skiff mužů, kde jsem opravdu velmi fandila první dráze francouzskému závodníkovi, který je ještě 23kový závodník, tak to si myslím, že je vždycky velký úspěch, pokud ten závodník projde celou sezónu a od 23 až do dospělé té kategorie projde všemi závody, protože to musí být ohromně dlouhá sezóna a opravdu velmi těžká příprava, takže za mě můj obdiv a jak říkal Honza, tak velmi krásný závod včera, dvojskiff lehkých mužů Míra s Jirkou. Míra je vlastně můj ročník narození a závodili jsme spolu v juniorské kategorii, takže zase pro mě velmi srdeční záležitost, že jako se mu ještě v tomto věku daří na takhle skvělé úrovni závodě, takže pro mě má taky moc velký obdiv a samozřejmě jsem fandila i těžkému dvojskiffu a moc jsem mu přála, aby se dostal do semifinále a samozřejmě projít až do finále by byl úplně sen pro obě dvě posádky. Martin, moc děkujeme české reprezentanty, uvidíme v 11 hodin a 25 minut, fanděte společně s námi. Next race up then is the first of the two AB semi-finals for the lightweight women's double sculls. Chystáme se na dvojskiff žen lehkých vah a na první ze dvou semifinále. In lane one for Germany, Marion Reichardt and Johanna Reichardt. Lane two for Canada, Jennifer Casson and Jill Moffat. Lane three for Ireland, Aoife Casey and Margaret Kremen. Lane four for Great Britain, Emily Craig and Imogen Grant. Lane five for Greece, Dimitra Elena Kontu and Evangelia Anastasiadou. And lane six for Australia, Anika Reardon and Lucy Coleman. Germany, Canada, Ireland, Great Britain, Greece, Australia. Attention. There we have it, the start of the first AB semi-final for the lightweight women's double sculls. Tough to choose the early leader at this stage. Soon we'll have a little bit of data to try and separate them. Riding here with the Germans, the Reichardt twins. Good clean start across the board. První semifinále, opět 10minutové intervaly mezi jednotlivými jízdami, to znamená, že představovat budeme závodnice, poté také závodníky. Teď se můžeme podívat na jednotlivý průběh, který vidíte také na velkoplošné obrazovce a za pár okamžiků se dostaneme k našim komentátorům, kteří jsou v autech přímo v místě závodu.
Great Britain starting to establish the early lead here at 40 strokes a minute. Ireland going with them on one side and Greece on the other. They're already at 250 metres in, so let's see what Richie makes of this. Oh yeah, Pete, all the action there, as you said, between the crews from GB, Great Britain, Ireland and Greece at the moment. They're leading this one out. Also staying in touch, the Australian crew furthest through the enclosure nearest to us in the commentary car staying in touch as well. The only crew out of touch at the moment is the Rijkaard twins in lane 1 for Germany. So they've gone through the 250 mark, coming up on 500 now. All eyes will be on Ireland and Great Britain. They're the two that qualified directly from the heats earlier on Monday. Aoife Casey and Margaret Cremen from Ireland. Aoife was rowing in the lightweight single in the Euros, and Margaret Cremen was rowing in the double. Now changing crews and into the double here. They qualified, as I said, directly from the heats, as did the crew from Great Britain. But great to see, Jan, the young Greek crew here, Kontu and Anastou, just 16 years of age for the bow girl there, Dimitri Eleni in the bow seat for Greece, and they're currently in second place, keeping pace with the British crew at the moment. Yeah, very young crew making his statement here in the semi-final of lightweight men's women double scull. And it's interesting also to see the difference in the technique of the British crew and really aggressive style of the Irish one. V prvním semifinále, vracíme se do semifinálových jízd lehkých dvojských žen, na čele tohoto závodu jsou favoritky z Velké Británie a ty jednoznačně dávají najevo svým soupeřkám, kdo je tady jasným favoritem této disciplíny. A můžeme si povšimnout poměrně i rozdílných přístupů tempa posádek na první, druhé pozici, kdy Britky jedou poměrně takové uvolněné tempo od začátku, založí ty lopatky do vody s takovým klin a pak za to vezmou. Naopak Irky vezmou za to velmi agresivním tempem od začátku a je zajímavé, jak každé posádce, není jeden recept pro všechny posádky, každé posádce svědčí něco jiného. Zdá se, že Britky teď se dostávají postupně do té poloviny tratě s výraznějším náskokem nad ostatními posádkami. Just coming up on the 1,000 metres, and it's the British crew still leading it out here. Emily Craig in the bow seat, Imogen Grant leading it out there in the stroke seat as well. They're doing their best to shake off the challenge of the chasing pack, and the leaders of that chasing pack at the moment are the young Greek crew. Been really impressed with these rowers from Greece over the course of the last few days. A lot of success in the under 23 and under 19 regattas in Varese recently, making the step up into the senior racing and doing admirably so far. It's great to see them pushing here into second place and looking to advance onto the A final. What a result that would be, and what an exciting A final we have in prospect if they were to make it. The Irish crew, Aoife Casey, Margaret Cremen, now putting on a push, and they've moved into third, so they're looking to get that third qualifying spot. But the Canadians going well, Casson and Moffatt in lane 2, they're pushing on and trying to get an overlap with the Irish crew. This contrasting styles, as you said, Jan, very different between all of the boats here. The British crew leading it out. Their placement at the catch, there's hardly any splash whatsoever. We've an expression in Ireland about cutting glass. That's exactly what they're doing. And as you said, the Irish crew a little bit more aggressive with their technique. They're really trying to lift the boat out of the water, and it's great to see them now putting pressure on the Greek crew to push on for second. Bojeme o ty 3 postupná místa do finále a Kanaděnky, aktuálně na 4. pozici jedoucí, si nechali v první polovině trošku ujet jejich soupeřky z Řecka a teď v té druhé polovině ohlíží se za nimi, koukají, jak jsou daleko, a postupnými nástupy se zase můžeme těšit na poměrně vyrovnaný souboj až do posledních metrů. Zase, že teď právě za to ty Kanaďanky vzali a uvidíme na ten zajímavý souboj o 3. pozici a třeba se dotáhnou i na 2. místě jedoucí Jirky. Just coming up to 500 to go. No doubt about the leaders there, Craig and Grant of Great Britain. They've pushed on since the 500 metre mark, and they've opened up a Clearwater lead now over the chasing pack. The young Greek crew still doing very well in second place, but coming under a lot of pressure from the Irish crew. Casey and Cremen in third place at the moment. They look secure. The Canadians and the Australians back in fourth and fifth, pushing on and trying to get back in touch to get that third qualifying spot, and the German crew
crew out in lane 1, just back in 6th place at the moment off the pace. But the race is really on here between 2nd and 3rd, and I'm sure the crowds in the stand, you can see a lot of the Irish flags there. These Greek crew, very popular as well with the regatta all week, so we're going to be hearing the cheers from the crowd bringing the crews home. And I know there's a contingent from my own club, St. Michael's Temperance Society, have landed here, and they're going to be cheering on the Irish crew coming down to the last 250 metres. Pete, all to play for here, but it does look like GB, Ireland and Greece, a great result from the Greek crew here, pushing on into that 8th final for such a young crew. Yeah, you've got a horde of Irish supporters here supporting Aoife Casey and Margaret Kremen, and they're making the best of this challenge alongside Greece. Ireland now pull up to half a length in front of Greece for 2nd and 3rd, but they're looking good behind Great Britain. Those 3 crews looking pretty safe for the A final. V loňské sezóně skončily Britky na 4. místě na olympijských hrách, letos ale mistryně Evropy a také vítězky světového poháru v Lucernu teď jedou suverénně na 1. pozici. Pojďme si ale také pro další postupová místa. Irky aktuálně na 2., Řekyně na 3. místě. Takhle by to mělo být loženo také v souboji o velké finále mistrovství světa. Last few strokes, Great Britain's Emily Craig and Imogen Grant dominating this first AB semi-final for the lightweight women's double sculls. They're coming in to cross the line a length and a half up ahead of Aoife Casey and Margaret Kremen for Ireland, who lock in their place into the A final, joined by Greece's Dimitra Elena Kontu and Evangelia Anastasiadou. 4th place, Australia's Reardon and Coleman. 5th goes to Canada's Casson and Moffat. And then coming in for 6th place, the Reichardt twins. We'll see them again in the B final. Jak to tedy platilo i v předcházejících semifinálových jízdách, první 3 lodě postupují do finále A, další 2 si to rozdají o 7. místo a další pořadí ve finále B. Teď tedy pohled na Britky. Letos v Lucernu suverénně na svěťáku a přivezli si výbornou formu také do Racic. Time to find out now who's joining Great Britain, Ireland and Greece in that A final. The 2nd AB semi-final for the lightweight women's double sculls. New Zealand, China, USA, France, Switzerland and Italy. Dvojsky v žen lehkých vah a představujeme účastnice druhého semifinále. Lane 1 for New Zealand, Rachel Kennedy and Jackie Kiddle. Lane 2 for China, Zhou Jiaqi and Chu Xiping. Lane 3 for the United States of America, Molly Reckford and Michelle Sexer. Lane 4 for France, Laura Tarantola and Claire Beauvais. Lane 5 for Switzerland, Patricia Mertz and Frederic Roll. In lane 6 for Italy, Valentina Rodini and Federica Cesarini. New Zealand, China, USA, France, Switzerland, Italy. Attention. There we go, the start of the 2nd AB semi-final for the lightweight women's double sculls. We're going to find out who's joining Great Britain, Ireland and Greece in the medal final.
tough competition this because we've got some big names competing here, the Olympic champions as well as the Olympic silver medalists from Tokyo last year. Vidíme tedy ty nejúspěšnější dvojice také z olympijských her v roce 2021. Teď už pojďme ale k reálu, tedy druhému semifinálovému souboji. Po 25 vteřinách zatím nejrychlejší francouzsky, ale společně s nimi jedou výborně také třeba Italky v dráze číslo 6. Jsme na začátku. Opět tedy uvidíme ten souboj pravděpodobně až ve druhé polovině této semifinálové jízdy s označením B. Well, they're coming through 250 meters in already now. Robert, the Olympic champions leading ahead of the Olympic silver medalists. This is quite some semi-final. Field, isn't it, Pete, in this second semi-final? Yes, and the Italians, Rodini and Cesarini, who took gold in Tokyo last year, have drawn an outside lane because they had a disappointing heat on Monday and they had to make their way to this semi via the repechage. But they're looking set to stamp their mark on this race early, gone for the early lead. But here come France, Tarantola and Beauvais, who took silver behind the Italians on the Sea Forest Waterway last year. So the pattern becoming established, and I'm looking out for the Americans, Molly Reckford and Michelle Sexer of the USA in lane 3, also Olympic finalists and the fastest of these 6 doubles in the heats earlier in the week. We're at the 500 metres. Currently leading, it is France by a whisker ahead of the USA and Italy. Pressure on Switzerland to try and stay up with the leading trio. 5th is China and 6th New Zealand. Druhá semifinálová jízda lehké ženy dvojsky. V současné chvíli bych řekla, že se boj o první 3 místa odehrává na tratích číslo 3 až 6. Sice ty okrajové dráhy nebývají papírovými favority závodu, ale na dráze číslo 6 je velmi zkušená posádka Rodiniová, Cesariniová, které jsou olympijskými vítězkami a aktuálně 3. na mistrovství Evropy z Mnichova. Nejmladší posádkou této jízdy je čínská posádka, která sice absolvovala všechny světové poháry, ale je to velmi, velmi mladá posádka mladých žen. Aktuálně na 750 metrech stále první 4 místa, kde není ještě nic rozhodnuto, není rozhodnuto o prvních 3 místech, postupových místech do finále a 4 tratě od 3 po 6. 750 metres gone and the form book running true as the USA draw up level with France for the lead in this second semi of the lightweight women's doubles. The Italians are now having to work so hard because the pace that is being set by the favourites really is lightning quick as we move up towards the halfway mark. Let's spare a thought for the Kiwis. I suspect the New Zealanders have left themselves with a mountain to climb. Jackie Kittle in the stroke seat we saw taking part in her semi-final of the lightweight single sculls just an hour and a half ago, where she qualified comfortably by winning that semi to move through to the A final. But here she is with her partner Rachel Kennedy at the halfway mark. She's trailing the pack by clear water, and I suspect that this is not going to be a case of doubling up in 2A finals at the World Championships. Reckford and Sexer have gone for another push in lane 3. They've taken up by about a canvas ahead of France. And these 2 leaders, they're doing what we see so many times, seeing the favourites trying to give themselves clear water and then leave the rest of the pack to scrabble for the minor placings in the semi-final. And that's a sustained push from America. The USA going now half a length clear of France. Startovní pole se nám začíná poměrně protrhávat, ale to nedá říct o čínských závodnicích, kteří v počátku závodu vypadali, že budou ztrácet a teď poměrně vyrovnanou takovou klidnou jízdou dotahují celé to startovní pole začátku vlastně na těch prvních pozicích, takže ještě od Číňanek můžeme očekávat třeba v závěru v posledních 300 metrech útok na ty první 3 místa. Velmi dravou jízdu předvádí dráha číslo 3 a Američanky, který se opravdu velmi takovou silovou na lehkovážnice, až neuvěřitelně jakoby silovou jízdou jdou po tom prvním místě. Na druhém místě v současné chvíli dráha číslo 4, což jsou Francouzsky. 3., 4. místo Italky, ale právě z druhé dráhy, z druhé tratě na ně dorážejí Číňanky, takže se ještě nechme překvapit na posledních 500 metrech. Je možné, že poslední 500 metrů bude velmi rozhodující pro ty první 3 postupová místa.
500 metres to go, and the USA moving away from France, and the Olympic champions are slipping back. They're having to work so hard. They only made it through to this semi by the skin of their teeth from their repechage earlier in the week, and that has opened the door for the Swiss. Mertz and Roll have taken it up to 38 and have drawn level with the Italians for that vital third qualification slot. The Chinese double aren't out of it by any means over in lane 2, but they've got about half a length to make, and the momentum is with the Swiss double, who've got an overlap on the stern end of the French boat. 350 metres to go. It's still the USA leading. V současné chvíli na první pozici dráha číslo 3 Američanky, ty už vypadají, že mají svoji jízdu pod kontrolou, že si to první místo nenechají vzít, druhé místo francouzská posádka, ale třetí, čtvrté místo bude velmi rozhodující na posledních 250 metrech, kde máme švýcarské závodnice a italské závodnice. Uvidíme, jaký bude ten závěrečný boj v posledních 200 metrech. A fantastic race developing for third. The Olympic champions are up at 40. Switzerland at 39. Just holding on to that narrow margin, Pete. Yeah, this is going to be so close. The Olympic champions, the European bronze medalists at risk of getting knocked out and not making the medal final at all here in Racice. The Swiss looking so strong. Mertz and Roll winding it up and continuing to pull away. Olympijské šampionky z loňského roku se rozjížděly v předcházejících jízdách v Račicích o něco pomaleji, teď budou muset ale hodně zatáhnout, protože Švýcarky, které mají v té páté dráze hodně bojují, mezi tím, co na prvním a druhém místě Američanky, Francouzsky, ty půjdou do finále. Souboj o třetí místo je ale tím největším bojem, který teď můžeme sledovat. Here we go. Italy are winding it up again. 43 strokes a minute. Rodini and Cesarini, they do this so well. That last second nipping in and stealing a place. Coming to cross the line though, Reckford and Sexa are going to win this AB semi-final. A length and a half up on France, and then it's so close. Switzerland hold on. Just a matter of centimetres ahead of Italy across the line. So that's the Italian Olympic champions out of the A final. We'll see USA, France and Switzerland go through. Italy will lead the way into the B final to be joined by China and New Zealand. Úřadujícím olympijským vítězkám v předcházející čtvrtfinálové jízdě pomohl poslední záběr, teď ale ne o 22 setin jsou mimo hru. O velké finále postupují Američanky z prvního, Francouzsky ze druhého a Švýcarky nakonec po velkém souboji ze třetí pozice. We move from the lightweight women's double sculls to the lightweight men's double sculls, and the first of the two AB semi-finals. Spain, Belgium, Norway, Czech Republic, France and Italy. Dvojsky v lehkých vah mužů v prvním semifinále také s českou účastí dvou českých reprezentantů v dráze číslo 4. Lane 1 for Spain, Caetano Horta-Pombo and Manel Belastegui. Lane 2 for Belgium, Marlon Colpert and Niels van Zandwege. In lane 3 for Norway, Lars Benske and Askiel Chum. Lane 4 for the Czech Republic, Yuri Simonek and Miroslav Vrastil. Lane 5 for France, Hugo Bouret and Ferdinand Ludwig. And lane 6 for Italy, Pietro Rutter and Stefano Oppo. Spain, Belgium, Norway, Czech Republic, France, Italy. Attention.
Here we go then, the first of the two AB semi-finals for the lightweight men's double sculls. Slightly sluggish start there for the Norwegians, not by much though. They're already a canvas down. All eyes are going to be on the Czech Republic boat here, possibly the medal favourites out of the Czech squad, or most medal hopefuls out of the Czech squad here. They're still up there at 51 strokes a minute, a rapid start for them. Skvělým způsobem zvládli včerejší čtvrtfinále, teď už ale semifinálová jízda pro Jiřího Šimánka a Miroslava Vraštila. Čeští reprezentanti čtvrtí z olympijských her, letos finalisté mistrovství Evropy. Jezdí v klidu a v pohodě. Pojďte z pohledu českých fanoušků hnát českou dvojici, která je aktuálně na druhém až třetím místě. Velmi vyrovnaný souboj po prvních 45 sekundách. Well, the Italians leading at this stage. Take it away, Richie. Here on all the action is on the far side over at the commentary cars here. The Italians leading it out. Ruta and Opa at the moment have just about a half a canvas lead over the French double right beside them, and then centre of the course the local crew, the Simonek and Vestril of the Czech Republic. I'm going to hand it over to my Czech commentator. He's going to give the inside track here on this all-important lightweight men's double sculls, coming up to about 600 metres to go. The Italians leading it out, Jan. Stejně jako ve čtvrtfinále, chlapci se usazují na tom dráhovém místě. Míra s Jirkou představili, že zde jsou ve velké pohodě, věří si, mají dobře natrénováno, absolvovali ten tréninkový kamp po boku Sinkovičů a říkali, že jezdili velmi vyrovnané trénink, že v 90% těch trénincích právě s nimi drželi krok, a to je nejspíš i nakoplo právě do tohoto mistrovství světa. Jsme rádi, že se tady představují takovou formu, jakou mají. Teď se dostávají na první místo, stejně jako v tom čtvrtfinále. Třetí 500. Zde si chlapci velmi věřili a vytáhli tu špičku až na délku jedné lodi, a to samé se snaží předvést i zde v semifinálové jízdě, a to se jim daří. Odjíždí právě od těch ostatních lodí, od lodi Španělska, Francie a například i Itálie, což jsou bronzoví medailisti z stříbrní medailisti bronzový medailisti z olympijských her, a tohle je obrázek, který se nám líbí. Pojďme je podpořit, jak do druhé poloviny závodu. Teď mají 750 metrů do cíle. To je 750. Just watching the drone get in behind the crew, so hopefully there's some great footage of this lightweight men's double scull semi-finally on its way down. The Italians still powering away here in lane 6. Ruta and Opa, Petro Ruta in the bow seat, Stefano Opa in the stroke seat, second in the Europeans, so they've got the form coming into this regatta, but all eyes are going to be on the Czech Republic centre of the course. Simonek and Vastril, crewmates of my commentator Jan. He's trained with them in the lightweight programme as well, so he'll be delighted to see them just coming up to the 1,000 metre. They're doing so well now to push on into second place. The French crew, who were pushing for the first and second position, now firmly established in third, but in danger of losing touch with the Italians and the Czech Republic crew. And the Spanish crew nearest the enclosure now, putting in a great last 500 to pass out the Belgian and Norway crews and move into fourth place and really push France, looking for that third qualifying spot. But Jan, the Italian crew looking good here, very high rate as always, but great to see the Czech Republic local crew pushing them all the way here for the first place. Oh yeah, Italian crew also has a really good form here at the World Championship. It seems that there will be battle for the third qualifying spot. Luckily, it's not involving the Czech Republic. Naštěstí ten souboj o třetí postupovou příčku se nejspíše nebude týkat naší české posádky. Kolem poloviny trati jsme mohli vidět, že Italové se tam chtěli dotáhnout, vyzkoušet si to na Čechy, ale Míra to hned na to zareagoval a povodili si zpět na délku té jedné zhruba půlku lodi před italskou posádkou. Míra je známý svou vytrvalostí a skvělou druhou polovinou závodu, a to předvádí i zde v tomto semifinále. Blížíme se téměř do poslední čtvrtiny závodu a já už postupně slyším diváky z tribuny, aby přišli a podpořili a dali jim důvěru do dalších závodů naší posádce Jirkovi a Mírovi.
Coming up with 500 to go, it is the Czech Republic crew moving into the lead now. They can sense on their home turf here that the finish line is in sight, and the first qualifying spot into the final of the lightweight men's double sculls is theirs for the taking. The Italians threw everything into the first half of this race. The Czech Republic seem to have timed it perfectly. They're just moving up now to about a third of a length and pushing on to try get a half a length and to secure that first spot. Back in third, holding on, it's still the French crew at the moment, coming under pressure from the Spanish crew nearest the enclosure, but France looking good to hold on here. A great result here so far, and let's see if they can hold on. But Jan, you'll be happy to see the Czech Republic double doing so well here. Stejně jako ve čtvrtfinále Míra s Jirkou, ty si jedou prostě svůj závod. Zdá se, že budou moct i pošetřit, nebudou součástí toho boje o to třetí místo, o který se schyluje mezi Francií a Španělskem a Norskem. Ty opravdu letí tady nad domácím prostředí v Račickém kanále. 250 to go. The Czech crew leading it out here, and I'm sure the supporters, volunteers, and other crews are going to be cheering them all the one. Great to see the home crew here, Pete, pushing all the way to the line. Yeah, absolute domination now coming into the closing stages here in front of the home crowd. They're up at 40, as are the Italians, and they're going with the French behind them in third place. I can't see anybody contesting this 1, 2, 3. Zkušenosti, které se snoubí se skvělou aktuální formou, tak to platí pro české reprezentanty, kteří si jedou pro první místo v tomto semifinálovém souboji. Jiří Šimánek a Miroslav Raštil, jak už bylo řečeno, jedou si svůj vlastní závod. Vidíme tam ale také Italy a Francouzi, postupuje první, druhá a také třetí posádka. Čeští reprezentanti, kteří to i v téhleté jízdě dotáhnou na první pozici. Here comes France contesting second place. I think there's a big response though from the Italians going up to 43 just to push back a bit, but the win's going to go to Simonak and Vrashil of the Czech Republic, half a length up on Italy for second, and then a canvas back to France for third. That's the 1, 2, 3 going through to the A final. Fourth place then is Spain, just over half a length up on Belgium, who have a length and a little bit over Norway for the 4, 5, 6. They'll be going to the B final. Ohromná gratulace českým reprezentantům, které teď můžete společně s námi vidět také na velkoplošné obrazovce. Jiří Šimánek a Miroslav Raštil, dva skvělí parťáci, kteří to zvládli opravdu úžasným způsobem. Postoupili do velkého finále mistrovství světa v Račicích z prvního místa. Na druhé pozici Italové, tedy olympijští medailisté, jako třetí pak Francouzi. Time to find out now who's joining the Czech Republic, Italy and France in that A final. The second AB semi-final, New Zealand, Ukraine, Switzerland, Ireland, Portugal and Germany. Potenciální soupeře českých reprezentantů představujeme právě teď. In lane 1 for New Zealand, Matthew Dunham and Christopher Stockley. Lane 2 for Ukraine, Stanislav Kovalov and Igor Khmara. Lane 3 for Switzerland, Jan Schäuble and Rafael Ahumada, Ireland. Lane 4 for Ireland, Fintan McCarthy and Paul O'Donovan. Lane 5 for Portugal, Afonso Duarte Costa and Dinis Duarte Costa. And in lane 6 for Germany, Paul Lehrkamp and Arno Gauss.
Here we go then. Expectation high in this second AB semi-final for the lightweight men's double sculls. Riding in the middle lane there, Ireland, the World Olympic and European champions, McCarthy and O'Donovan. Right alongside them then Switzerland, and of course high expectation on the Kiwis as well. Let's see how they get themselves settled into their race rhythm. Český reprezentanti Jiří Šimánek s Miroslavem Vraštilem sklidili zasloužený potlesk při zpětném průjezdu, teď už jsme ale u jejich potenciálních soupeřů, tedy v semifinále číslo 2. Po prvních několika desítkách vteřin můžeme vidět Švýcary na prvním, výborné Iry na druhém místě, i tady ale platí jen několika metrové rozdíly a to jsme opravdu v první části zhruba ve 250 metrech. The lead jumping around an awful lot between Ukraine, Switzerland and Ireland. I think Switzerland and Ireland just pushing out a little bit further into the lead here. The Swiss, what, a bow ball ahead there, Robert? Very little to choose after 300 metres in this second semi of the lightweight men's doubles. We've seen a record broken for this morning, though. I think I had Ireland going off at a massive 55 strokes a minute. Next time you're on the erg, you try and match that rate and see how it hurts. And the Irish have gone for a different tactic. Normally we see them sit in the pack. It's not often that we see these guys go out there and try and get stuck into the lead early on, but with them have gone Switzerland, Schäuble and Ahumada, Ireland. So in a sense we've got Ireland against Ireland in these centre lanes. But the Swiss double have had to be further down on the podium when they've come up against the Olympic champions on 2 occasions earlier in the season, most recently at the Europeans. And I suspect that O'Donovan and McCarthy aren't going to let Schäuble and Ahumada Ireland take the lead for that much longer. Ukraine sitting about 3/4 of a length back in third. Kovalov and Kamada, who've contested the A finals right the way through the season, are just up on Portugal and Germany. Na trati vidíme druhé semifinále dvojskifu mužů lehkých vah. Za mě tato disciplína velmi vyrovnané závody. Každý závod se předvádí ve velmi těsných dojezdech a proto i věřím, že když Honza hodnotil nebo měl informace od Míry s Jirkou, že byli schopni stačit do dvojskifu těžkých vah Sinkovičů, tak věřím, že ta výkonnost všech těch posádek je opravdu výborná. Na naši pozornost v tuto chvíli by měla upoutat posádka na trati číslo 4, což jsou irští závodníci McCarthy a O'Donovan, kteří jsou vlastně olympijští vítězové a aktuálně mistři Evropy z Mnichova. Za nimi vlastně prakticky na stejné úrovni posádka Švýcarů, ty byli v Mnichově na 3. místě, a v těsném závěsu jsou zbylé posádky na všech 4 tratích, takže tady v místě kilometru na půlce trati ještě není nic rozhodnuto. We're approaching the halfway mark now, and usually it's Switzerland still in the lead. Normally, O'Donovan and McCarthy use the second quarter to make their mark and get out in the lead. But the young Swiss, 22 and 21 years of age, making their first step up to senior level after significant success at under-23s last year, are maintaining the edge, and with the pace set by the 2 leaders, Kovalov and Kamara go with them for Ukraine and open up a gap at their stern end, a gap of clear water before we get back to the Duarte Costa brothers for Portugal. Now that's a surprise because these guys recorded the fastest time in yesterday's quarter-final, 1600ths of a second faster than the Irish, who were in the other race. 1250 metres in, and this is where McCarthy and O'Donovan have begun to put their foot on the gas and draw level with Switzerland. V tuto chvíli 700 metrů před cílem vidíme na prvním, druhém místě současně spolu švýcarská posádka a posádka irska. Na 3. místě velmi zkušení závodníci, ukrajinská posádka, která byla na 9. místě v Tokiu. Jejich zkušenosti jsou už od mistrovství světa v Sarasotě, Linci, Plovdivu, takže to je posádka, která spolu jezdí dlouhodobě. Můžeme čekat, že její plán do závěru trati bude opravdu udržet si to 3. postupové místo. Malinko se nám odtrhla posádka mladých závodníků Německa, kteří jsou v tuto chvíli na posledním místě trať číslo 6 a těsně před nimi je trať číslo 5 a trať číslo 1. Takže naši pozornost bychom měli teď věnovat prvním 2 místům, jak se tam promění pořadí, a potom boji o 3. místo mezi 2. a 5. tratí.
1,500 metres gone and the Irish have taken the lead, predictably enough, but high rates of striking right across the field. I've got all 6 doubles still at 39 strokes a minute, and the pain beginning to show from the crews that are trying to play catch up to that established lead set by Ireland, Switzerland and Ukraine. Credit to the Portuguese. The brothers, though, have left themselves with such a mountain to climb and very little time, with 350 metres from home. And the momentum is with the Irish, having established that lead over Schäuble and Ahumada Ireland, who've had the advantage through the majority of this race. The Olympic champions are moving away, Pete. Yeah, they look great out in front. They're building a margin again now as they pull up to nearly a length ahead with 200 metres left. Ukraine are looking pretty safe for that third place as we now start to see the Portuguese, the Duarte Costa brothers, trying to build into this finishing sprint. Irové, McCartney a O'Donovan, to jsou nejenom olympijští vítězové, ale také mistři Evropy a mistři světa z roku 2019. Teď dělají všechno pro to, aby naprosto pohodlně udrželi první místo. Na druhé pozici můžeme sledovat Švýcary a na třetím místě aktuálně Ukrajince. Takhle by to mělo vypadat také, co se týká postupu do velkého finále. It's a formidable pace from the Irish here. McCarthy and O'Donovan continue to pull away. I don't know where they're finding the energy reserves, but they're coming in to cross the line a full length ahead of Switzerland. That's the 1-2, and then it's a full length and a half, a little bit more ahead of Ukraine. That's the 1-2-3 going through to the A final. Fourth place, then we have Portugal ahead of fifth place. Ooh, it's too close for me to call. It might have been New Zealand ahead of Germany. We'll have to wait for the official result on that. But nonetheless, they'll be going through to the B final. Českým reprezentantům tedy přiřazujeme další finalisty, konkrétně Iry, favorizované Iry, Švýcarové to také zvládli a Ukrajinci na třetím místě se ztrátou 5 sekund a 79. Next up then, we've got the first of the 2 AB semi-finals for the women's 4. The USA, Italy, Great Britain, Ireland, China and New Zealand. Vracíme se dále ke kategorii žen. Pojďme se podívat na 4, které si to tady rozdají o postup. Lane 1 for the United States of America, Victoria Oppitz, Teal Cohen, Erin Boxberger and Alison Baker. Lane 2 for Italy, Aisha Rocek, Georgia Pelacci, Laura Meriano and Chiara Ondoli. Lane 3 for Great Britain, Heidi Long, Rowan McKellar, Samantha Redgrave and Rebecca Shorten. Lane 4 for Ireland, Afrit Kyo, Emma Lamb, Fiona Murter and Emily Hegarty. Lane 5 for China, Zhong Shuxian, Liu Xiaoxian, Wang Zhifeng and Xu Xingyi. And completing the field in lane 6 for New Zealand, Catherine Laban, Davina Waddy, Beth Ross and Phoebe Spores. USA, Italy, Great Britain, Ireland, China,
Attention. Here we go then, we're moving on to ever bigger boat classes as this morning progresses. It's the first AB semi for the women's four. Tough to choose an early leader, but a powerful start from China nonetheless. They're still up there at 48, 49 strokes a minute. Impressive stuff. Nepárové čtyřky žen a první semifinále. Postupový klíč je jasný, první až třetí místo postupuje do velkého finále, tak jako to bylo v předcházejících kategoriích. Aktuálně po první části, po prvních několika stovkách metrů Britky si drží první místo, i hned na dostřel jsou ale Irky a také Číňanky a to samé platí de facto o dalších čtyřkách, které teď můžeme sledovat. Well, as they come out towards 250 metres in, it's Great Britain starting to push their nose out in front at this early stage. But we'll catch up with Richie to see how the rest of the field pans out. Just through 250, and as you said there, Pete, the Great British crew just pushing out a little bit of a lead, but going with them are the crews from New Zealand and China, and the Irish staying in touch as well. The USA and Italy nearest the enclosure, just in danger of losing touch with the first four crews at the moment. Big boats moving into here, a lot of speed in this women's fours race, and we saw in the European Championship, the most recent regatta, this British crew really were in a class of their own there. Some changes to the setup in the Irish crew since then. Long and Hanlon have moved into the pair, and the Irish have reverted back to the crew that won bronze medal at the Olympics last year, so all eyes on them as well to see how they're going to perform. Just coming through 500 metres, the British crew now moving out to about 3/4 of a length lead ahead of the crews. I'd say there's just a couple of feet separating New Zealand, China and Ireland. New lineup in the Chinese crew as well, racing in different boats earlier on in the season, so they're a bit of an unknown coming into this semi-final. 3 crews to qualify, and Jan, looking at the moment, this British crew striding it out, but all to play for between the Irish, China and New Zealand. Oh yeah, British dominating right now this semi-final, but almost nothing is separating the rest of the field. V první semifinále 4 žen zatím dominuje tuto jízdu britská posádka, která jede opravdu to britské, jak už jsme několikrát říkali, britské dlouhé tempo, hezky pohlídané v konci, dodělané do konce a pak jednoznačně vytažené dopředu pro další tempo. Na druhém místě se usadila posádka z Irska, která v tomto složení jede vůbec poprvé na mezinárodní akci, ale také poprvé na mezinárodní akci v tomto složení jede i posádka z Číny. A zdá se, že ta karta vložená na nové kombinace se těmto dvou státům vyplácí a tyto dvě posádky se, jak jsem říkal, zhruba před 200 metry, jak to bylo velmi vyrovnané, tak tyto dvě posádky teď poodjíždí od dalších závodnic. 1,000-metre mark now just coming up for all of the crews in the first semi-final of the women's fours. The British crew moving out now. They have just under a length's lead, and it's the Irish crew now going with them in second place at the moment. The Chinese crew doing really well here, staying in touch with the Irish. They're just about a canvas off of second place at the moment, and a bit of a surprise, the New Zealand crew were up there in the first 500. The good consistent rowing during the season, with 5th place in World Cup 2 and 3rd place in World Cup 3 coming into the regatta, and they'll be doing their best to get back in touch with the Chinese crew. Having a much better last 500 is also the Italian crew in lane 2, just pushing the New Zealand crew, getting back in touch with them, and they're within striking distance of pushing for 4th. And then in the second half of the race, we might see them push on again and try challenge the Chinese crew. No doubt about the leaders though, coming up with 7:50 to go. The British crew, they were lengths ahead in the European Championships when they won, but the Irish are continuing to maintain the overlap in second place. They're the 1 and 2, and the Irish pushing away now from the Chinese crew, and the Chinese crew coming under increased pressure from New Zealand for their 3rd qualifying spot in the women's fours. Jan, that Great British crew still looking good out there in the lead. Posádka Británie, která letos vyhrála všechno, co se dalo, světové poháry, i jsou to mistryně Evropy právě na této 4 nepárové, nenechává nikoho na pochybách o jejich kvalitách i zde na mistrovství světa, ale schyluje se znám k těsnějšímu boji o to 3. postupové místo mezi posádkou Číny, Nového Zélandu a Itálie, kde na háčku jede Ajša Roček, závodnice s českými kořeny hájící barvy Itálie. Pojďme tady podpořit tyto závodnice, když při jejich vjezdu do poslední 500 a aby se nám odměnili velmi těsným soubojem to 3. postupové místo.
coming up now on 500 metres, and it's Great Britain. They've led all the way off the first 500, and they're continuing to push on here. Heidi Long in the bow seat, Rowan McKellar in the two seat, Samantha Redgrave in the three seat, and Rebecca Shorten dishing it out there in stroke. They are rowing bucket form here. You can see the stroke and bow person on the stroke side, 2 and 3 in on the bow side. So different setup then to the Irish back in second place, who are just a length off the leaders at the moment. Our Olympic bronze medalist back in this formation, holding on to second place and holding on to the push that's coming from the Chinese now coming back to try secure their third qualifying spot ahead of New Zealand. So the Chinese crew maybe a little bit of a surprise in this semi-final coming up towards the last 250. Pete, Great Britain, you'll be happy to see them leading it out, but good to see the Irish quartet from the Olympics back challenging the Great British crew. Yeah, it's excellent, that performance here from Keogh, Lamb, Murtagh and Hegarty. Real medal contenders here from the Irish squad. They're holding a length off the pace of Great Britain, but comfortably in second place as we come into the closing stages here. China starting to think about sprinting. They're only at 37 and not quite closing the margin. Český spolukomentátor v jednom z aut Jan Hájek připomínal ten souboj o třetí místo. Teď už ale Novozélanďanky trošku ztrácejí, to znamená, že na třetí pozici jsou Číňanky, na druhém místě Irky a zatím dominují Britky, které si v tomto semifinále určitě dojedou pro první pozici. Well, the door's slowly closing on New Zealand and their hopes of an A final here. We come into the last 50 metres. Great Britain are sure for the win. Heidi Long, Rowan McKellar, Samantha Redgrave and Rebecca Shorten coming in to win this first AB semi-final for the women's four. Just under a length ahead of Ireland, who have a length on China. That's the 1, 2, 3 going to the A final. New Zealand taking fourth place, just over a length ahead of Italy. And then a length and a quarter back to the USA. They go to the B final. První tedy Britky, které jeli ve třetí dráze a patřily mezi velké favoritky se ztrátou necelých 2 sekund Irky, a na třetím místě postupují Číňanky. Ty ztratily na celé trati 4 vteřiny a 85 zpomalené záběry. Takové tedy bylo semifinále číslo 1. Next up then, we got the second AB semi-final for the women's four. Denmark, Netherlands, Australia, Romania, Poland and France. Nepárové čtyřky žen a představujeme startovní listinu druhého semifinále. In lane 1 for Denmark, Julie Poulsen, Marie Scott Halberg, Johan Nielsen, Frida Sandgaard Nielsen and Astrid Steinsberg. Lane 2 for the Netherlands, Marloes Oldenburg, Bente Boonstra, Hermentia Drent and Tinka Offereins. Lane 3 for Australia, Lucy Steffen, Katrina Weary, Bronnie Cox and Annabelle McIntyre. Lane 4 for Romania, Madalina Perez, Amalia Perez, Magdalena Rusu and Roxana Angel. Lane 5 for Poland, Veronika Kazimierczak, Olga Mikalkovic, Barbara Jehorek, Zuzana Lesner. And in lane 6 for France, Emma Cornelis, Adèle Brossa, Julie Voirin and Maya Cornu. Denmark, Netherlands, Australia, Romania, Poland,
Attention. Time to find out who will be joining Great Britain, Ireland and China in that A final. Looks like a good clean start here for in the centre lane there. I think Romania getting the best of it, but not leaving behind Denmark. In fact, it's Denmark who've made the fastest start, perhaps a metre ahead already. Start je velmi důležitý a Duncan se povedl nejvíce v dráze číslo 1. První 3 posádky postupují tedy do áčkového finále v souboji o 1. a 6. místo na světovém šampionátu. Teď už se ale také dostávají do tempa Nizozemky. To samé určitě v dalších stovkách metrů bude platit i pro Rumunky i Australanky. Za pár okamžiků už se tak dostaneme k první metě, k první kvótě 500 metrů, kde budeme znát také časové rozestupy. Well, coming up through 250, Robert, this is a great turn of pace as the Netherlands settle into their race rhythm and taking the lead. Yes, just by a whisker there, the Netherlands, but it's such a high pedigree race. We've got Australia with 2 survivors from their Olympic gold medal crew, Lizzie Stephan in the bow, Annabelle McIntyre at stroke. They took the gold medal at Poznan, but on that occasion, Romania were notable by their absence, and the Romanians have had a fantastic World Cup season, so that's where I'm looking for the favoured form to come from. But the Dutch, who are doubling up in the 8, the Dutch who took the silver at Poznan behind the Australians, they're reversing this result at this early stage and are leading the way, coming up to the 500 mark. Za námi jsou tedy semifinále malých posádek a přesouváme se, jak před chvíli byla už první semifinálová jízda non-coxu, tak se přesouváme do druhé jízdy non-coxu a doplníme dalšími 3 posádkami finále A. V tuto chvíli se zdá, že vedoucí pozici drží Holanďanky, na druhém místě Australanky a 3. místo 1. a 4. dráha Dánky a Rumunky. Jak už jsem hovořila o tom, že některé závodnice jedou kombinaci, sedí ve 2, ve 4 nebo v 8, tak právě tady se objeví ta samá kombinace, kdy Dánky a Rumunky pojedou zároveň i 8 na tomto šampionátu. Well, the Netherlands going out to a 3/4 length lead ahead of Australia, and then we've got 3 crews in contention for that vital 3rd place in the final. Denmark on the grandstand side in 1, Romania sitting pretty much level. We've seen a good second quarter developing from France, and finally Poland playing catch up. Poland, who had some sort of mishap off the start, they were a length down after the first 150 metres. I didn't see them catch any sort of crab or anything obvious going on, whether they were simply taken by surprise by the pace that is being set by the race leaders, because it really is fast and furious, and things now becoming a little set. The French slipping back, and it's the Netherlands now moving out to a length advantage ahead of Australia, but still the race on for 3rd between Denmark and Romania. Zdá se, že lídrem této jízdy začínají být Dánky, které mají i poměrně vyšší frekvenci než loď na dráze číslo 1 Dánky a na dráze číslo 3 Australanky, ale samozřejmě jsme ještě na kilometr a celá ta trojice těch postupujících posádek se může do konce závodu proměnit. Rumunky, tam právě je půlka posádky mistryně Evropy z Mnichova na 8 a půlka posádky seděla v non-coxu a získala bronz na mistrovství Evropy. Takže teď uvidíme, jestli souboj o 3. místo bude mezi Dánkami a Rumunkami a jestli lídry této trati se stanou Holanďanky a Australanky. Well, credit to Poland, who've overhauled France for 5th place, but they've left themselves with so much work to do if they're trying to come back into a first 3 position here. Romania now stealing a march on Denmark, who appear to be fading on the grandstand side in lane 1. The Netherlands still hanging on to that 3/4 length lead. They've allowed themselves a little relaxation of the rate, taken it down a pip because they can stare the opposition down. Australia in the lane immediately to their left. Romania 2 lanes over, so they've got the Oppo exactly where they want them. And the Netherlands now moving, extending their lead, and the Romanians really have gained momentum to try and see down the Danish attack. V tuto chvíli se dá říci, že se nám startovní pole roztrhlo na 1,5 4 lodí, kde 3., 4. místo se ještě není jasné, ještě není jasný postup prvních 3 lodí, takže závodnice
Polska a Francie zůstávají na 5., 6. místě, ty asi dobují o první 3 místa o postup do finále a nepromluví. Lídry tohoto závodu se stávají Holanďanky, jsou v těsném závěsu pronásledovány Australanky a uvidíme, jestli dánská posádka ještě bude útočit na to 3. místo a bude útočit na rumunskou posádku, která je v této chvíli 3. 500 meters remaining and the Danes are throwing everything at it now. They've gone the rate up to 40 to try and come back at Romania, who at 39, and we've seen it so often, haven't we? The tussle for the 3rd qualifying slot has brought them right up on the stern end of the crews who thought they had the clear advantage throughout the majority of the race. Australia have had to respond. The Netherlands have gone back up to their original rate. Romania's got half a length overlap on the stern end of the Australians, and the Danes are not making any progress on the Romanians. It's all to play for inside the last 250, but the Netherlands, who got their noses out in front so early in this race, have hung on to the lead throughout despite what the rest of the crews can throw at them. Australia leading Romania. Yeah, this is a really tight push for the end here. We've got Roxana Angel in the strokes here. The Romanian boat takes them up another pip to 43. They're starting to make a slight dent, but it's inches alongside the Aussies. The Aussies at 40. Annabelle McIntyre really setting a strong rhythm there, but the margin is closing, though they look safe for 2nd and 3rd. Pro postup si v téhleté jízdě jedou Nizozemky, Australanky a také Rumunky, které musely odrážet útok Dánek, ty už ale zůstanou na 4. místě. Naopak Rumunky se chtějí posunout ještě na 2. pozici. První 3 posádky postupují přímo do velkého finále. Last few strokes, the Netherlands sure for the win, and Romania are moving up through Australia up to the line here. An amazing sprint finish from them. The Netherlands take it, and then Romania half a canvas ahead of Australia for 2nd and 3rd. So they progress to the A final. 4th place is Denmark. Ahead of 5th place, we have Poland. 2.5 lengths up on France for 6th, and we'll see them progress to the B final. Rumunská posádka by mohla vyučovat, jak si rozvrhnout cíly. Po první 500 na 5., potom na 4., na 3. a nakonec na 2. místě, tedy za Nizozemkami, které vyhrály tuhletu jízdu. Australanky také postupují, Dánky na 4. a platí to také u Polek nebo Francouzek, půjdou do finále B. We move now from the women's 4 to the first of the 2 AB semi-finals for the men's 4. France, Ireland, Netherlands, Romania, USA and Switzerland. A dostáváme se tedy ke 4 nepárovým, a to konkrétně mužům. První semifinále představujeme právě teď. In lane 1 for France, Amon Pfister, Theo Reynet, Thibaut Turlin and Louis Chamarond. In lane 2 for Ireland, Jack Dorney, Nathan Timoni, Ross Corrigan and John Carney. In lane 3 for the Netherlands, Ralph Rinks, Ruben Knab, Sander de Graaf and Rick Rinks. Romania in lane 4, Mihaita Tiganescu, Mugurel Vasily Semchuch, Stefan Berariu and Florin Lahatsi. Lane 5 for the USA, Henry Hollingsworth, Nicholas Mead, Augustin Rodriguez and Rhett Burns. And in lane 6 for Switzerland, Roman Rösli, Joel Schurch, Andrin Gulick and Tim Roth. France, Ireland, Netherlands,
Attention. There we have it, the buzzer. Let's see how they get underway in this AB semi-final for the men's four. As with all the semi-finals this morning, the first three go through to the A final, the remainder to the B final. Nejčastěji závodníci okolo 23 a 24 let jsou aktuálně na vodě. My tedy sledujeme opět souboj o první, druhé a třetí místo. Zatím odjeto 120 metrů na první pozici. Pokud se podíváme na aktuální situaci, tak můžeme sledovat posádku, která reprezentuje Rumunsko v dráze číslo 4. Like a rocket, Romania up at 51 strokes a minute, launched themselves into the lead. They're up by a quarter of a length a moment ago, but the others now settling into their race rhythm and clawing back that margin already. I tell you what, Richie, we're looking at a great shot of the Americans here. Yeah, just through 250, and there's about a length and a half separating first to sixth. You're right there, Pete. The Romanians, after the first two strokes, they took a canvas off of everyone else. It looked like they left them in their wake. But now that we're settling into the race pace, the crews are settling into their positions as well. The Romanians still leading it out, centre of the course, and taking them with them. The Dutch having a really nice run of 100 metres or so in second place and coming up to challenge the Romanians now, and they're taking the Irish with them as well. The Irish crew, the young under 23s who've had some success in the 2021 race. 3 out of this crew getting the silver medal in the 4, and then 2 out of this crew winning bronze in the most recent under 23 event. And Robert was commentating on their race into the heats and said it was great to see them really push all of the senior crews. They're making their debut here at senior rowing, and they're putting it up to them here coming through 700 metres gone. They're lengthening out a little bit here now between the first to sixth. It is the crews from France and USA in danger now of losing touch, but the first 4 crews, I'd say just half a length separating them out here. Jan, very little to call. The Dutch now may be moving into first place ahead of the Romanian crew, but Ireland staying in touch. Yeah, Ireland, very young crew, winning the silver medal here in Racice last year. So they know this course, they know where to push, they know how to have a medal here in Racice. They're performing really well. Velmi mladá posádka z Irska, která zde v loňském roce získala stříbrné medaile na mistrovství světa do 23 let. Teď svádí velmi vyrovnaný souboj s posádkou Nizozemska, která před chvílí vypadala, že poodjede svým soupeřům, ale ne, Irové si řekli, že ty je nepustí a zareagovali na ten jejich nástup. Zdá se, že i dojíždějí malinko tuto posádku společně s Rumuny, kteří teda jsou téměř vyrovnaní. V této 3 posádky téměř vyrovnaný, nebo ty první 3 postupová místa. O jednu délku lodi za nimi jsou Švýcaři, kde na háčku jedoucí velmi zkušený Roman Racice dnes je jeho den, slaví 29. narozeniny. Seems like the Swiss is trying to get to the Irish crew. On the bow of the Swiss crew is Roman Racice having a birthday today. And I can see Tim Roth in the stroke street of the Swiss crew glancing over at the Irish. He's doing his best to raise the rate and have them come back to push for that third qualifying spot. Out in the lead, it's still the Dutch and the Romanians battling it out here. The Dutch crew had the best time coming through the heats, but of course that was with a strong tailwind earlier on when we had the rain and wind driving down on us on the Monday. Great conditions here, not favouring any of the crews, coming up with 7:50 to go. The Swiss now putting on a real push and putting pressure on the Irish, which is good to see. So we're going to have a race for this third qualifying spot, but leading it out, the Dutch crew, Rinks, Knab, De Graaf and Rinks leading there in the centre of the course. The Romanians going with them. This Romanian crew also doubling up in the 8th race later on. One of the few men's crews doubling up at this regatta. They're just coming up now with about 600 metres to go, and really the Swiss are putting the pressure on the Irish here. These under-23s from Ireland did a fantastic race earlier on to get through in second place, and they're going to have to hold off a very powerful Swiss crew in lane 6 further from the enclosure, who are coming back up with about just a canvas between them and the Irish now, coming through 500.
500 metrů do cíle, posádky se dostají do poslední čtvrtiny závodu, až vidíme, jak Švýcaři na sebe pokřikují nástupy a oni si jsou vědomi, že se teď dostávají na úroveň irské posádky a mají tak na dosah postup do finálové jízdy. Na prvním místě jedoucí Nizozemci, kteří vypadají, že si kontrolují tento závod, neohlíží se doprava doleva, jedou si svoje a Rumuni stále na druhé pozici. Takže velmi, velmi napínavý souboj o tu třetí pozici. 300 to go, and it's the silver medalists from the Europeans, the Netherlands leading it out, the Dutch crew there centre of the course, the Romanians just in second place at the moment, and the Swiss have played a blinder coming into this last part of the race. The last 500, they've overtaken the Irish crew now into third place, and they look good for qualifying into the spot. Just coming up now, Pete, the Dutch and Romanians leading it out. Still, we could see a charge once the cheer from the Irish could bring that four back into contention. Yeah, we need to hear the cheer from the Irish and the cowbells from the Swiss. Some volume to support these crews coming to the last 200 here. It's an amazing sprint finish turning out. Both Ireland and Switzerland at 42. Not much to split them now. Ireland look like they might be missing out. Posádka švýcarská, která je v šesté dráze, se teď dostává na třetí místo, dokázala utrhnout své největší soupeře, kteřími byly Iry. Zatím můžeme vidět také Rumuny a Nizozemce na prvním a druhém místě. Pěkně se nám to oddělilo, takhle bude vypadat trojice posádek ve finále mistrovství světa. Florian Lehachi takes Romania to 47 strokes a minute. This is tight stuff at the front and crossing the line. Oh, it's too tough to call. I think it might have been the Dutch by a centimetre ahead of Romania. They're both going through nonetheless and will be joined by third place Switzerland. Fourth place Ireland ahead of fifth USA and sixth place France. They'll go through to the B final. The results are now in. That was a close one. The Netherlands just pipped it to the line ahead of Romania by 1/10 of a second. And then we had Switzerland for third. So we'll see those three boats go to the A final. Fotofinish mezi nakonec prvními Nizozemci a druhými Rumuny, tam šlo ale jen a pouze o nasazení. V áčkovém finále nakonec třetí skutečně Švýcaři, kteří dokázali porazit zhruba o 1 vteřinu a 3 desetiny posádku Irska ještě 200 metrů před cílem. To ale bylo opravdu rameno na rameno a loď na loď velmi, velmi těsné. Nakonec tedy Švýcaři můžou slavit. Next up, we've got that second AB semi-final for the men's four. Ukraine, Poland, Australia, Great Britain, South Africa and Germany. Představujeme druhou semifinálovou jízdu nepárových 4 mužů. Lane 1 for Ukraine, Maxim Bolakashenko, Mikola Mazur, Sergei Grin and Alexei Selivanov. Lane 2 for Poland, Lukas Poziwajka, Piotr Juchak, Mikolaj Burda and Mateusz Wilangowski. Lane 3 for Australia, Alexander Pernell, Spencer Turin, Jack Hargreaves and Jack O'Brien. Lane 4 for Great Britain, William Stewart, Samuel Nunn, David Ambler and Freddie Davidson. Lane 5 for South Africa, Luke Defaan, Jake Green, Damien Bonage-Cohen and Christopher Baxter.
And completing the field in lane 6 for Germany, Thijs Hagemeister, Marty Grossman, Max John and Mark Kaman. Ukraine, Poland, Australia, Great Britain, South Africa, Germany. Attention. Here we go then, the second AB semi-final for the men's four. We'll find out who's joining the Netherlands, Romania, Switzerland in that A final. Druhé semifinále, které opět bylo sestaveno podle jednotlivých rozjížděk a my si jdeme pro ty nejrychlejší. Australani v dráze číslo 3 měli nejrychlejší startovní reakci. Reprezentanti Jihoafrické republiky v páté dráze jsou aktuálně na druhém místě. Je to ale metr na metr. Jedinou posádkou, která pro tuto chvíli mírně ztrácí, to jsou Britové, ale jsou to nějaké 4, možná 5 metrů. To se ještě hodně může měnit. Well, they're coming up towards 200 meters in. The Aussies have had a blistering start, not managing to leave the fast-moving Polish combination behind, though. As they come up through 250, Robert, GB starting to drop out of the back. Are they getting back in it? No, I'm pleased to report they are right back in it. There is barely a canvas between all 6 crews in this second AB semi of the men's fours, which pits the Australian Olympic champions. 3 members of that crew survive from the gold medal lineup from Tokyo against the World Cup leaders and European champions from Great Britain. But significantly, the GB crew are boating a substitute in the 3-seat. Matt Aldridge is out of the crew and David Ambler came back in for the heat and he maintains his place here in the all-important semi-final. But despite that substitution, GB holding their own after 500 level with Australia and South Africa. Jestli první semifinálová jízda nabízela pohled na velmi mladé závodníky v podání irské a rumunské posádky, jak nyní se nacházíme v jízdě, kde můžeme sledovat velmi zkušené závodníky a vlastně nacházíme se ve velmi dobré společnosti, protože na dráze číslo 3 australská posádka, aktuálně olympijský vítězové z Tokia, na dráze číslo 4 britská posádka, aktuálně mistři Evropy z Mnichova. Tak, jako je to papírově v nasazení po předchozích jízdách středové tratě, lídry se stávají lídry těch závodů, tak teď aktuálně můžeme vidět, že první 2 posádky, Austrálie, Británie, ale v těsném závěsu ostatní posádky ve všech zbylých tratích, takže ještě není nic rozhodnuto, i když se blížíme ke kilometru, tak stále útočit na ty první 3 místa můžou všechny lodě. Now, significant difference in stroke rates here at the head of the field. I mean, the Australians were still pumping it in at 43 strokes a minute after 250 metres. They've had the highest rate of any of the crews in this race throughout so far. They are still at 39, but Great Britain at 37 are holding them, and if even beginning to draw further ahead after 1,000 metres. South Africa hanging on in there with about a third of a length overlap on the stern end of the Australian boat. And now the Ukrainians coming through. They've had a fantastic second quarter on the grandstand side in lane 1 and are now beginning to challenge South Africa. A significant turnaround here for Ukraine, one of the 2 crews who had to reach this semi via the repechage, so they've had that extra race. Has that sapped their energy reserves? Well, not if this Ukrainian lineup is anything to go by, because the Ukrainian bow ball is ahead of South Africa for the first time in this race. GB still holding off Australia despite the fact that the Aussies are rating a couple of pips higher, 1,200 metres gone. Opravdu je velmi zajímavé pozorovat první 2 posádky. Australská posádka se snažila kolem kilometru odrazit útok Britů, i když tam pojetím té jízdy se nezdá, že by na něco útočili. Mají velmi klidnou a takovou vyrovnanou jízdu. Oproti něm je vidět, že Australané mají vyšší frekvenci a je tam takové větší nasazení, větší dravost, ale Británie tu svoji loď opravdu veze velmi pěkně a zdá se, že jí i zbydou dokonce síly, protože ta energie je tam taková vyrovnanější, že se dá předpokládat, že závěr bude ještě možná vystupňovaný. Na 3., 4. místě, kde se bude jednat o 3. postupové místo, se aktuálně nachází Jihoafrická republika na dráze číslo 1, potom ukrajinská posádka. Ještě těch 500 metrů před cílem není nic rozhodnuto, protože zezadu může začít útočit z druhé dráhy
polská posádka, i když je v těch vyšších disciplínách nebo větších posádkách je to velmi těžké potom dohánět takovouto ztrátu, takže uvidíme 3., 4. místo, jak se rozhodne o 3. postupem do finále A. Well, GB have been holding Australia throughout the third quarter, despite them being at 37 compared with Australia at 39. And now, when GB put their foot on the gas, they are drawing ahead and have 1 length advantage at the head of the field. And Ukraine really going for a massive push on the grandstand side. They've been at 38 for the last 200 metres. They've got half a length overlap on the stern end of the Australians, who are beginning to slip back. Now, here come Germany, jacking it up on the far side in lane 6, but they've left themselves with far too much to do because we are now inside the last 250. Great Britain leading the way home ahead of Australia and Ukraine. Yeah, that was an amazing middle thousand from Great Britain. It was surprising to see them trailing at the back off the blocks, but they've really found their race pace here, leading comfortably and continuing to build this clear water margin on Australia. Ukraine now pulling up and contesting second place. 630 až zhruba 40 záběrů, taková je frekvence jednotlivých posádek, které si teď jedou pro postup. Budou to Britové, také Australaně, výborně jedou Ukrajinci, kteří se drží aktuálně na 3. postupové pozici. Great Britain ease off down to 33, 34 strokes a minute. The Aussies still up there at 39, trying to fend off this late charge from Ukraine. Great Britain are going to cross the line for the win here in this second AB semi-final, the men's 4. 1 length up on Australia, who have half a length on Ukraine. They go through to the A final. 4th place then South Africa, a canvas up on Germany for 5th, and then half a length back to Poland for 6th. We'll see them again in that B final. Hodně tvrdá práce a je to vidět také u Britů, kteří sice suverénně vyhráli, ale také se musí hodně zhluboka vydýchávat. Na 2. místě tedy Australané, Ukrajinci také budou bojovat o medaily. Ve velkém áčkovém finále na 4. místě posádka Jihoafrické republiky a v cíli jsou také Poláci a Němci. To jsou ty posádky, které pojedou v takzvaném finále B o 7. místo a další pořadí. Moving on next to the first AB semi-final for the women's quadruple sculls. New Zealand, Switzerland, Ukraine, China, Lithuania and Poland. Připraveny jsou párové čtyřky žen v semifinále číslo 1. Lane 1 for New Zealand, Stella Clayton-Green, Kirsten Goodger, Hannah Osborne and Kate Haynes. Lane 2 for Switzerland, Salome Ulrich, Lisa Lurcher, Pascal Valka and Celia Dupré. Lane 3 for Ukraine, Darina Vekoliad, Natalia Dovodko, Katerina Dudchenko and Yevgenia Dovodko. Lane 4 for China, Chen Yunxia, Zhong Ling, Liu Yang and Cui Xiaotong. Lithuania in lane 5, Victoria Senkuta, Ieva Adomovichuta, Donata Karoliena and Dovila Rimkute. And completing the field for Poland in lane 6, Katarzyna Boruk, Joanna Dietman, Marta Wieliczko and Katarzyna Dillman.
Switzerland, Ukraine, China, Lithuania, Poland, attention. Here we go then, 3 places into the A final. Let's see who makes the best of this start. It's a quick one from China. A couple of very fast strokes there, sees them push their bow ball out into the lead, but not leaving Switzerland behind. Celia Dupré holding them up at 42 strokes a minute. A teď tedy semifinále číslo 1 a už jsme přímo na trati. Číňanky vyrazily nejrychleji, nejvíce dynamiky ukázali, Švýcarky jsou ale rovnocennými soupeřkami, to samé platí také u Ukrajinek, takže zatím velmi vyrovnaná jízda po 160 metrech a po 30 sekundách od startu tohoto závodu. Well, it was a quick start for the Chinese. We ride here with New Zealand. They're up at 41. Kate Haynes setting the rhythm there, but the early leaders here coming up through 250. Switzerland stamping their mark here, Richie. Yeah, Switzerland just trying to push out into the lead there. It was very apt in the intro when you were calling out the crews that you were playing the Game of Thrones theme song, because the current Olympic and world champions sitting on those thrones are the Chinese crew in lane 4. They're centre of the course here, and we'd expect them to be making their mark in this first semi-final of the women's quadruple sculls. Through about 250, 300 metres, they're opening up now. The New Zealand crew and the Lithuanian crew are the ones trailing in 5th and 6th at the moment, but very little between our leaders, China, Switzerland, Ukraine and Poland as well. Some interesting combination crews here. The Swiss crew 4th in the Europeans, the Ukraine crew 3rd in the Europeans. The other crews outside of the Chinese are made up of crews that were racing in different boats earlier on in the season, so a bit of an unknown in the form coming through to this semi-final, but the good news is coming through 500, there's just about 2.5 boat lengths separating 1st to 6th, and Ian, the Chinese crew, the current Olympic and world champions, now stamping their mark on this race and moving out into a lead of about 3/4 of a length. Yeah, Chinese crew in the front with their very nice rhythm connected with the whole crew. Švýcarky vystartovaly v té první čtvrtině velmi agresivně, velmi rychle, také jsou to mistryně světa zde z Racice z loňského mistrovství světa do 23 let, ale teď se dostávají dopředu Číňanky, což jsou olympijské vítězky, držitele olympijského titulu, které si jedou zase svůj závod. Vidíme velmi propojené, sveslované tempo, je vidět, že tato posádka už spolu má hodně naveslováno a také v letošním roce vyhráli 2 světové poháry. Trochu překvapivě, ale to se trápí posádka z Polska, kterou vidíme na dráze číslo 6, což značí, že museli jít do tohoto semifinále z opravné jízdy, ale chtěli to zlomit. Zde v tomto semifinále vystartovali velmi dobře, hned po boku Ukrajinek, nicméně zdá se, že teď na to trio Ukrajiny, Švýcarska a Číny nestačí a tyto 3 posádky poodjíždí. Zdá se, že tyto 3 posádky si zatím vytváří komfortní náskok na ty postupové pozice do finále A. Just coming up to the 1,000 meters. When we went through 750, it was great to see the men's Ukrainian crew making their way up to the start, shouting encouragement to their women's crew, who are currently in 3rd place here. Just half a canvas off the Swiss crew, but out there in the lead, it's the class crew, the Olympic and world champions China leading this. They've opened up clear water just in the last 500 meters now. They're the 1, 2 and 3 in a real battle here between Lithuania and Poland for 4th and 5th, and the New Zealand crew pushing back to try stay in contention. But our leading 3 crews, they're pushing on here and are hoping to open up clear water so that they can secure those 3 qualifying spots into the A final. So it's all eyes on Poland in lane 6. Can they put a push on here? Can the Lithuanians in 5th place at the moment push the Polish crew and get back into contention? 750 to go. Jan, you said the very distinctive style of the Chinese crew. They look a class of their own here. Beautiful rowing technique. It looks effortless, and they're maintaining and, if anything, pushing out that 1-length lead over the Ukrainians now coming into contention for 2nd. Schýluje se nám tady k souboji o 2. pozici mezi Švýcarkami a Ukrajinky a to obě tyto posádky tlačí právě na švýcarskou posádku, která musí reagovat na přibližující se právě Švýcarky. Už to chvilku vypadalo, že Ukrajinky se dostanou před mladou švýcarskou párovku, ale tyto holky se nedají a odráží každý nástup.
Really beautiful technique here in the quad sculls and making it look effortless is that Chinese crew leading it out here. Sometimes we can see soil over substance in some boats where the rowing technique looks beautiful but the power isn't there in the water. This Chinese crew combining both and pushing on here, going through the last 500. The Ukrainian crew now coming up and moving up into second place, just taking about a canvas off of the Swiss crew. They're clear water then back to the Lithuanians, who've had a really good last 500 to pull through the Polish crew and move into fourth, but they've a lot of work to do here to try get back into contention to get that third qualifying spot. So coming up, there's about coming up on the 300 meter mark, China still pushing it out, but the Ukrainian crew lifting it again here and trying to get an overlap with the Chinese. They're putting them under serious pressure here, Jan. Litevky se nám dneska trápí, jsou na čtvrté nepostupové pozici a už to asi nestihnou do toho cíle, ale si jdeme opravdu ten vyrovnaný souboj mezi Švýcarkami a Ukrajinky. Ukrajinky teď zvedly tu frekvenci a Švýcarky stále s nimi drží krok. 250 to go. Pete, this Ukrainian crew are doing really well to move into second and push the Chinese crew all the way to the line. Yeah, it's a great return. Fourth at the 500, third through the 1,000, second at 1,500. Now pushing up to try and get overlap with China as we come into the last 200 meters here. An amazing turn of pace. Evgenia Dovodko in the stroke seat there, lifting them first for this finishing sprint. Zajímavý souboj o nasazení do finále mistrovství světa. Číňanky na prvním místě, Ukrajinky versus Švýcarky. To jsou ale dráhy číslo 2 a 3 a tam vidíme ten nejzajímavější souboj jednotlivých posádek, tak jak budou nasazeny do velkého finále, protože i oni postoupí mezi 3 nejlepší z dnešního prvního semifinále této kategorie. Steady pace from Switzerland. They now start to lift it. Célia Dupré takes them to 43 and they stop Ukraine from pulling away. It's pretty clear which 3 boats are going through to the A final. China cross the line for the win here and they're a length up on Ukraine, who have a canvas in the end ahead of Switzerland. So that's the 1, 2, 3 going to the A final. Fourth place, Lithuania, a length and a half ahead of Poland, crossing the line for 5th. And then coming in for 6th place on the near side, New Zealand. We'll see Lithuania, Poland and New Zealand in the B final. Jinak výborné Polky opravdu nenasedly na tu ideální, tak říkajíc, sportovní vlnu, pokud se podíváme na toto semifinále a jsou mimo 3 postupová místa. Číňanky, Ukrajinky, Švýcarky, tak tyhle ty týmy, tyhle ty posádky můžou slavit a můžou už se chystat také do souboje o zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Time now for that second AB semi-final for the women's quadruple sculls. Germany, Italy, Australia, Great Britain, Netherlands and the USA. Ve stejné kategorii zůstáváme v tuto chvíli, představujeme účastnice semifinále číslo 2. In lane 1 for Germany, Sophia Krause, Sarah Viberens, Tabea Kunert and Sophie Leopold. Lane 2 for Italy, Silvia Terrazzi, Alessandra Montesano, Valentina Iseppi and Clara Guerra. Lane 3 for Australia, Harriet Hudson, Rowena Meredith, Amanda Bateman and Catherine Rowan. Lane 4 for Great Britain, Jess Layden, Lola Anderson, Georgina Brayshaw and Lucy Glover. Lane 5 for the Netherlands, Nika Vos, Tessa Dullemans, Ilse Kolkman and Bente Paulis. And in lane 6 for the USA, Margaret Fellows, Savannah Bria, Emily Dellerman and Emily Calfels.
Germany, Italy, Australia, Great Britain, the Netherlands, USA. Attention. Here we go then. We're going to find out who will be joining in that A final. China, Ukraine and Switzerland. Looks like a good clean start across the field there. I love watching quads get underway. It's fast stuff, not quite as fast in terms of ratings as the previous semi-final, but it looks like it's the Dutch who've made the best of it so far. 43 strokes a minute, straight there by Benty Paulis, just getting their bows out in front. Koncentrace doslova do písmene pekelná na startu, teď už jsou ale závodnice na trati, i oni vědí, že musí skončit se svými spolujeskyněmi, respektive se svými parťačkami v týmu na prvním, druhém a třetím místě. Nizozemky zatím na první pozici dokázaly se už odpoutat od zbytku startovního pole, na druhém místě Britky, potom už jsou ale výraznější ztráty, tak tohle byl rychlý nástup. Well, they're through the 250, so let's catch up with Robert. And at this 250-metre mark, it is the Dutch who are leading Great Britain. The other four quads pretty much level for third. This lineup here in the second AB semi of the women's quads, virtually a rerun of the European Championship final, where Great Britain took gold ahead of the Netherlands in silver. And into this heady mix step the Australians, the bronze medalists from last year's Olympic Games. But the pace really being set by the Netherlands and GB as we approach the 500-metre mark, looking to stamp their mark on this race early as the first quarter completes, leaving the rest of the crews to battle it out for the third qualifying slot in the A final later in the week. Lucy Glover, the Edinburgh University student who was stroking the GB women's quad, just takes the rate up a pip to draw level with the Dutch, who seem to have suffered a little after that fast start. No real response to the GB push here, these two leading quads with clear water over the field. Zřejmě taktikou nizozemské posádky bylo opravdu vyrazit od startu, zřejmě nějaká zkušenost, která může pramenit i z toho, že vedle nich startují mistryně Evropy. Aktuálně Nizozemky jsou stříbrné z mistrovství Evropy, takže dvě posádky, které se před měsícem na závodech setkaly. Vypadá to, že jejich pozice nebude ohrožena, protože mezi sebou i to soupeření je vede k tomu, že budou tomu zbytku poli odjíždět. V první trati vidíme Němky, tak jako v předchozím závodě švýcarská posádka, která byla doplněna o starší závodnici, tak tady je obdobná situace, kdy mladé závodnice z loňského roku, druhé na mistrovství světa, tady za Racice na párové čtyřce byly doplněny o starší závodnice, tak tady se ta situace opakuje, zatím to nevypadá, že by Němky měly zasáhnout do těch prvních třech postupových míst, tak jako se to podařilo švýcarským závodnicím. V současné chvíli těsně před kilometrem můžeme vidět první dvě vedoucí posádky, britská loď, nizozemská loď, ale třetí, čtvrté, páté místo je stále nerozhodnuto a ještě před námi je kilometr, takže na šesté dráze, na šesté trati vidíme Američanky, které budou bojovat s dráhou číslo 3 australskou posádkou a na trati číslo 2 Italky, které taky můžou zasáhnout do těch prvních třech postupových míst. We're at the halfway mark. Great Britain leading the Dutch by half a length. Then there's the narrowest possible gap of clear water before we get to the two crews racing it out for third. And the Olympic bronze medalists from Australia level with this new lineup from the USA. The Americans doing fantastically well in lane 6. They had to reach this race despite one of the slower qualification times, and these four athletes have not competed together as a quad before coming into this year's World Championships. Currently being stroked by Emily Kalfels, a sculler with considerable pedigree at junior and under 23 level, and she's laying down a rate of 38 strokes a minute. But even as I'm describing the scene, the Aussies have gone for another push to take a third of a length off the USA, vying for that third position. And just look at this. The pressure has now given an overlap on the stern end of the Dutch boat. Can the Netherlands respond? Because GB are now moving away with clear water. V současné chvíli na první pozici vidíme britské závodnice, které se asi udrží pod kontrolou ty tři lodě, které na ně dotíraly, ale opravdu je tady rozhodující posledních 500 metrů, co s tím udělá Austrálie, Nizozemsko, Amerika, protože ještě tady v té chvíli není nic ztraceno. A
ty první 3 postupové místa můžou být ještě úplně proměněný. Do těch postupových míst do finále A určitě nezasáhne italská posádka, přičemž to jsou závodnice velmi zkušené. 4. místo z olympijských her v Tokiu a německá posádka nám uzavírá v tuto chvíli tento závod. 500 metres remaining, a critical timing signal here. Australia and the Netherlands level for second. And GB have had to raise the rate again. They took it down to 36, but they're back up. Jess Layden, the former junior world sculling champion in the bow seat, making the calls here, giving the rest of the crew the encouragement they need to stay with that one length advantage as Australia still maintain that level pegging with the Netherlands and at the same rate. But the USA have gone for a massive charge 300 metres from home. Emily Kalfels takes the rate up, but they've got a length and a half to do inside the last 250. That's a massive amount in this boat class. Great Britain lead the way home over the Netherlands and Australia. Yeah, Robert, I think that's too much work for the Americans here. They're going for it, though. Credit to them. Emily Kalfels takes them to 38, 39, trying to squeeze down that margin. But the real race here is between Australia and the Netherlands. Absolutely bow ball for bow ball at 38 now. 39 strokes a minute coming into the last 150. Američanky zatím na nepostupovém 4. místě, na tom už se nic měnit nebude. Britky si dojedou pro vítězství, ale je to velký souboj mezi druhými Australankami a třetími Nizozemkami. Možná, že to bude naopak, pokud se podíváte na jednotlivé dráhy číslo 3 a 5, mezi tím, co Britky dojíždějí na první pozici. Great Britain are certain for the win here in this second AB semi-final. A stunning performance from Jess Layden, Lola Anderson, Georgie Brayshaw and Lucy Glover. They cross the line a length ahead of Australia, who I think just pipped the Netherlands across the line for second and then third. We'll see them all again in that A final. The USA cross the line for fourth, ahead of Italy for fifth, and then sixth place Germany. They're going to the B final. Britky nakonec přesvědčivě na první pozici o 2 vteřiny a 51 před Australankami. Nizozemky na 3. místě, tam to byl větší souboj, o 2. a 3. místo rozdíl 2 desetiny. Další posádky Německa, Itálie a také 4. Spojených států bojují v následném programu světového šampionátu o 7. místo, respektive 7. a další pozici ve finále B. Next up then, we've got the first AB semi-final for the men's quadruple sculls. Norway, Estonia, Italy, Great Britain, Ukraine and Switzerland. Párové 4 mužů a představujeme semifinále číslo 1. Lane 1 for Norway, Jonas Juhl, Mathias Foynervie, Martin Helseth and Erik Solbakken. In lane 2 for Estonia, Mikael Kustein, Ala Raya, Tonu Endrickson and Johan Polak. Lane 3 for Italy, Nicolo Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumentu and Giacomo Gentili. Lane 4 for Great Britain, Harry Leask, George Bourne, Matthew Hayward and Tom Barras. Lane 5 for Ukraine, Mikola Kalashnik, Pavlo Yurchenko, Alexander Nadtuka and Ivan Dogovko. Lane 6 for Switzerland, Dominic Kondrau, Nils Schneider, Kai Schatzler and Patrick Brunner.
Italy, Great Britain, Ukraine, Switzerland. Attention. There we have it, the first AB semi-final for the men's quadruple styles getting underway. It's a quick one for Ukraine, one of the most experienced athletes in this entire field and at this event. Ivan Dovgotko stroking that boat, holding them up at 45 strokes a minute, but Italy are still at 49. Absolutely lightning stuff for them. That's earning them the lead. Soustředění na maximum, teď už ale závodníci musí jet v jednotlivých posádkách jako jeden muž, tak aby využili energii a také sílu. Italové už se dostávají na první pozici s náskokem zhruba 4 metrů před Ukrajinci, kteří měli nejvíce dynamický tu startovní pozici a startovní reakci. Pokud se podíváme na další týmy, Švýcaři velmi dobře, ale také Estonci, dostáváme se k prvním 45 vteřinám závodu. 250 meters in. What a start from Italy here, Richie. Lightning fast as always with the Italian crews. They've really taken it off here, and they're bringing the rest of this crews with them. So the young Swiss crew nearest to us in the commentary car, furthest from the enclosure, they're doing really well here, maintaining second place at the moment, matching the rate of the Italians in the water as well. So they're the 1 and 2. The Ukrainians, who we saw got off to the quicker start, in third place, and the British crew staying in touch as well. The Italians, the current European champions, they're the in-form crew here, second in World Cup 3 as well. They won their heat, and they'll be leading this one out here and bringing the rest of the crews, putting the challenge up to them to say, if you want these qualifying spots, you're going to have to come and take them off us. And great to see the young Swiss crew here, Jan, nearest to us in lane 6. They're powering away and maintaining second place at the moment. 10th place in the Europeans. They're going to be looking for a spot in the final. Giacomo Gentili vytáhnul italskou posádku na první pozici a tak jak jsme v minulých letech obdivovali nizozemské veslání, tak právě teď letošním roce skvěle vygradovala forma této italské posádky, která se dostala na mistrovství Evropy, dosáhla až na první místo a výrazně před ostatními, s výrazným náskokem právě před ostatními posádkami teď vede první semifinálovou jízdu. Nicméně ten jejich postup se malinko zpomalil a je to velmi vyrovnané o ten souboj o další 2 postupová místa. Uvidíme, jak si rozvrhly síly dnes v tomto semifinále všechny posádky. So just coming through, 750 coming, the 1,000-meter mark is going to be in sight for them. The Italians still powering away there in lane 3 and putting down the charge to come up to the 1,000-meter mark. It's anyone's place really for the other qualifying spots. The Ukrainians in second place, having a great solid 500 there to move into second place, and they've taken Great Britain with them as well. In right beside them on the right-hand side, the Great British crew now coming up to challenge for third place, and in fact have passed out the Swiss crew, but there's less than a length and a half separating second to 6, so anything can happen as we come through the second half of the race here. Bit of an unknown for the Norwegian crew. They were rowing in different boats earlier on in the season before settling in on this combination. They're racing in lane 1, currently in 6th place, just overlapping with the crew from Estonia in 5th, and the Estonian crew now putting a real push on to move past the Swiss. So a very interesting last 500. In the middle of the pack, the positions have changed a few times. The British crew coming up now to challenge second. The Estonians flying it here in lane 2. Now coming up to put pressure under the Ukrainians. So a really solid race from them, and great to see them coming back into contention here. We've 4 crews coming through, 750 to go. And it looks like the Italians, Ukrainians, Great Britain, and now Estonia coming in, Jan, to challenge for their third spot. Estonci s velmi zkušeným Tonu Andersonem, 43letým závodníkem, se drží teď na 2., 3. postupové pozici společně s Brity, ale stále vedle nich se pohlíží Ukrajinci, jak daleko to je na to postupové místo. Každé druhé tempo se tam podívají, zařvou si nástup a strhuje se to tady opět k velmi zajímavé bitvě o ty další 2 postupová místa. O Italech zatím asi není pochyb, ale stále i ty ostatní posádky se k ním pomalu přibližují. To bude zajímavý závěr tohoto závodu.
500 to go in our first semi-final of the men's quad sculls, and it's really heating up. The Italians doing just enough to hold off the challenge that is coming from the chasing pack. Leading the chasing pack, it is the British crew now moving into second place, and the Estonian crew really winding it up here and trying to take the third qualifying spot from the Ukrainian crew. But as Pete said, Ivan Dodovic leading out the Ukrainian crew. He's going to dish it out here and put it up to the Estonian crew as well. Just 3 qualifying spots, and these Great British crew look secure in second. The Estonians and the Ukrainians, it's going to come down to who can wind it up for the line and maintain and move into the A final. Pete, they're coming into view. It's between Ukraine and Estonia. Estonia charging through now. And they're closing in on Great Britain. Estonia at 40. This is amazing stuff. Johan Polak in the stroke seat there, winding them up again to 41. Ala Raya in the 2 seat. This is his 12th World Championships. A hugely experienced Estonian athlete. They're trying to close in on Great Britain. Question is, are Ukraine going to get dropped, or have they got more for this last 150? Jenom krajní dráhy nestíhají, teď je to ale opravdu souboj o to třetí postupové místo. Italové, Britové, tak tam je to celkem jasné. Teď chtějí ale Ukrajinci zabojovat a dostat se ještě před Estonce, kteří jsou v dráze číslo 2. Poslední desítky metrů, hledejte své vlastní favority, protože se dostáváme do cílového prostoru. This is an amazing response from Great Britain. They're closing in on the leaders, Italy. 40 strokes a minute. Tom Barras, Matt Hayward, George Bourne, Harry Leask find another gear. They're nearly drawing level with Italy, but this is confirming their place into the A final. And it's close then for third. It's going to be Estonia. So Italy hold on to the win, a foot ahead of Great Britain. And then Estonia take third place, squeezing ahead of Ukraine across the line. So Ukraine fourth, Norway fifth, and then sixth place, Switzerland. So going through to the A final, Italy, Great Britain and Estonia. Závodníci Estonska ve druhé dráze, tedy velmi blízko hlavní tribuně, to nakonec zvládli, ten rozdíl nad Ukrajinci, tak tohle je necelá vteřina. Nějakých 8 desetin vyhráli Italové, postupují také Britové, kteří skončili na druhém místě, a Estonci na třetí pozici. Takové tedy bylo první semifinále, první 3 místa postupují do finále A. Time now for the second AB semi-final of the men's quadruple sculls. Lithuania, France, Romania, Poland, Netherlands and China. A ještě semifinále číslo 2 dopoledního programu 5. mistrovství světa, jdeme si pro ně. Lane 1 for Lithuania, Zygimantas Galisanskis, Dominikas Jančonis, Giedris Biliauskas and Aurimas Adomavičius. Lane 2 for France, Valentin Onfoy, Benoit Brunet, Victor Marcelo and Théophile Onfoy. Lane 3 for Romania, Mihai Chiruta, Ciprian Tudosa, Ioan Prundeanu and Marian Inache. Lane 4 for Poland, Dominik Chaha, Mateusz Biskup, Miroslav Zietarski and Fabian Bareński. In lane 5 for the Netherlands, Jan van der Bay, Simon van Dorp, Stef Brunink and Finn Florijn.
And lane 6 for China, Zhong Ha, Yi Tudi, Liu Jiyu and Adilijang Sulitan. Romania, Poland, Netherlands, China. Attention. Here we go, the last race of our morning block of races, the second AB semi-final for the men's quadruple sculls. We're going to find out who's going to join Italy, Great Britain and Estonia in that medal final. A teď už tedy druhá jízda. Před malou chvílí jsme viděli první 3 postupující. Pojďme si pro aktuálně nejrychlejší posádkou po prvních několika desítkách metrů. Poláci to zjeli výborně, stejně jako Nizozemci a Číňané ve 3., 4. a 5. dráze. Pokud se podíváme na posádku, která mírně ztrácí, tak jsou to Litevci, kteří jsou v první dráze. Je to zhruba 6 až 8 metrů, které zatím ztrácí na ty úplně nejrychlejší. Postupně se ale budeme dostávat k prvnímu mezičasu, kterým je kvóta 500 metrů. 250 meters in, and it's a great start for Poland. They're just clinging on to the lead, but not by much, because we see the Dutch and the Romanians start to find their race rhythm. Let's see how it pans out. Over to you, Robert. Very much, Pete. Yes, the Poles have had to work at it. They set off with the highest rate of striking of any of these 6 quads. They were still rating 43 after the first 250. And if you can see the big screen, that puts them narrowly in the lead ahead of Romania and the Netherlands. In theory, the form for this second semi should come from Romania and Poland, the fastest of these 6 quads when they qualified direct from this semi on Monday's heat. Just 600ths of a second separated those 2 crews by virtue of their start times, but Poland determined to dominate this from the outset as we move through 500. Aktuálně se nacházíme v posledním závodě dopoledního programu a v posledních bojích od 3 finálová místa o postup do finále a tedy 3 místa v boji o medaile. Na prvním místě je vidět polskou posádku, která asi tvoří dojem z posádky s největšími zkušenostmi, protože polovina posádky jsou finalisté z olympijských her na párové 4 a polovina na dvojskifu, takže to je asi nejzkušenější posádka. Za mě, i když papírově na těch středových tratích se neusadila čínská loď, tak jsou to vlastně vítězové 2 světových pohárů v Poznani a v Belgii, takže ještě ty bych nevyřazovala z boje o ty první 3 místa o postup do finále. Aktuálně kolem kilometru vidíme na prvním místě polskou posádku, na druhém místě současně, dalo by se říct, posádku holandských závodníků a v 3. trati rumunskou posádku. Well, Romania have never beaten Poland so far this season. They met at the Lucerne final a couple of months ago where Poland took gold ahead of Romania in bronze. Then they met again in the final of the European Championships and again Poland silver, Romania bronze, and history repeating itself as we move through the halfway mark. There's just about half a length in it, but a superb performance from the Dutch, who've been juggling about with different crew combinations through the World Cup season, but could only manage the B final in Munich, so they really are looking very strong indeed. Big question mark over the Chinese quad. They won the World Cup series after gold in Belgrade and Poznan. Then they moved through and won the men's quads event in Henley and then appeared to go right off the boil. They could only manage 6th place at Lucerne, and then they had to reach this semi via the repechage after an extremely disappointing heat. But they've got about a length and a half to make up, 750 meters remaining. In fact, the Chinese are pretty much level with the French, with the Lithuanians off the race pace on the grandstand side. Still, it's Poland hanging on by half a length on Romania. Polská i rumunská posádka předvádí opravdu pěkný závod, kdy ta energie, ta dynamika, ta je tam hodně zná, takže to vypadá, tvoří to dojem oproti ostatním posádkám, že se jede ve vysoké frekvenci, to doplňuje na 3. místě holandská posádka, tady by mohl proběhnout tady boj nebo možná cíl umístit se na těch prvních 3 místech v pořadí. První Poláci, druhý Rumuné, 3. Nizozemci. Už
výrazně zaostávají Čína na 6. dráze a na první dráze posádka Litevců. 500 metres remaining, and surely the position's now set. Poland still with the edge over the Romanians, the Dutch. A fantastic performance from this new lineup. All four raced in the Olympics, but in sweep and sculling events. So they're a versatile bunch, the four athletes in that Dutch boat. The veteran Stefan Breuning there in the three-seater, silver medalist in the Dutch double last year on the Sea Forest Waterway. And they've got a clear water advantage over the rest of the field as the leading trio move into the final 250 metres for the last time in this morning block of racing. The Poles take up the rate for a real boathouse finish here, hanging half a length in there ahead of Romania, and the Dutch now take it up, Pete. Yeah, the Dutch are trying to close in. Poland respond to this push from Romania, going up another pip to 43. Fabian Barański leading the way there. They've got the better boat speed, but they still just can't quite break away from Romania. Ty, kteří chtějí postoupit, tak jedou opravdu výborně. Pokud se podíváme na dráhy číslo 3, 4 a 5, Rumuni, Poláci a také zástupci Nizozemska. Velký souboj opět o druhé, o třetí místo. Teď už ale cílová rovinka, poslední desítky metrů a nasazení, které je stále 100%. Poland looking good, and the positions look pretty fixed here. Poland crossed the line to win this second AB semi-final for the men's quads, 3/4 of a length up on Romania, who have half a length on the Netherlands. That's the 1, 2, 3 going through to the A final. Coming in for fourth place then, France, a length and a canvas ahead of Lithuania, who then have a length and a half up ahead of China. We'll see Lithuania, France and China progress to the B final. Na posledních 80 metrech pak posádky viditelně zpomalily, bylo to vidět také na frekvenci záběrů, nic to ale nemění na prvním místě Poláků. Na druhém posádky Rumunska a postupují také Nizozemci, kteří si pohlídali třetí postupové místo. Mezi tím, co můžeme vidět, tedy zpomalené záběry, ještě té úvodní startovní reakce, kdy závodníci i jednotlivé posádky stály na stejné linii. Well, folks, what a morning of racing we've had there. One repechage for the PR2 mixed double set us off at 9:30, and then we've had a whole host of exciting AB semi-finals, and it's time for lunch now. So we've got a bit of a lunch break until we get underway with the CD semi-finals from 3 o'clock this afternoon. So that gives you a couple of hours to get some lunch in, and then we'll run the CD semi-finals until 4:30. When we've then got the F final and the E final for the men's single sculls, wrapping our day up shortly after 4:35. So time for a bit of lunch, and then we'll see you back before the recommencement and the restart of racing at 3 o'clock. Dopolední program, který jsme tedy ukončili touto druhou semifinálovou jízdou, kde můžete na výsledkové listině vidět právě první 3 postupující posádky. Teď už přichází čas na oběd, přichází čas na to, abychom na malou chvíli vydechli a mohli se společně vrátit v 15 hodin, protože od 15. hodiny nás čekají semifinálové jízdy C a D, to znamená ty semifinálové jízdy, které už závodníky neřadí vysloveně a doslova do toho souboje o zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. V každém případě zajímavé jízdy, které můžeme slíbit od 15. hodiny až zhruba do 16. hodiny a 45 minuty. Dobře se bavte, jsme moc rádi, že jste dál součástí tentokrát už 5. dne mistrovství světa ve veslování v Račicích pro rok 2022.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome again to day 5 here at the 2022 World Rowing Championships. Racice. We've got just under 30 minutes until we get started with racing again. Due off at 3 o'clock, we start the block of CD semi-finals running until 25 past 4. And then we've got the first finals of the whole week, the F final and the E final for the men's single sculls. So lots still to look forward to as we get underway with racing again in just under 30 minutes. But before we do, hope you've had a good lunch. For those that have a spare moment, particularly the athletes that can get into the boat park area, go down and have a chat with Frida at the anti-doping desk, where she'll tell you all about how anti-doping works and how to make that right decision in preventing competition manipulation. And to remind everybody that recently, good news in that Kirsten McCann has been named the ambassador for World Rowing against Competition Commission, and she'll be the voice of rowing amongst the top-level athletes around the world to raise awareness and help fight against manipulation of competition. So you can find out all you want to know about doping control, anti-doping, competition manipulation. Pop along to the desk and have a chat with Frida. She's opposite the World Rowing and New Wave merchandise stand, and you can also cast your ballot while you're there in the Athlete Commission's election. So lots of reason to go down to that area of the boat rack area. So just remind everybody, racing starts in under 30 minutes, so get yourselves back to the stands and get comfortable. We start off with the CD semi-finals for the lightweight men's singles. Krásné odpoledne také ode mě, posledních 30 minut, které odpočítáváme do odpoledního programu 5. dne mistrovství světa ve veslování v Račicích pro rok 2022 od 15 hodin. Už sledujeme semifinálové jízdy, ale s označením C a D, to znamená ty jízdy, které už nevedou do souboje o finále. Konkrétně začneme skifem mužů lehkých vah, poté skifařky přijdou na řadu a tak dále, až zhruba do 16. hodiny a 45. minuty. Tak budeme sledovat další zajímavé souboje. Končit budeme skifařskými finálovými závody F a E, to znamená takové ty souboje v té třetí desítce konečného pořadí, tak abychom sledovali třeba i souboj českého reprezentanta. Do té doby ale ještě dostatek času, ideální podmínky stále drží, to je to nejlepší, nezapomeňte tedy, že stále ještě dostatek času se například občerstvit, 14 hodin a 32 minut, taková je aktuální hodnota, od 15 hodin už jdeme ale pro první jízdy přímo na startovní linii.
15 minutes to go, folks, until we start racing again at 3 o'clock. Lots to look forward to as we get into these CD semi-finals. We're starting off with the lightweight singles, then into the singles, then we get into the lightweight doubles, the pairs, the doubles, the fours, and then the two finals, the F and E finals for the men's single sculls. So loads to look forward to. Get yourselves back over to the grandstand area and we'll start racing in just under 15 minutes. 15 minut, které nás dělí od prvního startu odpoledního programu čtvrtečního dne mistrovství světa v Račicích pro rok 2022. Ještě mi dovolte připomenout ten velký úspěch dopoledního programu. Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil, čeští reprezentanti, konkrétně dvojsky v lehkých váh, který to zvládl naprosto skvěle také ve své semifinálové jízdě, a české reprezentanty, kteří loni skončili čtvrtí na mistrovství, respektive olympijských hrách, a pátí na mistrovství Evropy v letošním roce, kde si přepsali také 1/3 místo ze světového poháru, nebudou chybět mezi nejlepšími. Tak to je ta nejlepší pozvánka také do dalších dnů na mistrovství světa. Teď jsme ale v odpoledním programu, 15. hodina se opravdu nezadržitelně blíží. Začneme semifinálovými jízdami C a D, tedy ti závodníci, kteří se nedokázali probojovat do těch Ačkových a Bčkových semifinálových jízd, tak právě ty uvidíme už od 15. hodiny. Lehké váhy, nejprve skifaři, poté skifařky a potom také další a další závodníci a závodnice zhruba do 3/4 společně s vámi. Moc se těšíme, začínáme už za pár minut.
Nearly ready for the first race of our afternoon, the first CD semi-final for the lightweight men's single sculls. Čeká nás souboj o finále C, a to konkrétně lehké váhy skiff mužů. Lane 1 for Denmark, Oscar Pettersson. Lane 2 for Poland, Lukas Savicki. Lane 3 for Iraq, Mohammed Al-Kafaji. Lane 4 for Germany, Finn Volter. Lane 5 for the United States of America, James McCullough. And lane 6 for Tunisia, Gaith Kadri. Denmark, Poland, Iraq, Germany, USA, Tunisia. Attention. Here we go then, the CD semi-final for the lightweight men's single sculls, contesting 3 places through to the C final and 3 to the D final. Hodně nabitá kategorie skifu mužů lehkých vah, bojuje se o první, druhé a třetí místo, tedy postup do finále C, to jsou potom pořadí od 13. do 18. místa. Teď už se dostáváme tedy k první 25 vteřinám tohoto závodu. Opět budeme sledovat nejenom startovní reakce, ale také jednotlivé mezičasy. Polák Lukáš Savicki je aktuálně na první pozici. Well, for a moment there, James McCullough was apparently rating 103. I'm going to take that as it having been double counted. But out in front at the moment, we've got Lukas Savicki leading ahead of Finn Volter. They're coming up towards 250 metres in. So let's catch up with Richie. Now, Richie, we've lost all of the Irish fans from the grandstand here. Have you left them propping up the bar? They came down to welcome, so I could give them a warm welcome onto the course here. They'll shortly make their way out into the grandstand to support all of the crews here, not just the Irish crews, and do their best to bolster the economy of the bars that are set up here as well. We can always rely on the Irish for that. Back to matters at hand on the course here. It's great to see Poland and Germany moving out into an early lead here, gone through 250, coming up on the 500 metre mark. Zawicki of Poland, he's the informed sculler. He came first in World Cup 3 regatta, and he's doing well here, moving out to about 3/4 of length lead over Finn Volter of Germany himself. Nice season behind him. He was the winner in World Cup 2. So these are the 2 crews to keep an eye on here. The fastest out of the 6 in the quarterfinals was actually the Iraqi sculler, Al-Kafaji, who was the fastest crew. He's currently in 3rd place at the moment. Very little between the crews as they go through 500. The crews for 2nd, 3rd, 4th and 5th, with the Denmark, USA and Tunisia battling it out here. Jan, you're yourself an experienced lightweight sculler, multiple Czech championships and competed at multiple international regattas. You'd be very familiar with some of the competitors in this category in these C and D semi-finals. Well, I think I'm way too old to this category of rowers, because I don't think I ever competed against one of those here that are starting at this field. 750 metrů mají za sebou skifaři, kteří otvírají ten odpolední program. Lehký skifaři na lehkých vah, co znamená, že tito skifaři mají 72,5 kg a 72,5 kg. A na první pozici se usadil polský reprezentant Lukáš Savicki, pro kterého to je nejspíše zklamáním, že je zde v semifinále CD, ale jasně chce ukázat, že tohle je kategorie, do které on nepatří, že on má navíc a chce si zde spravit chuť. Letos právě se podíval do finále A na světovém poháru, ale i vidíme, sice je to semifinále o to finálové umístění C a D,
ale je to vyrovnaný souboj o ty 3 postupová místa. So just coming up to the halfway mark now, and as expected, it is still the Polish sculler Zawicki leading this one out here, but it's great to see the Iraqi sculler Al-Kafaji is in second place now, just coming up to challenge Finn Wolter of Germany. They're the 1, 2 and 3. These scullers unlucky not to make it through the quarterfinals. They've had a tough week of racing with the heats on Sunday, repêchages on Monday, quarterfinals taking place yesterday, and now back out here to look to qualify into the C and D finals. As Robert was saying in earlier races, these C and D finals and even beyond that are really important as we come to the business end of the Olympic cycle next year, when a lot of the crews are going to be looking for Olympic qualifications. So they're out here, they're going to try, make a name for themselves in the C and D finals and push on and get that Olympic qualification as well. We've gone through 1,000 metres, we're coming up to 750 to go. The Iraqi sculler is still pushing on here and has now come back within half a length of the Polish sculler to push on for challenge for the lead. Finn Wolter still in touch, and the Danish sculler in lane 1 nearest the enclosure doing a nice third 500 here, coming up to the 750 mark and pushing on to get an overlap with the German sculler, as indeed is James McCullough of the USA, and the only sculler at the moment not maintaining contact with the leading pack is the Tunisian sculler nearest to the commentary on the far side. So Jan, still very little between the two crews, just half a length separating first, second and third, and now the American making a real charge here to put pressure on the German sculler. Yeah, what a fierce battle for those 3 qualifying spots, and the American now raising his rate, its stroke rate up and slowly moving to challenge the German Finn Wolter. Během těch prostředních 500 metrů se výrazně posunul irácký skifař Mohamed Al-Kalafi a dostává se téměř na úroveň polského skifaře Lukáše Savického, ale sledujme ten boj o to 3. místo, 3. postupové místo do finále C, tedy pak následně souboj o 13. pozici v tom finále C, ale stále to 3. postupové místo udržuje německý skifař, těsně za ním americký skifař a ještě o tuto pozici bude bojovat dánský. So really exciting way to kick off our afternoon of racing here today. These leading scullers, there's 4 of them in contention here for 3 places to advance into the final C of the men's lightweight singles sculls. The Polish sculler has led from the start, but coming under increased pressure from Iraq in second place, just about a canvas separating first and second. And James McCullough, coached by Peter Mansfield, who himself is of Czech origin. We just met him there on the lunch break, Jan. Had a quick chat with him. He'll be happy to see the USA now pushing on here and really putting pressure on the young Finn Wolter from Germany to get that 3rd qualifying spot into Final C. Down now to the last 250 metres. And Pete, this is a great way to kick off the afternoon session here. A real tussle on for the first and second place, and just as equally a battle on here for 3rd and 4th and that qualifying spot into the C final. Yeah, what a gutsy race, though, from Mohamed Al-Kafaji of Iraq, moving back up from 3rd now, poking the nose of his boat out into the lead. Germany's Finn Wolter at risk here. He's dropped down to 3rd. James McCullough pulling up alongside. It's 2-part race, this. Polák zatím na první pozice, Irák má tady ale velké zastoupení, Mohamed Al-Kafaji je v tuto chvíli na 2. místě, rozdíl naprosto minimální, teď už atakuje první pozici. Pojďme se podívat ještě na umístění číslo 3, protože tam je německý reprezentant Finn Wolter a pokud uvidíme tyhle ty 3 ve finále, respektive v cíli na prvních místech, tak budou ve finále C. Je to ale velký souboj, protože tam máme hned 4 zástupce, kteří bojují o 3 postupová místa. James McCullough going for it. He's drawing level with the German Finn Wolter. It's going to come down to a photo finish. They all move past Lukas Savitsky. I think he's going to miss out here, blowing up in the last 50 metres. Al-Kafaji a centimetre ahead of Wolter and then half a length, a little bit less back to James McCullough. I called that as the 1, 2, 3. It might have been... It was Mohamed Al-Kafaji first across the line, just 1100ths of a second ahead of Finn Wolter and then James McCullough. So those 3 go through to the C final. Lukas Savitsky will lead the way into the D final, joined by Oscar Pettersson for Denmark and then Keith Kadri for Tunisia. Tak nakonec Lukas Savitsky to nezvládl, byl od prvního mezičasu na první pozici, ale potom mu, tak říkajíc, došlo a ztratil na vítěze téměř 2 vteřiny. Tak tedy teď už se můžeme podívat na ty, kteří můžou slavit. Je mezi nimi také německý anebo americký zástupce Mohamed Al
Kafaji je ale na první pozici, sledujme jeho čas a především to, že jasným způsobem postoupil. Dobře si rozvrhl síly a patří mu tak jasný postup do finále C o celkové 13. místo. Next race already underway is the second CD semi for the lightweight men's singles, just passing halfway. We've got Finland, Iran, Israel, Austria, Norway and Japan. Finland, Iran, Ireland, Austria, Norway and Japan. 5minutové intervaly mezi závodníky nás dostávají velmi rychle k další jízdě, protože už jsme na kvótě 1000 metrů v téhleté druhé jízdě stejné kategorie. Zatím Oskar Södl je na první pozici a vytvořil si už solidní náskok. Well, let's jump straight to it. Robert, what's the story so far? Well, right now we've got Oskar Sørdal of Norway in the lead. He took the lead after the first 250 metres in lane 5. Finished 10th in the Europeans a few weeks ago in Munich, but with the full international competition here, 13th is the best that he can hope for if he moves through to the C final and wins that. Behind Sørdal, a little bit of a tussle between Hugh Moore of Ireland and Konrad Hulch of Austria. Pretty much level pegging for second and third, with Mahmoud Pour of Iran moving through and trying to challenge from fourth place. Druhá jízda semifinále CD začala velmi přívětivě pro ty středové dráhy, což měly být favorité jízdy z předešlých výsledků, se tedy usadili na středu. Ovšem okolo kilometru se nám to pole začalo sjíždět a jenom okrajově se teď drží finský závodník a japonský závodník. Do čela těsně před kilometrem se dostal norský závodník Oskar Södl a v tuto chvíli o další ty postupová místa bojují 3 závodníci na trati číslo 2, na trati číslo 3 a na trati číslo 4, takže tam je to velmi vyrovnané a ještě budeme čekat závěrečný boj o postupová 3 místa do finále CD. Well, this is an extraordinary race from the Iranian sculler. He was nowhere. He was in the trailing pack, and then suddenly, smoothly but assuredly, he came through, overtook Hulch and Moore, and is now beginning to challenge Sørdal for the lead. This is quite an extraordinary race. He's not attempting to increase the rate. He's obviously lengthened out the stroke, and there's more power behind it. So it's Iran and Norway pretty much level pegging for the lead. Moore having this private battle with Hulch. Moore representing Queen's University Belfast. He's a dairy farmer in real life, so what with his rowing and his farming, he's very rarely indoors, and he's now had to put on a push, really increasing the rate, just maintaining third position over the Austrian. Na posledních 500 metrů velmi krásné tempo nasadil iránský závodník na trati číslo 2 a zdá se, že i předjíždí norského závodníka, který byl od kilometru na prvním místě. Takže ten souboj bude o 3. místo mezi dráhou číslo 4 a 3, tedy irským a rakouským závodníkem. Takže si ještě počkáme na poslední 200 metrů, jak se to vyvine a kdo postoupí do finále C. The Austrian responding at 39 strokes a minute, Moore at 37, 200 metres from home, Iran leading the way over Norway, Pete. Yeah, what a race from Amir Hossein Mahmoudpour of Iran. 4 through the 500, 4 through the 1,000, second at 1,500, and now convincingly out in front. We see Oskar Sørdal trying to respond. They're both at 36. Battle on, though, between Moore and Hulch. They're neck and neck for that third place. 23letý reprezentant Iránu jede opravdu skvěle, má takové silné záběry, ne až takovou frekvenci jako někteří, kteří tady bojují o postup. Na druhém místě Nor a teď velký souboj, jak bylo řečeno, dráhy číslo 3 a 4, to znamená Ir a také Rakušan o postup. Hugh Moore at 42, Hulch at 45 now. There's nothing going to split these two across the line. Mahmoudpour takes the win, 3/4 of a length up on Sørdal. And then on the line it's Hulch, perhaps 10, 20 centimetres ahead of Hugh Moore for Ireland. So that means we'll see Mahmoudpour, Sørdal and Hulch progress through to the C final. Moore leads the way into the D final to be joined by Furuta as well as Hirvelampi. Iránec Mahmoudpour to nakonec tedy zvládl ustát na první pozici. Teď ho vidíme na velkoplošné obrazovce. Oskar Södl z Norska, to je závodník, který byl třeba 10. na mistrovství Evropy jako druhý a potom jste viděli ten těsný souboj jednotlivých závodníků, první 3 tedy ve finále C.
Next up, we've got the first CD semi-final for the lightweight women's single sculls. Carissa Riley for Canada in 1, Nihed Banchadli for Algeria in 2, Maddie Arlett for Great Britain in 3, Hiroshi Emi for Japan in 4, and Aura Forsberg for Finland in 5. Přesouváme se k souboji o finále C, to znamená o celkové 13. místo. Teď jsme ale v semifinále C a D a v tuto chvíli tedy ženy skifařky lehkovážnice. Vidíme tam Kanaďanku, Alžířanku, Britku, Japonku, Finku a dostáváme se u zametu 500 metrů. Na prvním místě zatím reprezentantka Alžírska. Well, they're just passing through the halfway. What's it looking like, Richie? Coming down fast and furious here now with a race every 5 minutes. Just going off at the start, it was the Japanese sculler had the quickest start, but has now moved back the field and is in 4th place at the moment. Making all the running is the youngest competitor in the field, Nihed Benchadli of Algeria. She has had experience over the last couple of seasons, 8th in this year's under-23 championship earlier on in the season, and now making that step up to the championships. She also had the fastest time coming out of the earlier races, so she's the in-form sculler. She has a 1 or 2 length lead here again, ahead of Maddie Arlett now, who's moved into 2nd place. Maddie was back in 4th or 5th, so she's putting on a push here now to come up on the sculler from Canada, Carissa Riley, who was our 2nd place sculler, and the Japanese sculler responding as well. So 4 of them here competing again for 3 spots to move into Final C. The only sculler at the moment not in contention, Aura Forsberg of Finland, back in 5th place, furthest from the enclosure when the race comes into view. But no doubt about the leader there, Benchadli. We've seen her race throughout the week. Really aggressive style from the young 20-year-old, and a bright future ahead of her. And Jan, she's well out and ahead here, but good to see Maddie Arlett now pushing on and come up into 2nd place. Alžírští leští skifaři sem přijeli na mistrovství světa v opravdu dobré formě. V semifinále A, B lehkých mužů jsme mohli vidět Budína z Alžírie. Z Alžírska teď se představuje, vidíme v vedoucí pozici právě alžírskou Nihed Benchadli, která už má náskok 2 lodě na aktuálně 2. a 3. pozici, která tam je, kde jsou veslařky z Kanady a ze Spojených a z Velké Británie, ale musí odrážet nástup japonské skifařky. Opět se nám tady schyluje k velmi vyrovnanému souboji o to 3. postupové místo do semifinále CD. So just coming through with 500 metres to go. It is unusual to see these 2 scullers. They were unlucky not to make it out of the repêchages and advance into the A and B semi-finals, but they're pushing on here and doing their best to get the highest ranking in Final C. Still leading it out, Benchadli of Algeria, the 20-year-old, still holding clear water over the nearest competitor, which is Maddie Arlett of Great Britain in 2nd place. And then really, stroke for stroke, the Canadian and Japanese scullers are matching each other here, and it's going to be another one of these races that's going to come down to the line. No doubt about the leader coming into the last 300 metres. Maddie Arlett just putting a bigger push on here. She wants to stay out of trouble and make sure she doesn't get caught in the sprint into the finish in the lightweights women's single sculls race to get into Final C. So just coming up now to the red markers, Algeria leading the way here, Maddie Arlett in Great Britain in 2nd place, but all to play for between Canada and Japan for the 3rd qualifying spot for Final C. Yeah, they're bow ball for bow ball here, both at 32 strokes a minute, and everything to play for it and a spot into that C final. But the Algerian Benchadli leading right from the start, a really comfortable margin at the front, a great performance from the young Algerian. Jako už několikrát vidíme souboj o 2. a o 3. místo, protože 4. místo už nepostupuje do finále C. Ještě dostatek času mezi tím, co alžírská reprezentantka si drží suverénně 1. pozici. To je závodnice, která soutěžila třeba v letošním roce na mistrovství světa kategorii do 23 let. Teprve 20letá závodnice, která má celou budoucnost před sebou, jede ale výborně a tady je ten velký souboj Kanada, Velká Británie a také Japonsko. Hodně těsné až do závěrečných desítek metrů. Well, here we go. The tussle between Canada and Japan has reeled in Maddie Arlett of Great Britain. The 3 boats now level. And in fact, as I say it, Hiroshi Emi starts to push ahead and takes 2nd place. And the Canadian moving up as well. So it could all turn around here. We're seeing a response from Maddie Arlett. She goes up to 37 to try and stay in this battle for 3rd. But Nihed Benchadli for Algeria, a clear victory for her here. She's holding a length up over Hiroshi Emi as they come up to the line. It's going to be Nihed Benchadli of Algeria first. 2nd place,
Hirochi Emi for Japan, and third goes to the Canadian Carissa Riley, ahead of Maddie Arlott for Great Britain in fourth. And then coming in for fifth, Aura Forsberg. So we'll see Ben Chadley, Hirochi and Riley progress through to the C final, Arlott and Forsberg to the D final. Aura Forsberg, to je finská závodnice, která dojíždí právě v tuto chvíli. Miet Ben Chadley z Alžírska, ale na první pozici, teď už také mává fanouškům a připravuje se na finále C, stejně jako Emi Hirouchi z Japonska a Carissa Riley z Kanady, která to také nakonec zvládla se ztrátou 2 sekund a 17 setin na třetím místě. Next up then, the second CD semi-final for the lightweight women's single sculls. Maria Chernets for Kazakhstan in lane 1, Georgia Nesbitt of Australia in 2, Susanna Duncan for France in 3, Aline Roll for Switzerland in 4, Maheshi Halpe for Sri Lanka in 5, and Leung Wing-Wun for Hong Kong, China in 6. Skiv žen lehkých vah a vidíme tedy druhé souboje o finále C. Už jsme na 1 kilometru. Francouzska zatím ve vedení o 1 vteřinu a 3 desetiny před Australankou. I hned za nimi je pak reprezentantka Švýcarska. Well, Robert, we're just looking at a recap of the start. How did it go? Well, I got to say that after the first 250 metres, the positions have remained unchanged, and we are now at 12:50, where Susanna Duncan, the 25-year-old French athlete who was very much the face of that highly successful World Championships 7 years ago on Lake Aiguebelette, she has led this race from start to the present point, but is being pressed by Elina Roll of Switzerland in second place, Georgia Nesbitt of Australia in third. These three way out in front of Chernets of Kazakhstan and Leung of Hong Kong, China. Aktuálně vedoucí 3 závodnice začaly svým soupeřkám už po 500 metrech ukazovat, kdo patří do finále C, takže víceméně od 500 metrů odjíždějí ostatnímu závodnímu poli. A proměňuje se 1. až 3. místo, každopádně všechny 3 závodnice budou postupovat do finále C, což je australská závodnice Nesbittová, francouzská Duncanová a švýcarka Rollová. We're at 1500 metres and interesting traffic problems on the course road with these 5-minute intervals. Our commentary cars and the TV car are doing some interesting traffic situation, but 500 metres to go. Duncan being pressed hard by Eline Roll, the Swiss athlete, Nesbitt of Australia right up there with them. Now, in theory, no room for fireworks because these look set to be the 3 qualifiers for the C final. The position became clear certainly after the first 500 metres of this race, but I suspect that with the competitive drive of these elite athletes, every single one of them will want to cross the line first. Nejstarší závodnice z těchto 3 vedoucích závodnic je australská závodnice Nesbittová, která v letošním roce zaznamenala i 2. místo na světovém poháru. Každopádně na svém účtu má už starty na mistrovství světa v Linci nebo v Sarasotě. Aktuálně na 2. místě francouzská Duncanová, v Lucernu 6. místo na skifu, účastnice i na poznaňském světovém poháru, nicméně na dvojskifu, ne na skifu, se rozhodla tady startovat na skifu, teď si jede pro své finále C, takže vypadá to na první 3 závodnice Švýcarka, Francouzska a Australanka, kteří budou postupovat do finále C. Roll at 35 takes a slight lead over Duncan at 34, Nesbitt at 32. These 3 scullers move down to the line. Yeah, a great race from Eline Roll. She was second at the 500, third at the 1,000. She's returned to the front of the field and now leads half a length up on Susanna Duncan. 3 places to go through to the C final. So the dividing line still sits behind Georgia Nesbitt, and I think she's looking pretty comfortable for that 3rd place as it stands. Komentátorka Martina Součková už popsala největší úspěchy jednotlivých závodnic a těch největších favoritek právě téhleté jízdy. Jdeme tedy ke konkrétním výsledkům. Švýcarka aktuálně na 1., Francouzska na 2. a pro 3. postupové místo si pojede Australanka. Poměrně hodně přesně dané je to i v momentu, kdy už odpočítáváme závěrečnou část této jízdy. Last few strokes, Eline Roll's going to win this 2nd CD semi-final for the lightweight women's single sculls. She's a length up on Susanna Duncan for France, who's got just over a length on Georgia Nesbitt
those positions stay as they are across the line, so they secure their places into the C final. Coming in then for fourth place, we have Maria Chernets for Kazakhstan over on this side of the course in lane 1. She'll lead the way into the D final, where she'll be joined by Lung Wing-Wun for Hong Kong, China, crossing the line in a moment for 5th place, and Maheshi Halpe for Sri Lanka for 6th. Reprezentantka Srí Lanky tedy dojíždí v tuto chvíli. 65 zemí se účastní světového šampionátu a my jsme moc rádi, že jsou to třeba i závodnice nebo závodníci, kteří ještě nemají a které nemají tolik zkušeností, ale zkušenosti se počítají i do dalších let. Aktuálně tedy platí Švýcarka, Francouzska a také Australanka postupují dál. We're straight into the next race as the first CD semi-final for the men's single sculls. We were due to have Christian Vasilev for Bulgaria in lane 1, but he's had to withdraw for medical reasons. So we've got Mbudzeni Masuta for South Africa in lane 2, Petevari Molnar Bendigush for Hungary in 3, Filip Matej Pfeiffer for Slovenia in 4, Matteo Sartori of Italy in 5, and Mindaugas Kriškonis for Lithuania in 6. Ano, a v tuto chvíli už u klasického skifu mužů dostáváme se tedy k prvním desítkám a teď už také stovkám metrů. Zatím, pokud se podíváme na výsledky, tak maďarský reprezentant drží první místo a to s velkým náskokem. They're ready, 1250 meters in. How's it looking, Richie? Yeah, out in front, it's the two leading scullers are the Hungarian sculler Petevari Molnar is there in lane 3. He is in second place at the moment. It was actually the Lithuanian Griskonis leading it out in furthest from the enclosure in lane 6. They've clear water, and just looking at the sculler from Slovenia, ran into a bit of trouble there. He missed a stroke, just adjusting. I think he maybe ran into one of the boys and was just adjusting his course there. But no doubt about the leaders here. Lithuania, Griskonis leading it out at the moment, unlucky not to get it through the quarterfinals yesterday. Hungarian sculler Petevari Molnar, so the two experienced scullers pushing on here and looking to get into the final C. And that's the Slovenian sculler is the fastest that came out of the races earlier on, the fastest out of these 6, and he's doing his best to put a great last 500 in. A little bit of an error there from him, but he seems to be recovering well, Jan. Z těchto veslařů ve včerejším čtvrtfinále je nejrychleji Filip Matej Pfeiffer, nicméně od začátku ztrácel výrazně na vedoucí duo, kde litevský skifař a maďarský skifař Bendegus Petr Molnar, kteří se celou dobu různě vedli, nicméně zdá se, že teď skifař z Maďarska se rozhodl trošku pošetřit síly na následující finále C a slovinský Filip Matej Pfeiffer se dokázal dostat do toho závodního tempa a teď předjíždí jihoafrického skifaře Mamuza Mashutyho. 250 to go. No doubt about the leader, Griskonis of Lithuania. Clear water between him and the nearest competitor, Petevari Molnar, in second place of Hungary. And the Slovenian, the young 23-year-old, just coming through now. And he's leading over South Africa for the third qualifying spot. Yeah, Griskonis having a great race here. Surprised to see him in a CD semi-final. He's often rubbing shoulders with the leaders of A finals. So he would be expected to be at the front of the field here, and he's dominating it, almost making it look easy. Ze začátku jízdy jsem mluvil o průběžném vedení právě maďarského závodníka. Ano, tak je to správně, teď už to ale dlouho neplatí, protože Litevec v dráze číslo 6 si drží dominantní první pozici. Mindaugas Kriškonis si jede pro první místo, my ale sledujeme také druhé a třetí místo, to znamená Slovince a Maďara, kteří postoupí do finále C. Mindaugas Kriškonis for Lithuania, certain to win this CD semi-final for the men's single sculls. Second place looking good for Petevari Molnar Bendigush, who's holding a length up on Pfeiffer of Slovenia. I think that's going to be the 1-2-3. It is. It's not going to change here as we see Petevari Molnar cross the line for Hungary in second, ahead of Pfeiffer for third. They go through to the C final. Masuta for South Africa leads the way into the D final to be joined by, over on the far side, Matteo Sartori for Italy. Díváme se tedy do tváře litevského reprezentanta na prvním, Petevari Molnar z Maďarska na druhém a Filip Matej Pfeiffer ze Slovinska na třetím postupovém místě. Všichni těto borci budou bojovat ve finále C o celkové 13. místo.
Well, I haven't heard this song in a long time, but we're going to go into the racing now. The second CD semi-final for the men's single sculls. Jordi Jofre of Spain in lane 1. Scott Bearlocker for Switzerland in 2. Han Wei for China in 3. Brian Kolsch for Ireland in 4. Eskil Borg of Sweden in 5. And Mohamed Tayeb for Tunisia in lane 6. Druhá jízda skifu mužů, nejenom startovní reakce, ale nabízíme také situaci po 1 kilometru. Na prvním místě Mohamed Tayeb z Tuniska, který si dokázal vybudovat náskok 42 setin před Španělem. Na třetím místě pak sledujeme zástupce Švýcarska, zatím ale minimální rozdíly. Well, it looks like a really tightly packed race this, going through 1100. Over to you, Robert. Thanks, Pete. Yes, it really is tight because there is so much juggling for position. I've been making a note of the relative positions through the first 1,000 metres, but no doubt about the leader, Mohamed Tayeb, the Tunisian in lane 6. That's amazing from an outside lane to dominate this CD semi. The man who contested the Rio Olympics in the heavyweight division, and here he is leading the way home. Who's second right now? Well, that's Jofre Esenciales of Spain on the grandstand side in lane 1, with Scott Bearlocker in third for Switzerland, being pressurised by Brian Kolsch, the Irishman, in lane 4. V aktuální jízdě mužů skifu se nám sešlo poměrně dost výkonnostně stejných skifařů. Z mistrovství Evropy můžeme jmenovat v první trati Španěl Jordi Esenciales, 15. místo v Mnichově, vedle něj startující Švýcar Scott Bearlocker, který byl na 13. místě v Mnichově, a na dráze číslo 5 Švéd Eskil Borg, který byl na 12. místě v Mnichově. Překvapení pro tyto závodníky evropský, kteří jsou poměrně stejně srovnaní, tak může být právě 6. trať Tunisan Mohamed Tayeb, který aktuálně se dostává do vedení tohoto závodu. Ještě je zajímavé, na 4. dráze startuje irský závodník, který před 2 měsíci získal 3. místo na dvojskifu na mistrovství světa ve Varese, tedy závodníku do 23 let, takže pro tento šampionát se rozhodl startovat na skifu a myslím, že to je úspěšný start v dospělé kategorii. 1,500 metres gone and it's all beginning to unravel for the Tunisian. He's front-loaded this race and the pressure from the trailing Irish sculler, Brian Kolsch, who represents the University of Galway, has moved up through into second place, and I think now he has overhauled Jofre Esenciales for the lead here. It is so tight. Now finally, this is amazing, Eskil Borg of Sweden is suddenly back in the running. I'd written him off about 500 metres back, and even the Chinese athlete Han Wei in lane 3, he wants to be in the mix. Goodness me, we're 300 metres from home and we've got 6 scullers, all of whom could, in theory, make that leading 3 through to the C final. Past the 250 to go mark, we're into the red boy zone, and I think it's Kolsch who's got his bow ball in front for the first time this race. Ireland leading Spain and Tunisia, Pete. Yeah, Kolsch digging deep here, 37 strokes a minute. Now out in front is close because he's not leaving Mohamed Tayeb behind, who's also at 37, and then is a guess between Jofre Esenciales, Bearlocker and Borg for that 3rd place, and here comes the Chinese athlete Han Wei. It's so close. Necelá 200 do cíle a snad každý závodník, který je na trati, má ještě šanci být mezi 3 nejlepšími a postoupit, tak hledejte své favority. Tohle je jeden z nejdramatičtějších dojezdů, který jsme v průběhu mistrovství světa zatím mohli sledovat. Well, look at this. Han Wei was 6th at 1500. He's now contesting the lead, now moving up into the front of the field. An amazing turn of pace from Han Wei. Now leading this race into the last 30 metres. Han Wei for China is going to win this and lead the way into the C final. 2nd place is going to go to Brian Kolsch, and then 3rd close to call, it's Eskil Borg for Sweden takes 3rd. 4th place then is Jordi Jofre Esenciales for Spain, 5th Mohamed Tayeb for Tunisia, and 6th Scott Bearlocker of Switzerland. That's how I saw it across the line. An amazing sprint finish from Han Wei, 5th through the first 1,000, 6th at 1,500, only to come across the line and win it. Výborný výkon. Han Wei z Číny dokázal zvítězit o 83 setin před Brianem Košlem. To je závodník, který reprezentuje Irsko, a do C-čkového finále se dostává také švédský reprezentant. Tak tohle byly skvělé výkony, které jsme sledovali, a souboj až do posledních metrů, minimální rozestupy. Španěl ztratil na postup 25 setin.
We move now on to the women's single sculls and the first of the two CD semi-finals. Shannon Kennedy for Canada in lane 1, Alison Bergen for Ireland in 2, Yonakawa Shiho for Japan in 3, Masa Java for Iran in 4 and Svetlana Germanovic for Kazakhstan in lane 5. A v tuto chvíli u skifařky, které jsou nejenom na startu, ale také na trati, zatím na první pozici Shiho Yonakawa, to je japonská závodnice, která si dokázala vypěstovat už po první 500 slušný náskok. Well, Yonakawa Shiho for Japan had trained out of Leander Club in the UK for much of the summer. She's out there leading this race, Richie. She is. She has a Clearwater lead. She took the lead earlier on, coming out of 200 metres, and has held on to it since then. We've a right tussle on for the other qualifying spots into Final C, with 3 crews contesting for 2 spots. It is the Canadian sculler nearest the grandstand, Shannon Kennedy in second place at the moment. Masha Javer of Iran in third place at the moment, and Alison Bergen staying in touch with both of these scullers and is looking likely she can push both of those on coming into the second part of this race and look to qualify into the C final. The only sculler not keeping pace at the moment is Kazakhstan, Jerbanovic out in lane number 5. So no doubt about the leader here, Yonakawa Shiho of Japan leading it out with 7:50 to go, and the real battle here is going to be between Canada, Iran and Ireland for these other 2 qualifying spots. And Alison Bergen looking good here. She's just glancing over at the sculler from Iran, and she's going to put a push on now with 7:50 to go. This young 20-year-old sculler, success at bronze medal at the under-23s, so great step up for her, trying to emulate Sanita Puspura, our current world champion in this event. At just 20 years of age, and Alison is here admirably pushing the crews from Canada and Iran looking for their qualifying spot. Opět poměrně překvapivě, stejně jako u toho semifinále CD mužů, vidíme na 4. nepostupové pozici zatím Alison Bergen, nicméně teď už se dostává před Iráčankou Javierovou a od začátku stylem start a cíl zatím si výborně vede Japonka Yonakavová. A stále tu postupovou pozici také drží Kennedyová z Kanady. Na 3. místo se teď posouvá podle předpokladů Alison Bergen z Irska, odsouvá tak na 4. příčku Masu Javier z Iránu. So just 500 to go here in this first qualification in the semi-final C and D, the women's single sculls. Yonakawa Shiho of Japan leading it out, still holding Clearwater, and Alison Bergen of Ireland now moving into second place. Really good, solid 500 from Alison to move into second place. The young 20-year-old sculler from Fermoy, coached by Leo O'Regan, really advancing here, and I'm sure the Irish crowd that have arrived en masse today will be cheering her on from the grandstand to bring her home and help get that qualifying spot. But she isn't quite there yet, because the scullers from Canada and Iran putting a push after push to get back in touch to push for that last qualifying spot as well. Shannon Kennedy from Canada nearest the grandstand, she's in third place at the moment. Masha Javer of Iran just looks like she might have done too much in the first half of this race and mightn't be able to push into that third qualifying spot. So Pete, coming in under pressure now, it's Yonakawa Shiho is coming under pressure from both Alison Bergen and Shannon Kennedy of Canada and Ireland. Well, they're all giving a good push now as they come into the last 250, but Yonakawa Shiho for Japan under a lot of pressure here. She's been leading from the start, and that lead is eroding. Alison Bergen, what a great finish she's got here. 35 strokes a minute, but just so powerful, eating away at that lead every stroke of the way. Shannon Kennedy going 2, and then there's a tiny margin back to Masih Java for Iran, who could still get back in with a place in the C final. Japonská reprezentantka stále velmi dobře drží první pozici, ale Irka Alison Bergen jede hodně rychlé tempo, 38 záběrů za 1 minutu, je to mnohem rychlejší než právě Japonka, teď už se dostává na její úroveň, v každém případě obě dvě by postoupily a to platí také o Kanaďance, kterou sledujeme v dráze číslo 1, i tady platí 1., 2. a 3. místo v finále C, tohle to jsou závěrečné metry, které můžeme sledovat právě v této jízdě. Well, here we go. Alison Bergen for Ireland takes the lead. 41 strokes a minute, a great sprint finish here. Not much of a response from Yonakawa Shiho for Japan. She's still just ticking it over at 34. Her consistent race rhythm, I think, comfortable that she's in the top 3. So Alison Bergen crosses the line, winning this CD semi-final for Ireland, leading the way into the C final to be joined by Yonakawa Shiho and Shannon Kennedy. That means 4th place for
Iran over on the far side, Masijava will be joined by Svetlana Germanovic of Kazakhstan, and they'll go through to the D final. Alison Bergen, Irsko na prvním, Shio Yunekawa z Japonska na druhém a Shannon Kennedy z Kanady na třetím postupovém místě. Iránská závodnice opravdu tvrdě pracovala až do závěrečných metrů, nakonec jí ale na postup nestačily ani poslední metry, ztratila zhruba 3 vteřiny a 8 desetin na svoji postupovou pozici. My se ale dostáváme k další jízdě. Straight into the second CD semi-final for the women's single sculls. Nina Kostanisek for Slovenia in lane 1, Tabea Minikmaier for Austria in 2, Siri Eva Christensen for Norway in 3, Cara Kohler of the USA in 4, and Garda Ibrahim for Egypt in 5. Zůstáváme u skifu žen, toto je tedy další souboj o finále C. Po 1 kilometru na první pozici hned sledujeme aktuální situaci. Cara Kohler ze Spojených států je na prvním místě. Well, let's jump straight into it. Robert, how's it looking? Well, we're at the halfway mark in this second CD semi. The early leader was the Slovenian sculler Nina Kostanisek in lane 1, coached by Anja Blazik, who is our commentary colleague with whom I'd had the pleasure of working on many regattas at Bled over the years. But in fact, Kostanisek then lost the lead to Cara Kohler, the American, the bronze medalist from the World Champs 3 years ago, one of the first major casualties of these championships. And Kohler now trying to retrieve what little she can in this CD semi. And as we move through 12:50, it's the American by Clearwater. Druhá jízda ženy, pro mě velmi překvapivé, že Cara Kohler startuje vlastně v tomto semifinále a bojuje o finále C. Je to velmi zkušená závodnice, která na posledních olympijských hrách získala 9. místo na skifu a jiným větším úspěchem je olympiáda v Riu, kde na párové čtyřce získala bronz. Takže pro mě opravdu velké překvapení, ale zároveň Cara dává všem ostatním najevo, všem závodnicím, že do tohoto semifinále nepatří a určitě by ráda bojovala o finále B, ale bohužel někdy se to o setiny stane, že neprojdete a prostě se objevíte i v takovéto jízdě. Každopádně svoji jízdu má velmi pod kontrolou, takže na prvním místě Cara Kohler, na druhém místě za ní norská závodnice Eva Christiansen a na třetím postupovém místě do finále C aktuálně slovenská závodnice Nina Kostanisek. Approaching 1,500 metres, Cara Kohler of the USA continues to lead by a length and a half. Second place consistently throughout this race. Siri Christiansen, the Norwegian, in the centre lane 3, an A finalist at the Europeans, but of course with the major international input into the World Championships. Here she is heading for the C final on this occasion. While Kostanisek, the Slovenian who took that early lead but was overhauled after some 500 metres, she is clearly in third position. Beginning to track her down, Tabea Minikmaier of Austria, but she's got a lot of work to make with only 400 metres remaining. V současné chvíli na posledním místě velmi zaostává, ztrácí egyptská závodnice Garda Ibrahim. Na nepostupovém do finále C místě je rakouská závodnice Tabea Minikmaier a postupová 3 místa jsou v tuto chvíli jistá, sice je to velmi rozdrobené, jsou mezi nimi velmi velké prostory, tedy nebude se jednat o žádný dramatický cílový dojezd. Každopádně Cara Kohler si jede pro postup do finále C. Za ní norská závodnice Christiansen a na třetím místě slovenská závodnice Kostanisek, která dojela na 9. místě na mistrovství Evropy v Mnichově. Well, Minikmaier, the Austrian, might put in a bit of a spurt here, but the 3 leading contenders have been able to take the rate down. I've got them all at 33s inside the last 200 metres. In fact, Kostanisek is pushing it on to stay clear of the Austrian, Pete. Yeah, it looks that way. I mean, Cara Kohler is just untouchable at the front here, and I think the field being as spread out as it is, not much going to change. Američanka navíc získala třeba i bronzovou medaili na mistrovství světa v roce 2019, teď už jede neohroženě pro první místo. Zmiňovali jsme i další umístění, vidíme tady Norku a postoupí také Slovinka. Last few strokes, Cara Kohler certain to win this second CD semi-final for the women's single sculls, just approaching the finish line here. Comfortable style, she'll lead the way into the C final and be joined there by Siri Eva. No, she'll be joined there by Siri Eva Christensen of Norway, as well as Nina Kostanisek for Slovenia. So that's the 1, 2, 3 going to the C final, meaning that Tabea Minikmaier for Austria, and coming in for 4th place, Garda Ibrahim for Egypt,
to the D-final. Výborná 31letá Američanka, tedy jasný postup, i když z jejího pohledu jen pouze do finále C o 13. místo. Norka Kristiansenová na druhém a vidíme na třetím místě Slovinku, která měla ztrátu téměř 7 sekund. Samozřejmě takhle je to správně a teď už ji můžeme vidět na velké obrazovce. Next race up is the first CD semi-final for the lightweight men's double sculls. Australia, Denmark, Estonia. We were due to have Poland in lane 4, but they've had to pull out for medical reasons. Then we've got Austria in 5 and Turkey in lane 6. Let's jump straight to the action and hear from Richie. Yeah, rather unfortunate there that the Polish crew weren't able to start this race. They were the fastest of these 6 crews coming into the semi-final. C and D in the lightweight men's double sculls. In their place, all eyes should have been on the crews from Estonia, 10th in the Europeans, as well as the young Turkish crew who came 4th in the under-23s. The crew that are probably surprising us, a new combo from Australia, Redmond Matthews and Oscar McGuinness in lane 1. They had a really good second 500 to move from 4th place into 1st. And also the Austrian double going very well, Riemann Schober, who came 7th in World Cup 1 and World Cup 2 for Austria. They're pushing on as well. They're the 1 and 2. Estonia staying in touch. Koppel and Lut of Estonia in 3rd place. The Turkish crew back in 6th at the moment. We had hoped for a little bit more out of them. We saw in their race yesterday they went after a blistering start but died to death then in the second half of the race. But they've learned their lesson, a much more consistent row from the guys here, stepping up to compete at the senior level. So we're just coming back up now. They've gone through 1500 and the red boys are going to be inside. They're going to start hearing the crowds from the enclosure and from the grandstands cheering them on here. And it's still the crew from Austria now who's moved into the lead. So Austria and Australia, quite a tongue-tied for these two crews coming in. Pete, it'll be up to you to decide. I can say there's barely half a canvas between the two of them. And then the crew from Denmark now moving in 8th in the Europeans for the stroke for Rasmus Lind of the Denmark crew, opting now to row in the double here. But they've pulled through into 3rd place and look good for that 3rd qualifying spot into Final C. Yeah, and it looks like another foregone conclusion, this. A teď už tedy závěrečná cílová rovinka a my můžeme vidět Rakušany, kteří jsou na první pozici. I hned za nimi Australani, není to úplně patrné, protože jde o dráhy číslo 5 a 1 a mezi nimi ještě Dánové, kteří by měli podle všeho také postoupit, to znamená být na prvním, druhém a třetím místě. Opět tedy bojujeme o finále C a případné 13. místo. Last few strokes and it's clear cut for which crews are going through, but not clear cut as to who's going to win this CD semi-final. Austria out in front, but only by a few centimetres ahead of Australia. A couple of big strokes. Could see that change. Quick peek over his left shoulder from Redmond Matthews just to see where they are. But Austria do hold on to the win. That's Lucas Ryman, Julian Scherbel ahead of Redmond Matthews and Oscar McGuinness for Australia. And then in 3rd place, Alexander Modeste and Rasmus Lind for Denmark. They go through to the C final. 4th place then, Enes Gok and Sefik Kasmak for Turkey ahead of 6th place Estonia's Ander Koppel and Elar Lot to the D final. Semifinále CD číslo 1 dvojskifu lehkých vah mužů. A tohle to jsou ti, kteří dokázali vybojovat druhé místo. Australané rychlejší byli Rakušané a Dánové, kteří jdou také do finále C. Ostatní posádky do finále D. Next up then, the second CD semi for the lightweight men's double sculls. We've got Lebon Mokaseng and Murray Bell-Smith for South Africa in lane 1. Sun Man and Chen Wei-chun for China in 2. Rafael Alejandro Mejia Gutierrez and Ricardo Daniel de la Rosa Venegas for Mexico in 3. Jasper Liu and Zachary Heese for the USA in 4. Tamas Benche and Galambos Peter for Hungary in 5. And Takeda Masahiro and Miyaura Masayuki for Japan in 6.
Druhá jízda, druhé semifinále, které sledujeme, dostáváme se téměř na 1 kilometr, zatím je to opravdu o jeden jediný metr mezi Američany a Mexičany, tedy dráhy číslo 3 a 4. Well, they're coming out through the thousands, so let's hear from Robert the story of the race so far. Well, it's another tight one at the halfway mark. We've got Lewin Heath for the USA, just with their bow ball in front of Mea Guterres and De La Rosa Vanegas of Mexico. Then in third position, Takeda and Miura, who've worked their way through the pack. We're laying third at about 500 metres back, but they've done well to come on in this way. Sun and Chen trying to move through from fourth in lane 2. Druhá jízda z dvojskifu lehkých mužů, opravdu od začátku, od startu se tato jízda odpíchla a to pole se drželo poměrně spolu. Teď jsou na vedoucích pozicích, dalo by se říct 4 lodě, protože ještě mezi nimi určitě není rozhodnuto a bude to krásný závěrečný boj. Na druhé dráze čínská posádka, která má za sebou už velké úspěchy, jako je třeba 12. místo na olympiádě v Riu, účast na mistrovství světa v Sarasotě, v Plovdivu i v Lincu. Vedle nich třetí dráha mexičtí závodníci, čtvrtá dráha potom Američané a na 6. dráze současně s nimi veslující ještě japonská posádka, takže věřme, že mezi těmito 4 posádkami se může rozhodnout o postup do finále C, ale ještě není nic ztraceno ani pro 5. dráhu maďarské závodníky Tamaše a Galmboše. Jasper Liu and Zachary Heath of the USA squeeze their bow ball ahead of Mexico again. Real nip and tuck stuff between these two doubles in the centre of the course. Just over 500 metres remaining, and the Japanese now coming under pressure from China. China, who are overrating the Japanese by a couple of pips, but they're pretty much level for third as we move through 1500. Tamash and Galambos for Hungary, 2 veterans of the lightweight scene from that particular nation, really trying hard to play catch up in 5th. Tohle to bude opravdu nádherný závod, protože na prvních 2 pozicích se teď usadila dráha číslo 3 mexičtí závodníci a vedle nich veslující Američané. Ale opravdu v těsném závěsu je čínská posádka, krásně veslující dvojskiv na dráze číslo 6. Japonci, kteří opravdu si nenechají ujít tento postup do finále C, takže ještě nás čeká výrazný boj o první 3 postupová místa. Můžeme se těšit na posledních 200 metrů, protože tam se bude hodně bojovat. Things beginning to look dangerous for the rest of the fleet because China begin to build their momentum. They've gone up to 38. They were the fastest of these 6 doubles in yesterday's quarter final, and I suspect they're getting ready to pounce for the lead. They've overhauled Japan long since. Now they're trying to come back on Mexico and the USA, Pete. Yeah, there's so little separating these leading 3. China having gotten back in it now, dropping again as Mejia Gutierrez and De La Rosa Venegas start to push through. They're not leaving behind Liu and Heath, though. Both boats at 40, and there's nothing to split them. China have had another resurgence here. Mexičané a Američané si jedou pro postup, teď už to ale také platí pro Číňany, kteří se dokázali odprostit od Japonců a nejenom odprostit, oni si dokonce chtějí dojet pro první místo, tak tohle to je souboj. Japonci v 6. dráze aktuálně na 4. nepostupové pozici. Well, here we go. I think we know which 3 boats are going through, but in what order? We've got China now out in front of Mexico and the USA. I think it's going to stay in that order. It is China, half a canvas on Mexico, who have half a canvas on the USA, and then a length back to Japan, 2.5 lengths back to Hungary. It was a close one, that one, goodness me, and then 2 and a bit lengths back to South Africa. So we will see China, Mexico and the USA progress through to the C final. Skvělý závěr pro posádku Číny. Už jsme v odpoledním programu viděli právě čínskou posádku, která dokázala takhle rychle poslední 250 metrů. Mexičané na 2., Američani na 3. místě. Japonci, tak ti se musí spokojit s finálem D, to znamená souboj o 19. až 24. příčku, stejně jako ostatní posádky na 5. a 6. místě. We move from the lightweight men's now to the lightweight women's double sculls. The first CD semi-final, Samantha Del Rosario Ojeda Muñez and Melissa Marquez for Mexico in lane 1. Kinota Sahoko and Tomita Chiaki for Japan in 2. Matilda Persson and Marie Mork Pedersen for Denmark in 3. Veronika Chinkova and Kristina Neuhotova for the Czech Republic in 4.
Lara Tiefenthaler and Valentina Caballard for Austria in 5, and Xie Yi-Qing and Li Kuan-yi for Chinese Taipei in lane 6. A teď už také možnost pro české diváky a fanoušky, protože Veronika Činková a Kristina Neuhortová v dráze číslo 4, tento lehký dvojskyf žen, v tuto chvíli bojuje opět o první, druhé a nebo třetí místo. Nearly halfway, and it's looking like a tightly packed middle 4 here, Richie. Yeah, they're bunching up on each other again here, coming through the halfway mark, which was not what we expected. The Danish crew getting off to the best start, leading it out by just about a length of clear water. But now the other competing crews have caught back up with them. Austria now into second place, along with Japan and the local Czech Republic crew. So 4 of these boats all overlapping, just about a length and a half separating first to fourth, with 3 qualifying spots into Final C. The Danish crew put it all out there in the early half of this race. But Jan, you'll be happy to see the Czech double. They're motoring along here, and as soon as they hear that crowd down at the end of finish, it's going to help them get into that Final C. Pro nás české fanoušky je tohle semifinále velmi napínavé a jsme rádi, že holky nám teď dělají radost tím, že se posouvají na tu třetí postupovou pozici. Stejně jako v opravné jízdě, holky zvolily taktiku pomalejšího startu, poklidnějšího a pak si chtějí vychutnat ty soupeřky v té druhé polovině, což se jim přesně teď daří. Teď se dostaví přes tu posádku rakouská, snad je to nabije silou a uvidíme třeba i finish právě o první pozici, protože se začínají dotahovat na dánskou posádku. Naše reprezentantky Verča s Kristínou si teď vedou skvěle posledních 750 metrů do cíle a zdá se, že to nabíjí energii a posílají tu loď blíž postupně, každým tempem blíž k vám, k fanouškům. Takže očekávám, že podpoříte naše holky, že jste připraveni jim zafandit, abychom jim vyjádřili tu naši podporu. Back now to about 600 meters to go for these crews. It's still the Danish crew leading it out. Great to see the Czech Republic now putting a real push on and moving into second. They're overlapping with the Danish, so really coming back into contention for first place here. Back and forth coming out of 500, so they've done really well in the middle of the race here to get back into contention. The Japanese as well in lane 2. Austria nearest to us on the commentary car side. They're all within striking distance and just coming up to the 500 meter mark. They're overlapping with the leaders now. Will the Danish crew be able to hold on? They put everything out there in the first half of the race. They're still racing very nicely, very perfect technique from the Danish crew, but under pressure all the time from the Czech Republic, from Japan and from Austria. So down to about just gone under 400 meters to go. It's still the Danish crew now responding to the pushes that are being taken place. But Jan, that Czech Republic crew looking good in second place at the moment. Kristina se teď ohlíží doprava dole a ví, jak na tom jsou oproti svým soupeřkám, ale měla by se i pohlížet dopředu na ty dánky, jelikož to není daleko právě na ně. Pojďme holky teď podpořit, to 300 metrů do cíle a Kristina to začíná rozjíždět. Pojďme ji podpořit do těch posledních 300 metrů a dožeňme tak holky nejenom na postupovou pozici, ale na co nejlepší pozici do jejich semifinále. Japan on the charge here, we're at about 250 meters to go, pushing to try take that second spot. At the moment, it is Denmark, Japan, Czech Republic. They're the 1, 2, and 3. Austria still pushing all the way to the line, but it's going to be a close one here for the third qualifying spot. Pete, that Japanese crew nearest to you, they're on the charge. They're really shifting now. Tomita Chiaki in the stroke seat takes them up to nearly 40 strokes a minute. Austria trying to respond as well and get back in the action. They're at 39. Valentina Caballard, Lara Tiefenthaler giving it absolutely everything. A place in the C final at stake. Využijeme hlasivky anebo dlaně pro to, aby jsme podpořili české závodnice, které jedou v téhleté jízdě opravdu skvěle, protože se drží za dánkami na druhém místě. Bojují tam také reprezentantky Japonska. Pozor ještě na Rakušanky, které budou dotírat tak, aby si vyjeli první, druhé nebo třetí místo. České reprezentantky si jedou ale pro finále C, tak aby skončili na první, druhé nebo třetí pozici. Aktuálně dělené druhé a třetí místo. Pojďte ještě podpořit české reprezentantky. Denmark's hoping for the win, but things still to be played for in the small places. The Czech Republic, I think, might just cling on to second place. 2 strokes to go. Denmark crossed the line for the win. The Czech Republic second. Third goes to Japan. That's the 1, 2, 3 going through to the C final. Austria, therefore, just missing out, and they place fourth, leading the way into the D final to be joined by Mexico coming in for fifth, and then Chinese Taipei on the far side for sixth. Dánky postoupily, výborná práce, ale od Veroniky Činkové a Kristýny Neuhortové česká reprezentace, tedy tento dílčí úspěch a české závodnice budou ve finále C. Bojovat o 13. místo postupují také Japonky.
Next up, the second CD semi for the lightweight women's double sculls. Chelsea Kolputty and Mutiara Putri for Indonesia in lane 1. Salma Abdelrahman and Huda Fahmi Mansour for Egypt in 2. Rochelle Sanchez and Ana Navarro for Spain in 3. Victoria Kalinowska and Katarzyna Wellner for Poland in 4. Maja Emil Lund and Oda Egerson for Norway in 5. And Wang Shengyi and Hung Wingyan Win for Hong Kong, China in 6. A první 3 posádky doplní české reprezentantky ve finále C. Pojďme si tedy zmapovat situaci už téměř na metě 1000 metrů, zatím na první pozici Polky. Well, they've just passed the halfway. Poland leading at this stage. What's the rest of the field looking like here, Robert? The rest of the field is having to play second field to Poland because this race is all about Kalinowska and Wellner in lane 4. The fastest of these 6 boats in Tuesday's rep by a country mile. But although the FISA, the World Rowing draw system, aims to be as fair as possible, on this occasion it's thrown a wobbly because the Polish double missed a place in the AB semis, and believe it or not, their time would have won any of the other 3 repechage. It's that dramatic. They're leading by a length after 1250 ahead of the Spanish double, La Sanchez and Navarro, also looking strong with a clear water advantage over the rest of the field, Lund and Argerson of Norway. Druhá semifinálová jízda dvojskifu žen lehkých vah se nám roztrhala už po 500 metrech, kde se na prvním místě zcela jednoznačně na kompromisu usadila polská posádka, pro kterou to může být možná zklamání, protože jejich 6. místo v Mnichově na mistrovství Evropy možná dávalo lepší pozici do mistrovství světa, nebo mohla tady vygradovat jejich forma a posunout se do lepší jízdy. Takhle je jasné, že tento dvojskiv možná nepatří do boje o finále C, ale v tuto chvíli tedy si pro ně jede i se španělskou posádkou na 2. místě. Na 3. místě nám veslují norské závodnice a tyto 3 posádky se nám výrazně odtrhly od zbytku pola, tedy veslujících 3 posádek, které budou postupovat do finále D. 1,500 metres gone, the leading positions unchanged, the Poles with this race well under control. They're sculling along at 33. They don't need to raise the rate because they are so much better than this. They're conserving themselves for the C final that will surely come their way. Behind them, they're holding off by a length the Spaniards, who are up at 37, and despite that higher rate, they're making no headway on the leading Polish double. Back in third, a length and a half astern of Spain, Lund and Argerson plugging it along at 37, but they in turn are making no headway despite that higher rate. What it is doing is drawing those 3 doubles even further ahead of the field. The best of the rest, well, that's Wang and Hung of Hong Kong, China in lane 6, ahead of Korputty and Putri of Indonesia. Abdel Rahman and Mansour of Egypt were up in the running, but there's a problem with their boat. They're just tapping it along back at the end of the field. So into the last 250, Poland leading Spain and Norway, Pete. Yeah, Victoria Kalinowska, Katarzyna Wellner. Surprised to see him in a CD semi-final here, but they're holding out in the lead quite comfortably now, just under a length up on Spain. We'll see what they do when it comes to the sprint finish here. La Sanchez and Navarro starting to ratchet it up. They've just gone from 37, now 38. Tady jsou karty jasně ložené. Volná Kalinovská, to je dvojskiv Polska, který je na první pozici. Na 2. místě jsou Španělky, které ještě přisazují tak, aby teoreticky měli možnost vyhrát tuto jízdu. Na 3. pozici pak Norky, dál už jsou větší rozestupy, tedy cílová rovinka, která může být pohlídaná. Teď už záleží jen a pouze na jednotlivých závodnicích, jestli budou bojovat o první místo v této jízdě. Well, the sprint is building. The Spanish go to 40 now, and they're drawing up to less than a canvas alongside Poland. This could be quite a tight finish. They're both going through to the C final, but who will actually take the win here? Poland by a smidgen ahead of Spain, and then 2 lengths back we have Norway. That's the 1, 2, 3 going through to the C final, and then it's quite close for this 4th place. I think it's going to be Hong Kong, China over on the far side ahead of Indonesia. Not by much, though. There's just under a length in it as they come up towards the line. Hong Kong, China across the line for 4th, half a length ahead of Indonesia for 5th, and then 6th place Egypt. Ve prospěch Norek nakonec pouhá 1 jediná setina. Právě proto fotofinish. Norky také postupují do souboje o finále C, kde jsou také české reprezentantky Veronika Činková a Kristýna Neuhortová.
Jumping straight into the next race then, the first of the CD semis for the men's pair. Adam Kulhanek and Jan Kladek for the Czech Republic in lane 1. Marin Lange and Jan-Johan Plock for Switzerland in 2. Jaka Kass and Nick Krebs for Slovenia in 3. And Bjorn van den Ende and Nelson Ritsema for the Netherlands in lane 4. Zůstáváme v souboji o finále C, to znamená o případnou 13. pozici a můžeme sledovat Adama Kulhánka a Jana Chládka, české reprezentanty v dráze číslo 1. Well, they're already at 1200. How's it looking, Richie? It's the Swiss crew that got off to the best start and pushed out to the lead in lane number 2. Marin Lange and Jan-Johan Plock had the best first 500. Very slow out of the start were the Dutch crew, Bjorn van den Ende and Nelson Ritsema. Really slow and sensible is how I'll put it, coming out of the first few strokes, and they were well off the pace into the first few 100 metres, recovered well, and they've actually pulled through now that we've come level with this race. They've pulled through and they're leading it out in lane 4. So it's the Netherlands leading from the Swiss crew. The Swiss crew were the fastest crew coming out of the races earlier, so no surprise to see them up challenging. And the Slovenian crew look like they're changing gear here now, just coming up to the 1500 metre mark. It's Clearwater, but then back to the Czech Republic crew. So with 3 crews out of the 4 looking to advance to the C final. There's no one taking it easy here. The Dutch crew leading it out. The Swiss, who had that early lead, just holding on to second at the moment. But it's all about the Slovenians in this part of the race, yeah, and they're putting a big drive on now to pull through the Swiss crew. Honza Chládek a Adam Kulhánek, čeští reprezentanti, kteří se zatím v letošní sezóně nepředstavili na žádné mezinárodní akci, vyjeli si svou účast nominačním závodem a pod vedením Petra Škora se tedy připravovali tady na závody. Adam Kulhánek, odchovanec i mé spolukomentátorky Martiny Součkové, teď ovšem nestačí na tu trojici jejich soupeřů, Nizozemce, Slovince a Švýcary. Od začátku se drželi těsně vedle nich, ovšem po projetí poloviny už se začali od nich odpojovat a teď se drží na 4. nepostupové pozici, což bude pro ně znamenat finále D v dalších bojích zde na mistrovství světa. Van den Ende and Ritsema of the Netherlands leading this one out, pulling through. They were in 4th place going through the first few 100 metres, but now leading by Clearwater. And the Slovenian crew, 8th at the Euro, surprising to see them in this race here, but they're powering on now, 2nd place, and the Swiss crew looking safe in 3rd. Yeah, great race here by the Dutch. Van den Ende, Ritsema out in front, 37 strokes a minute. They've got clear water, but here come the Slovenians. Kass and Krebs creeping up in their rating now at 39. The Swiss going with them also at 39. I think it's pretty clear-cut who's going through to that C final, but it'll be exciting to see a sprint here because there's not much separating them. Čeští reprezentanti se pravděpodobně představí ve finále s označením D, protože už mají výraznou ztrátu, teď ale souboj nejenom o první, protože tam jsou Nizozemci, možná spíše o 2. a 3. místo, je to ale pěkně ložené. Nizozemci, Slovinci a také Švýcaři budou postupovat dál. Last few strokes, the Dutch certain to win here. Bjorn van den Ende, Nelson Ritsema, just over a length up on Jaka Kass and Nick Krebs. For Slovenia, they cross the line a length and a half ahead of Marin Lange and Jan-Johan Plock for Switzerland. So those 3 go through to the C final. Kulhanek and Chládek for the Czech Republic to the D final. Čeští závodníci ale teprve letos 23letí. Velmi cenné zkušenosti pro Adama Kulhánka a Jana Chládka. Závodníci, kteří se ještě představí ve finále D, teď se můžeme podívat do tváře těm nejrychlejším. Next up then, the second CD semi-final for the men's pair. Ibrahim El Sarougi and Hassam Eldin Azuz for Egypt in lane 1. Patrick and Anton Lonkaric, twins from Croatia, in lane 2. Lam Santung and Wang Waichun for Hong Kong, China in 3. And Juhas Adrian and Simon Bella for Hungary in lane 4. Po dalších 5 minutách odstartovala tedy druhá jízda, která má stejné parametry. První 3 lodě hledáme, aby si to paté rozdali ve finále C. Pojďme tedy na 1 kilometr. Robert, I tell you what, there's something about siblings from Croatia that just moves pairs and doubles extremely well.
Certainly does, yes. You're thinking of the Sinkovic brothers, aren't you? That I'm sure we'll see feature in the A final over the days to come. But in the here and now, it is the Lončarič brothers that are winning this men's pairs CD semi. A glance at Monday's repechage times would have given the game away because the Egyptians El Sarougi and Azzouz were so much slower than the other three pairs in this particular semi. Okay, they did well to keep up through the first 750, but they've been dropped right off the pack. And as we move through 1250 gone, it is Croatia leading Hong Kong, China and Hungary. Druhá jízda dvojek mužů na trati číslo 2 můžeme vidět chorvatské závodníky. Zdá se, že velmi úspěšné veslování Chorvatsku si zakládá na sourozeneckých posádkách, takže tady můžeme vidět Patrika a Antona Lončaričové, kteří získali v letošním roce 8. místo na mistrovství světa ve Varese 23kových závodníků a nyní si jdou pro postup v dospělém závodě nebo na šampionátu dospělých veslařů do finále C. Za nimi na druhém místě aktuálně vesluje Hongkong a velmi ostřílení závodníci, zkušení závodníci na trati číslo 4 Maďaři, kteří v Riu na olympiádě získali právě v této disciplíně 9. místo. Takže postup do finále C se odehrává teď na těch předních pozicích a jenom k té poslední lodi, která nám vesluje na trati číslo 1, můžeme říct, že je to dvojka, která se bude účastnit i závodu dvojky lehkých vah, takže nastupuje do 2 závodů a v současné chvíli ale velmi zaostává. The positions unchanged as we approach 1,500 metres. The Lončarič twins leading the way home for Croatia. One of many crews at these championships that's made the step up from under-23. They raced the B final at the under-23s on Lake Varese a couple of weeks ago, and here they are leading Hong Kong, China. And the Hungarians, Juhász and Šimon, they have been together in the pair, either with or without a Cox, for so very many years. I can remember not so long ago they won the World Championship title in the coxed pairs before it was reluctantly dropped from the World Championship programme. But sitting pretty in the third qualifying slot with about 350 metres to go. El Sarougi and Azzouz, the Egyptians, over in lane 1, they are just tapping it home. They know they've been well beaten on this occasion. As we enter the red boy zone, it is Croatia by clear water ahead of Hong Kong, China and Hungary. Je jasné, že pro postup do finále C si teď vestují na dráze číslo 2 Chorvaté, Lončaričové, bratři Lončaričové, na dráze číslo 3 Hongkong a na dráze číslo 4 maďarská posádka. Takže tady už vidíme závěr závodu a 3 postupující lodě do finále C. All yours, Pete. Thanks, Robert. Last 200 metres to go and the Lončarič brothers leading the way. It's the Sinkovic brothers I was thinking about earlier and the Jurkovic sisters, also from Croatia. Quite a formidable small boat moving nation, Croatia, but the Lončarič brothers leading the way. Opravdu není o čem, protože můžeme sledovat 3 posádky, které si bez jakýchkoliv větších problémů dojedou pro 1., 2. a 3. místo. Chorvaté na 1., reprezentanti Hongkongu na 2. a Maďaři v poklidu na 3. pozici. Well, a great race from them. They crossed the line for Croatia, taking the win in this CD semi-final. 3/4 of a length up on Hong Kong, China, and they'll be joined in that C final by over on the far side where we can see Hungary. Last stroke there, that's Juhász Adrian and Simon Bella for Hungary. And that means that we'll see El Sarougi and Azzouz for Egypt in the D final. My si samozřejmě v cílovém prostoru počkáme také na Egypťany, u kterých byla řeč, teď už tedy Chorvaté, kteří jsou na 1. pozici. A za několik okamžiků se dostaneme k dalšímu programu, protože nás čeká další jízda, 5minutové intervaly zůstávají, tak se těšíme na další čas odpoledne 5. dne mistrovství světa. Jumping straight into the next boat class now, the first CD semi-final for the men's double sculls. Frank Ndry and Ricardo Bui for the Ivory Coast in lane 1. Mikrojbek Mamatkulov and Shakboz Kolmazayev for Uzbekistan in 2. Amandas Kelmelis and Dovaras Nemiravicius for Lithuania in 3. Andrei Sebastian Cornea and Christian Janut Kujukaru for Romania in 4.
Carlos Andriel Aheti Uruguay and Boris Luis Gerardino for Cuba in 5. And then Juho-Pekka Patajaniemi and Jukka-Pekka Kauppi for Finland in 6. Nic se nemění na tom, že stále sledujeme semifinále C a D, tedy souboj o finále C, případně o finále D. V tuto chvíli je to 500 metrů, blížíme se k tisícovce. Litevci dokázali už najet pár metrů, a to konkrétně zhruba nějakých 11 metrů na druhý tým, který hájí barvy Rumunska. Well, already through the 1,000, and Richie, looking good for Kelmelis and Nemravicius. Surprised to see them here in this CD semi. Yeah, absolutely. They'll be doing their best to show their worth here to get into the final C, but would have expected to see them place a lot higher, a lot more experience in the boat. Also going well, the Romanians in second place on paper. They're the fastest crew coming out of the earlier races, and they placed 10th in the Europeans. So again, I'd say these two crews want to make a point here about the tough conditions to get through the qualifiers. They want to make their mark here and get into final C in those top qualifying spots. It was the Romanians who led it out coming off the start, but a really solid 700 for the Lithuanians have seen them now move into the lead and open up clear water. Back in third place, the positions have changed between Uzbekistan and Cuba for third and fourth. The Uzbeki crew were doing quite well there to stay in touch with Romania, but now just over the last 200 meters, it's actually Cuba coming up to take third place, and they have a little bit of an overlap with the Romanians. So it's going to be a real battle here, Jan, for the last qualifying spot into final C. Velkým překvapením vidět litevské veslaře zde v semifinále CD. Jsou to bronzoví medailisté z nedávného mistrovství Evropy a zdá se, že tady nepřijeli v úplně vyladěné formě. Ale sami ukazují, že rozhodně do semifinále CD nepatří a vedou toto semifinále stylem start a cíl. Uvidíme, tím jak najíždějí závodníci do poslední čtvrtiny, jestli rumunská posádka, zatím poměrně mladá, se bude snažit dostat na to první místo, aby si tak pojistila ten postup do finále C. Poměrně zajímavou taktiku zvolili kubánští veslaři, kteří vystartovali lehce pomaleji. Uzbekistánci byli před nimi, ale teď do poslední čtvrtiny najeli jednoznačně jako jedna z nejrychlejších lodí. So Lithuania motoring on here, a really nice race from them. They raced previously in different boats in both the pair and the double earlier on this season. So new combination to compete here at the Worlds, but doing quite well in this category and pushing on to take the win here to move into final C. The Romanians just changed gear again in the last couple of 100 meters because they saw the challenge from the Cubans, who are absolutely flying here now, coming up to half a length to challenge the Romanians, all to play for the Cubans, really making a point here, and looks like they are going to challenge Romania all the way to the line. Yeah, it certainly looks that way. They're at 37. The Romanians responding, though. They got to 40. Kojukaru in the stroke seat there, trying to build that boat speed. But the Cubans at 37 have much better boat speed, and they're closing in on that lead. It's down to half a length now, so it could be exciting for this second place. Průběžně vedoucí Litevci skutečně nepatří do souboje o finále C, třetí na mistrovství Evropy, ale také letos na 4. a na 6. místě ve světovém poháru. Není tak divu, že jedou suverénně na první pozici, Rumuni na druhém a měli by se do finále C dostat také zástupci Kuby. Well, it's a great race from Dovydas Nemravicius and Armandas Kalmelis for Lithuania. They're going to come in and win this CD semi-final, securing a place in the C final. Crossing the line 2 lengths ahead of Romania, who have a third of a length up on Cuba across the line. So those three go through to the C final, and then coming in for 4th place on the near side, we have Uzbekistan's Mamat Kulov and Kolna Zaev. They cross the line half a length ahead of Finland's Patajaniemi and Kauppi. And then coming into the last 100 or so meters, we have Frank Kundry and Ricardo Bui for the Ivory Coast. We'll see them as well in the D final. Z první dráhy ještě počkáme na pobřežní slonoviny. V každém případě platí, že ti, kteří by neměli chybět, co by nejlepší účastníci téhleté jízdy, to také zvládli, tedy Litevci Kelmelis a Nemravicius, závodníci, kteří za sebou mají velké úspěchy a ukázali to také v tuto chvíli. Druhé Rumuny porazili o 4 vteřiny a 26 setin. Jumping straight into the second CD semi-final, Jakub Herhonek and Andrej Kovačovič of Slovakia in lane 1. Armin Arbach and Thomas Lehner for Austria in 2. Alexander Filipovic and Alexander Bejic for Serbia in 3. Conan Patsaya and Philip Doyle for Ireland in 4. Liu Baishun and Ozi Wei for China in 5. And Ax Christoph and Baskai Mate for Hungary in lane 6.
A jsme ve druhé jízdě, v první dráze pak slovenští reprezentanti Jakub Heronek a Ondřej Kovačovič, takže zajímavá podívaná i z tohoto úhlu pohledu po první 500, ale Irové na prvním místě, Slováci pro zajímavost až na 6. pozici, ale je to samozřejmě první čtvrtina závodu. Teď už mají odjeto 3 minuty a 5 vteřin a dostáváme se pomalu, ale jistě k prvnímu kilometru. Passing halfway, let's hear from Robert how it's developing. And at the halfway mark, the results mirroring what happened in yesterday's quarter-final, because Patsaya and Doyle leading the way home for Ireland ahead of Filipovic and Bedic for Serbia. Pressurising the Serbs, a brave performance by Axon Backsky for Hungary in the outside lane 6. They're currently lying third with a clear water advantage ahead of China and Austria. A jsme v druhém závodě o boj o finále C a D. Na trati můžeme vidět aktuálně vedoucí loď v trati číslo 4 irské závodníky Conan Pácia a Filip Doyle, kteří tedy vedou a tempo po tempu ukrajují a přisouvají se blíže k cíli a odjíždějí dalším posádkám. Všem druhé, třetí místo vypadá velmi vyrovnaně, tady se ještě na posledních 700 metrech může stát cokoliv. Zajímavostí je čínská posádka, která nebyla úplně lídry pro tento závod, ale vlastně štrok tohoto závodu je skifář a držitel, dalo by se říct, bramborové medaile z Varese, takže ještě juniorsko 23ková posádka, její start na dospělém mistrovství světa a nevypadá to úplně špatně. Ještě je tady šance na dráhu číslo 6 a získat si postupové místo. Blížíme se k 500 metrům, stát se může ještě cokoliv. Well, Martina has been bringing the news in the local language. The margin spread even further as we approach 1500. Conan Patsaya in the bow seat of the Irish double from Queen's University Belfast, a bronze medalist in the under-23s with Brian Colch a couple of weeks ago, and I suspect he won the selection battle to see who would partner Phil Doyle at stroke. Doyle, a veteran of this boat class. It was one in which he took the silver medal, sponsored by Ronan Byrne 3 years ago in Linz. But on this occasion, the best they're going to be able to manage is to win the C final and place 13th. But first, they've got to get this minor matter of the CD semi over and done with. They've got a clear water advantage now. For their part, Filipovic and Bedic, well, they just missed a medal at the Europeans a few short weeks ago in Munich, so that must be a disappointed double here. But sitting pretty in a qualifying slot with just over 250 metres to go. Axon Backsky for Hungary in third, continuing to hold off China, Pete. Yeah, China's starting to think about a push for the finish line here, but they've got some work to do if they want to close in and try and take third place from Hungary. The real class act, though, we can see them on the big screen there. Patsaya and Doyle leading. They continue to pull away. They've got the fastest boat speed on the water without having wound up too much for this finishing sprint. První dvě závodní lodě naprosto jasné v tuto chvíli, Irové a také Srbové, dráhy číslo 3 a 4. Pokud se podíváme o ten potenciální souboj o třetí pozici, tak tam máme Číňany, ale Maďaři už by to také měli zvládnout na třetí pozici a měli by si dojet tedy pro účast ve finále C. Conan Patsaya, Philip Doyle, they're coming in to win this CD semi-final and secure their place in that C-final. As we heard from Robert, they can hope to win that C-final and take 13th place in the overall World Championship rankings. Coming in for second then, we've got Filipovic and Bedic for Serbia, a length up on over the far side, Axon Backsky for Hungary. Those three go through to the C-final. Fourth place, China, just over a length ahead of Austria for fifth. And then 2.5 lengths back, we have Slovakia for sixth. We'll see them in the D final. Nakonec to Maďarům vyšlo a to o celou loď, jsou tedy na třetím místě, Srbové na druhém a Irové, kteří ještě toho nemají tolik najeto, co se týká společných výsledků, vyhráli relativně hodně suverénně právě tuto jízdu. Moving on to the last two CD semi-finals of our day. For the men's 4, Denmark in 1, Italy in 2, China 3 and the Czech Republic in lane 4.
A dostáváme se tedy i k české čtyřce. Dmitro Baraněvský, Jakub Kincl, Matěj Mach a Adam Kappa teď jsou nejenom už po startu, ale i na první pětistovce. Čechům zatím patří 4. místo. Well, they're coming through halfway. Richie, what news have you got for the local fans here? Well, it's the Italian crew making all the running here in first place. They've just opened up a little bit of clear water ahead of the crew from China in second place. China, the fastest of these crews on paper, but just about holding on to an overlap with the Italians at the moment. And the Danish crew just put a huge push on there, coming through 1,000 meters to get back in contention with China for second place. And the Czech crew in lane number 4, furthest for the enclosure, in danger now of not being able to push and try get into the C final. Just coming up with 750 to go. There's overlap between the first 3 crews, but Jan, Czech Republic crew have it all to do in the final run-in of the second half in the men's fours. Naše posádka 9. z letošního světového poháru v Lucernu teď lehce zaškobrtli v obojku, když si zkoušeli nástup a dotáhnout tak tu mezeru, která se teď otevírá před nimi. Ještě před kilákem si tam nastupovali na dánskou posádku, lehce je dotáhli, nicméně Dánové to spozorovali a jakoby je to nakoplo a teď ty Dánové se posouvají ještě před posádku z Číny. Dánská posádka, letos 10. z mistrovství Evropy, se teď posouvá na 2. pozici a naši s tím stále bojují. Teď se Kuba Kincl ohlídl, zahlásil nám tam nástup a počkejme si do poslední čtvrtiny. Adam Kappa, který je proslují svou vysoce frekvenčními závěry. Uvidíme, co všechno dokáže v té poslední čtvrtině tohoto závodu a snad se třeba dotáhne ještě na čínskou posádku, aktuálně jedoucí na 3. pozici. All 4 crews here set up with the continental rigging style or the bucket rigging style, and the crews from Denmark and Italy been stroked from the bow side, so they have to go with whatever works for them but it's interesting to see the different rigging setups that they have set up within each of the boats. The Italians put it all out there in the early half of this race, and now they're being pushed all the way to line by the young Danish crew coming back at them, getting an overlap. The Danish crew have gone from 3rd, well off the pace now. They've pulled through the Chinese crew to move into second, and they're coming up overlapping and charging for the line here to try push the Italians for the line. It does look like Italy, China and Denmark, they're the 1, 2 and 3 coming up to those qualifying spots into final C. Unfortunately, the Czech Republic out of it, but Pete, Denmark all the way here, can they push on and take the lead from the Italians? Oh, well, they had the momentum, but the Italian response is formidable. Di Colandrea in the strokes, he takes them up to 39, and the boat speed response is big. They've stopped that charge in its tracks, and the margin is sitting pretty still, although, as I say it, Christensen takes them to 41, and again they push up on Italy. Italové mají silné záběry, ale Dánové velkou frekvenci a dotahují se. Zatím je rozdíl mezi 1. a 2. místem 5 až 6 metrů. Číňané skončí na 3. pozici, Češi jako 4. poslední desítky metrů a v tuto chvíli stále hájí Italové 1. místo. Well, what a formidable charge from Denmark. They're closing in. It's a canvas now. They've gone to 42. Italy also at 42. Last 2 or 3 strokes here. Italy are going to hold on to it across the line. What a great response from them. It's a canvas separating them. Italy lead the way into the C final, and that means that Denmark takes second, a length ahead of China for third. We'll see them all again in the C final. The Czech Republic take fourth, going to the D final. Italové, Dánové a také reprezentace Číny tedy postupuje do finále C. Česká posádka ve finále D, Dmitro Baraněvský, Jakub Kincl, Matěj Mach a Adam Kappa. Next up, then, is the second CD semi-final for the men's four. Indonesia, Lithuania and Austria. V tomto případě máme pouze 3 posádky v tomto semifinálovém souboji C a D číslo 2 a to znamená, že jen 1. a 2. místo postoupí do finále C, respektive do tohoto souboje. Indonésie, Litva a také Rakousko, to jsou ty posádky, které teď sledujeme a které už za sebou mají zhruba 700 metrů.
Well, they're coming up towards halfway. Robert, I thought Indonesia might be in with a chance, but it looks like it's all over. Yes, there's a lack of experience on board the Indonesian boat. All four of these athletes making their World Championship debut here. And if we glance at Tuesday's repechage times, then the odds stacked very much against them. At the halfway mark, Rudolf Querfeld in the stroke seat of the Austrian boat, laying down a rate of 37. And he and his fellow crew members have now moved out to almost one length clear of Lithuania, with Indonesia third. Jak už bylo řečeno, v tomto závodě vidíme startovat pouze 3 lodě a postupující jsou do finále C, tedy pouze první 2 lodě. Na trati číslo 1 Indonésie, což často bývá velmi exotická posádka, kterou nepotkáváme na žádném světovém poháru a setká se s ní, soupeři se s ní setkají pouze na mistrovství světa, takže je to potom překvapení pro všechny soupeře, jak vlastně ta posádka pojede. Každopádně v tuto chvíli ztrácí a ocitá se na 3. nepostupovém místě, tedy postupujeme do finále C, do finále D. Na prvních 2 místech rakouská posádka a posádka Litvy, kde můžeme říct, že starší závodníci jsou doplněni mladším závodníkem, který získal ve Varese na 23. mistrovství světa 6. místo na párové 4 a doplňuje svého bratra, takže tady sestava zase mladších a starších závodníků. Posádka rakouských závodníků, rakouského non-coxu, 9. místo v Mnichově na mistrovství Evropy a teď tyto 2 posádky jsou vedoucími posádkami a postupujícími do finále C, aspoň v tuto chvíli. Well, we're coming up to 1,500 metres. The Austrians have eased off the pressure a little. They've gone down to 35. That's allowed Lithuania to catch up a little. There's about a third of a length overlap between these two leading quartets with 500 metres remaining. I suspect the Lithuanians might have hoped for something better out of this year's World Championships. They've got Martina Tsiaugis on board from the 2 seat, the sole survivor from their Olympic 4 that finished in the B final on the Sea Forest Waterway in Tokyo last year. But if they proceed through to the C final, as surely they must be doing, then 13th overall is the best they can hope for here at the World Championships. They're about 350 metres from home. I think Austria seem content to let Lithuania creep forward because both these crews have third-placed Indonesia firmly in their sights. Little gap of clear water between the bow ball of the Indonesians and the 2 leading 4s with 250 metres to go. So I suspect, Pete, that we're going to be seeing Indonesia join the Czech Republic in the D final. It looks that way. I'm impressed that they've managed to have a bit of a return here and haven't been left for dust. They've nearly got overlap, in fact, with the tail end of the Lithuanian boat. But this tussle for the lead is exciting stuff here. Austria up at 41. Lithuania's Juskevicius takes them up to 38. Skvělý souboj, Litevci i Rakušané podle všeho postoupí, ale chtějí lepší výchozí pozici právě do finále C, tak tohle to je souboj, teď už se ale Rakušané dostávají alespoň viditelně i z komentátorské věže na první místo. Well, Austria had something in their back pocket. Rudolf Querfeld, Jakob Stadler, Lorenz Lindorfer and Gabriel Steckel. They pumped it up to 42 and pulled away again to a full length ahead of Lithuania. Mantas Juskevicius, Povilas Juskevicius, Martinis Augis and Povilas Stankunas. Those 2 boats, the Austrian and the Lithuanians, progress through to the C final. Indonesia take 3rd place here and will go to the D final. Posádka Indonésie na 3. nepostupovém místě, tohle to jsou ale vítězové, 6 minut 15 sekund a 74 setin. A zasloužené finále C, ještě jednou tedy opakujeme, souboj o 13. místo a další pořadí. Well, that's all the CD semi-finals done. All that remains, in fact, for the rest of this week are finals, with the exception of 10 AB semi-finals on Friday. That's tomorrow. And 2 repechages tomorrow straight after those semis. But what we've got to look forward to now is the first final of the week. It's the F final for the men's single sculls. Lining up here, we've got Privel Hinkati for Benin in lane 1, Stephen Cox for Zimbabwe in 2, Victor Pivac for Serbia in 3, Bakar Al-Dulaimi for Iraq in 4, and Rodrigo Ibrahim for Lebanon in lane 5.
A nabízíme první finále skifu mužů v téhleté hodně nabité konkurenci. To jsou ti, kteří byli v předcházejících jízdách relativně málo úspěšní. Finále F, Benin, Zimbabwe, Srbsko, Irák, ale také Libanon. Pojďte společně s námi sledovat tuto zajímavou jízdu. Well, Victor Pivac leading the way here, but Richie, being an F final, we're contesting places 31 to 35. They are their overall standings in the men's single sculls. So they're just coming up on the halfway mark now, 1,000-meter mark in sight of them. Leading it out is in the Serbian sculler. Unusual to see him in the F final. He had some very tough racing earlier on in the earlier rounds, but leading it out here at the moment, Victor Pavic, he had a Clearwater lead, but putting it right up to him is Stephen Cox of Zimbabwe, who's now getting an overlap, a really nice last 200 or 300 metres from the Zimbabwe sculler Stephen Cox in second place. Clearwater then back to third place, the Iraqi back here, Al-Damimi in third place, and then a further Clearwater back to the scullers from Benin and Lebanon in fourth and fifth at the moment. But making all the running, it's the Serbian sculler Victor Pivac, but great to see Stephen Cox there of Zimbabwe pushing him all the way to the line here. Polovinu závodu finálové jízdy, kde se bojuje o 35. až 31. až 35. místo zde na mistrovství světa. Viktor Pivac protnul polovinu trati na prvním místě, a všem ve velmi těsném souboji se Stefanem Coxem. Stefan Cox ve svém semifinále E a F zaznamenal nejrychlejší čas z těchto finálových účastníků a to také předvádí právě teď, když se pomalu dostává před Viktora Pivače. Zatím je to velmi těsné mezi těmito dvěma závodníky a budeme zvědaví, jak se v posledních 750 metrech s touto tratí poperou. Na dráze číslo 1 můžeme například vidět i olympionika Hinkati Privila z Beninu, který zvedl ze židlí i na olympijských hrách teďka v Tokiu všechny diváky a zasloužil si velký aplaus během těchto olympijských her. Opravdu během těžko něco vytknout na jeho technice, nicméně zdá se, že jemu chybí ta síla, aby se posunul do lepších míst, o lepší finálová umístění. Coming up with about 500 metres to go, and an unbelievable race here from Stephen Cox. He was out of touch with the first 500 gone, but coming right back into it here, and he's actually moving into the lead. It looks like Viktor Pavic is accepting that the Zimbabwean scullion is just putting through here. He's not responding to the challenge that's been put down. So it's Stephen Cox here battling all the way from a couple of metres of Clearwater back, coming back into this race with 500 to go, leading it out now and just taking about a canvas, half a length over the Serbian sculler in second place, the Iraqi sculler back in third. A great race from him as well, pushing all the way to the line here for the minor places in the overall standings of the men's single sculls. It's some way back then to the scullers from Benin and Lebanon, part of the World Rowing's development program, but great to have them here and see them competing with the world's best at the World Championships here in Racice. Just coming up to about 350 metres to go, and it's still Stephen Cox leading this one out. He's opened up now a length lead over Viktor Pavic of Serbia in second place. They're the 1 and 2. A great race from Stephen Cox, Jan, to pull into the lead here. Podle předpokladu aktuálně Stefan Cox se dostává do vedoucí pozice. Tento skifař už byl na několika mistrovstvích světa a zatím nejlepší jeho pozice je 29. místo. To letos nepokoří, ale stále je to souboj o 31. místo ve finále zde na mistrovství světa. So just coming up now to the last 250 metres. It's a surprise to see Viktor Pavic, as we said, from Serbia in the F final, but it's Stephen Cox doing all the running here and looking to take the win in this F final of the men's single sculls. Yeah, it's a great race from Stephen Cox of Zimbabwe. Victor Pivac for Serbia has eased right off the pace down to 29, I think able to just comfortably look back ahead of Al-Dulaimi from Iraq, knowing that he's got a safe margin. I think he's perhaps not toying with the idea of trying to chase down Stephen Cox, who's ahead of him. These positions look pretty locked in here in this F final for the men's single sculls, where we'll see places 31 to 35 awarded in the World Rowing Championship rankings for the men's singles. Pro tyto závodníky tedy závěrečná jízda. Stephen Cox ze Zimbabwe vedl na 15 stovce o necelou vteřinu, teď už je to ale výraznější náskok a jede si tedy pro celkově 31. místo na mistrovství světa.
Stephen Cox for Zimbabwe is going to win this F final for the men's singles sculls, just over 2 lengths ahead of Viktor Pivac for Serbia. And then we've got just 2.5 lengths behind him, Bakar Al-Dalaimi for Iraq. That's the 1, 2, 3. And then coming in for 4th place on the near side, we have Privel Hinkati for Benin ahead of Rodrigo Ibrahim for Lebanon. Postupně si tedy můžeme dát 31. a jak bylo řečeno až 35. místo, 31. místo Stephen Cox i s tímto konkrétním časem, Viktor Pivac ze Srbska na 32. Na 33. pak reprezentant Iráku. Počkáme ještě na Libanon a Benin, tedy další 2 země zastoupené v této jízdě ve finále F. Well, it's the last few strokes for Privel Hinkati of Benin. We had a nice chat with him on Instagram Live yesterday, so if you're interested in having a look at that, go along to the World Rowing Instagram page, and then we'll see Rodrigo Ibrahim for Lebanon come in for 5th place. This is the F final, but the E final has also just started. And in that race, we have taking part Jan Potacek for the Czech Republic in lane 1, Bahman Naziri for Azerbaijan in 2, Canton Antonielli for Monaco in lane 3, Andre Pinto of Portugal in 4, Jolnau Karinen for Finland in 5, and Alexandros Sissimidis for Cyprus in 6. Pod vedením Jana Navrátila, tohoto trenéra, můžeme vidět letos 25letého Jana Potůčka v dráze číslo 1, závodník, který bojuje společně s dalšími skifaři o 25. až 30. místo na mistrovství světa. Well, it's already past halfway, and for the last time today, we're leaving the capable hands of Robert and Martina. Thanks, Pete. Yes, well, it may only be the E final, racing for places 25 to 30 overall in the men's singles competition, but we have a race on our hands. Canton Antonielli of Monaco in 3, Andre Pinto of Portugal in lane 4. They have been trading punches all the way down the course, and we're moving through the 1250 metre mark, and the Monegasque sculler has regained the upper hand by half a length up on Pinto. Also looking strong, Bahman Naziri, the Azerbaijan sculler, in lane 2. That's the leading trio with Potacek of the Czech Republic, the local man, in 4th. Jsem ráda, že dneska první závod, který komentuju s českou účastí a hned skifař ve finále Honza Potůček, který vesluje v současné chvíli na první dráze. Na kilometru už to vypadalo, že se velmi přibližuje těm prvním 3 vedoucím závodníkům. Teď mu zase poodskočili. Samozřejmě každému jde o co nejlepší umístění, protože v finále už je o konečné pořadí, kdy první veslař, který dovesluje do cíle, získává 25. konečné místo na mistrovství světa a poslední v této jízdě 30. místo. Je nutné říci, že v závodu skifu mužů startovalo téměř 40 skifařů, takže to je neuvěřitelný počet, nejobsazenější disciplína tohoto šampionátu. Každopádně v tuhle chvíli se Honza malinka to propadá ještě tím závodním polem a tady ze 6. dráhy přetahuje i kyperský závodník. A na těch prvních 3 pozicích se usazují závodníci, kteří třeba Quentin Antonelli zaznamená 8. místo v Mnichově, pro něho to musí být malinka to zklamání, že se zase neposunul do jiné jízdy, ale jeho 25. místo bude tedy konečným ve finále na mistrovství světa. 400 metres from home and the positions remaining pretty much unchanged. Antonielli leading the way home for Monaco. Antonielli, who has spent the last little while studying in the United Kingdom out of Oxford Brookes University, competed many occasions for them, has a clear water advantage ahead of Azerbaijan and Portugal. Credit to those other 2 scullers. They had 2 of the slower qualification times from yesterday's EF semi-final, where there was quite a marked disparity between those 2 races, but those 2 scullers have come right back into it, and the position's unchanged as we move down 200 metres from home, Pete. Yeah, I can't see much changing here. Canton Antonielli, the Monegascan, leading the way, coached by Giovanni Calabrese. It's a great performance from him, out in front with that margin of clear water. Pressure is on, though, as Pinto starts to make his way up alongside Nasiri again, because Nasiri has had a great last 500 metres here, moving up into 2nd. Výborné výkony, respektive velká konkurence na mistrovství světa a je to vidět i v tuto chvíli, kdy se jede v uvozovkách jen o 25. místo, ale velmi dobře Quentin Antonelli z Monaka si jede právě pro tuto pozici. Sledujeme i dojezd Jana Potůčka z České republiky v dráze číslo 1. Here we go, 3 boats in a line after Antonielli. Antonielli crosses the line, nearly 4 lengths
ahead, but then it's nothing to split these three boats. It's going to be Pinto, perhaps a quarter of a metre ahead of, over on the far side, Zisimidis. Nasiri decided that the sprint wasn't for him, crosses the line for fourth, ahead of now Karinen of Finland for fifth, and Potacek with the Czech Republic in sixth. In this E-final, so those were places 25 to 30 in the World Rowing Championship rankings for the men's single sculls. Pohled na 25. muže mistrovství světa, tohle už je také Portugalec André Pinto, který skončil v téhleté jízdě, tedy v takzvaném finále E o 25. 26. místo. Na druhém místě, tedy 26. ještě Jan Potůček, který dokončil na 6. pozici. Českému reprezentantovi tak na světovém šampionátu v Račicích patří celkově 30. místo. Well, folks, what a day we've had here on day 5 of racing at the 2022 World Rowing Championships Racice. We started off with a repechage. We had a whole host of AB semi-finals, concluding with CD semi-finals this afternoon and the first finals, the F and E finals for the men's singles. That's it for today now, guys. We're going to head off shortly and we're going to catch you back here tomorrow bright and early for tomorrow's program of racing. It's one big long block running from 10:15 until 4 p.m. in the afternoon. So a good 6 hours of racing to look forward to tomorrow, where we start with the D finals for the lightweight singles, into the C finals of the same categories, and the B finals also for the lightweight singles. And then the first AB semi-finals tomorrow just before 11 o'clock, running until 12:30. And then we've got the two repechages for the eights before we get into the first A finals of the week here, the first World Rowing Championship A finals for 2022. So we'll see medals awarded through tomorrow afternoon from 1 o'clock until the last A final of the day for the lightweight women's quad in the afternoon. So, yes, lots to look forward to in the programme tomorrow. So come here early, ready for the racing to start at 10:15. But my name's Peter O'Hanlon. I've been joined up here in the tower by my Czech co-commentator, Miro Lentz. And then through the course of today, you've been listening to Robert Trahan-Jones and Martina Saučková in one car, and Brian Ritchie Richardson and Jan Hayek in the other car. So a huge thank you to all of you for joining us today. We look forward to bringing you all of the spectacle of racing to look forward to tomorrow. But just before we go, we want to conclude with a final thank you to all of the volunteers and officials that have been out there. Slightly better weather today for everybody who doesn't have any cover to hide underneath, because the sun's been out, there's not been too much wind. Conditions absolutely stunning here at the Labe Arena for rowing. Absolutely beautiful stuff. I hope everybody has a lovely evening here in the Czech Republic, and perhaps those going out in Prague. We look forward to seeing you back here bright and early for racing to start at 10:15 tomorrow. Moc děkujeme za to, že jste byli společně s námi i 5. den mistrovství světa ve veslování v Račicích pro rok 2022. Začínali jsme nejprve opravnými jízdami, dostali jsme se opět k paraveslování, ale teď už jsme viděli ku příkladu také první 2 finálové jízdy, i když to byly ty s označením E a F, tedy spíše v souboji o 3. desítku. Zítra začínáme už v 9 hodin a 15 minut finálem D. Můžete se ale společně s námi těšit skrze kompletní dopolední program i na první finálové jízdy, konkrétně tedy finále A o zlato, stříbro a bronz. Začneme ve 13 hodin a 5 minut a zhruba do 14. nakonec až do 16. hodiny skrze všechny kategorie budeme vyhlašovat i na našem speciálním koberci pro ty nejúspěšnější závodníky. K tomu všemu se dostaneme zítra. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se tím nejlepším možným způsobem zapojili do skvělé organizaci světového šampionátu. Pěkné odpoledne, pěkný zbytek večera. Loučíme se s vámi zítra v 9 hodin a 15 minut. Ahoj.
The victory ceremony for the men's single sculls. Je připraveno vyhlášení vítězů kategorie skiff mužů. The medals will be presented by Medaile budou předávat title, title, name, name, accompanied by v doprovodu title, a společně s ním name. name. Winners of the bronze medal. Representing country, Bronzovou medaili získává reprezentant name. Winner of the silver medal representing country, stříbrnou medaili získává reprezentant země name. Winner of the gold medal and 2022 World Rowing Champion representing country, a zlatou medaili získává a mistrem světa pro rok 2022 se stává reprezentant země name. Ladies and gentlemen, the national anthem of country. Dámy a pánové, zazní národní hymna vítězné země. Ladies and gents, let's hear it for our medalists. Prosím potlesk pro naše medailisty.